واحد ووطن واحد. الجمهورية في عدالة لما صوت الشعب والله إلهي شعب واحد ووطن واحد. دين الحرية في نور عدالة ومساواة سوا مهما صار الشعب والله إلهي شعب واحد وطن واحد. دين الحرية في نور عدالة ومساواة سوا مهما صار الشعب والله إلهي شعب واحد وطن واحد. دين الحرية في نور عدالة ومساواة سوا مهما صوت الشعب والله إلهي شعب واحد وطن واحد. دين الحرية في نور عدالة ومساواة سوا مهما صوت الشعب والله إلهي ممر لي كله أبناء جنوب السودان ممر لي كله أبناء جنوب السودان. مهما صوت الشعب والله إلهي شعب واحد وطن واحد. دين الحرية في نور عدالة ومساواة سوا مهما صار الشعب والله إلهي شعب واحد.
بكم. خلينا نرحب بكم مشاهدين لمنبر صوت الشعب، ونقول لكم الناس اللي عندهم مساء الخير واللي عندهم good afternoon and also good morning, and all of you are highly welcome to our show, Voice of the People show. الليلة طبعا نحن هنتكلم عن زي ما أنا قلت للناس يوم الشو بتاعنا الفاتت إنه نحن هنتواصل هنتكلم عن التقرير بتاع الخبراء، الفاينل ريبورت الأخير اللي طلع شهر يوم 28 شهر 4. أنا قلت أنا قبل كده طبعا عشرت له في إحدى الحلقات بتاعتنا نحن، وكذلك أنا قلت إنه نحن نرجع ونناقشه، ونتيجة لأنه مرات القضايا بتكتر علينا والضغط كتير علينا برضو، قاعد يكون عندنا مشكلة إنه مرات نحن نرجع للحاجات اللي هنا قلناها. أنا الليلة في الحلقة دي أنا ناقش التقرير، لكن أنا قبل ما نناقش التقرير أنا داير أناقش أنا داير في فيديو أنا داير نشاركه معكم قبل ما نخش في التقرير، ويا ريت تعملوا شير للفيديو، عملوا شير لللايف الفيديو. الجهة الأصدر العمل الببلش للفيديو ده VS نيوز، هم يا طلعوا فيديو زي ما انتم شايفينها. الفيديو استابلش يوم 1 مارس 2020. الفيديو ده كان يوم 1 مارس 2020 اللي هو يوم 1 شهر 3 2020، والعنوان بتاع الفيديو اللي هو South Sudan is collapsing thanks to corruption over the oil. يعني دل صحفية المشهد لجنوب السودان زي ما انتم شايفين هسه في الصورة قدامكم. العنوان بتاع الفيديو South Sudan is collapsing thanks to corruption over the oil. لأنه أنا هنا في الحلقة بتاع الليلة بالتحديدا أنا هنا هنتكلم عن مستوى بتاع التقرير والقضايا اللي تناولوا تقرير بنوع من الدقة. بعد ذاك نفتح فرص للحوار وللمداخلة للناس الماشيين يخشوا. مرحبا بك، سلامات دكتورة بيبيانا نيوي زيك، ومرحبا بكل المشاهدين. أنا يعني معلش الفيديو كلها الزمن بتاعه 14 دقيقة، اللي هي 14 minutes and 16 seconds. So please bear with me until نحن أنا دايركم تشاهدوا الفيديو ده، وأنا داير نعمل السكرين كبير شوية. أنا بكون في باك جراوند، بدنا داير نعمل السكرين كبير عشان الفيديو الناس تقدر تستمع له كويس. Coming in. The whole hospital is 514 beds. Mika Isaac is the director of the main hospital for South Sudan's 12 million people. Broken bone? Yeah, oh, that's a bad break. He's very skinny. Yeah. Is that normal? It's malnutrition. These are the relatives of the patients. Come and cook for their relatives. So there's no food at all in the hospital? There's no food. That must be difficult when a lot of people are here for malnutrition reasons or for dehydration, etc. Yes, so we hope and we wish to give them food. And we are not just able because of financial problems that are facing the country. What's she in here for? It seems like getting treatment is quite difficult. There must be difficult when a lot of people are here for malnutrition reasons. Without food, medicine, or electricity, South Sudan's largest hospital is clearly failing its patients. Do you have enough funding here for you guys to get paid and everything? You know how much I get a month? Less than $30. Less than $30. And you're the director of the hospital? Yeah. Imagine the other doctors. You get like $10, $15. Why? Well, there's no money. The government has no money. While South Sudan struggles to provide the most basic services, it's sitting on some of the largest oil reserves on the continent.
Mading Noor is a journalist whose family members fought and died in the war for independence. The economy is struggling because the oil prices are declining, and South Sudan is a country that is almost entirely dependent on oil. It has tremendous effect. In this oil-producing country, it's actually almost impossible to buy gas. There's a big fuel shortage here. It's huge, it's immense. I've seen all these people queuing up to try and fill up their tanks. Is that how everyone gets their fuel? It's crazy. Let me tell you, on record, I waited for 10 hours. 10 hours and I didn't get it. So where's everyone getting their fuel? There is the black market. So these guys are all selling gas? Yeah. That comes 20 liters. I live to me. A single bottle of fuel costs more than the monthly salary of most people in South Sudan. Despite at least 3.5 billion barrels in oil reserves, the economy is now completely crippled. A far cry from what was expected when the country gained its independence. Were you here on Independence Day? Absolutely. I was here, and this place was filled up with people. We may be a Gandhi, a Jinka. This was the only time in our history where we came together despite our differences, whether they were tribal, whether they were political, whether they were economical. All kinds of people were here. Remember, you are the South Sudanese best. Just like a wedding night, when the honeymoon fades, the real problems, they kick in. And it was just a matter of 3 years, and the country erupted in war. December 15, 2013, there was a brewing power struggle between Salva Kiir Mayardit, the president of South Sudan. I promise you today that justice will prevail. And Riek Machar, the former first vice president. President Salva Kiir has been corrupted by power. And of course, at the center of power is oil, it's money. It became a conflict along tribal lines, the Dinka where the president comes from, and the Nuer where the former first vice president comes from. And that engulfed the whole country. With the country's two largest tribes divided by their loyalty to the president and the vice president, the world's newest country split along ethnic lines. This is not the country we fought for. We were fighting for a future where there is peace, there is stability, there is prosperity. So indeed, people are upset about where we have found ourselves in the country. In 2016, a team of investigators backed by George Clooney, who's been an activist in this region for over a decade, published a 2-year-long investigation into South Sudan's leaders. This morning, we're prepared to give evidence of massive criminal behavior by the president of South Sudan and by his opposition, the ousted vice president. They concluded that at the root of the power struggle is a fierce battle over control of the state's assets. They're stealing the money to fund their militias to attack and kill one another. South Sudan's leaders and their relatives were getting rich off lucrative deals in the oil and mining industries, while the country was driven into war and famine. 14-year-old Bol is among the nearly 2 million people who were forced from their homes and now scattered across South Sudan. And how did you get here? Do you think about your family a lot? To find out how the ongoing war is affecting civilians outside of Juba, we flew north, crossing ethnic lines to the tribal home of the opposition. More than 120,000 ethnic Nuers are now living inside this one barbed wire camp.
UN peacekeepers protect them from their own government. Half of them are children like Isaac, who fled ethnic slaughter by government soldiers. Did you lose anyone? Have you talked to anyone about how you feel? I mean, I can tell you're upset and you're thinking about your brother. We just climbed up to the edge of the POC site, and from up here you can see how absolutely humongous this site is. In fact, it's the third largest city in South Sudan, and this fence here is the only thing separating these people from the attacks and killings and atrocities that happen right out there. Even inside the camps, food is scarce. Civilians, mostly women, are forced to leave the camp every day to collect firewood, which they can then sell to purchase food. So it takes 4 or 5 hours to reach the place where you're going? What are the biggest threats when you go out to collect wood? Who is it that's beating and raping? Both the UN and the African Union have documented cases of mass rape of civilians and even children by government soldiers. When the UN mission in South Sudan to South Mongolian battalion, the security situation around Bentiu has been pretty precarious recently, and so these peacekeepers are frequently having to head out on patrols to go and assess what's going on. The territory around the camp has changed hands several times during the conflict. Right now, it's government soldiers that are controlling this town. There's so many soldiers loitering around this one tiny little village and several extremely young-looking kids with guns. According to the UN, there are more than 17,000 child soldiers involved in the conflict, and that number is growing. With one of the world's largest peacekeeping missions protecting hundreds of thousands from their own government, we sat down with the country's Minister of Information. Michael Lueth belongs to the small circle of presidential elites. The US recently attempted to slap sanctions on him for orchestrating the slaughter of civilians. Can you explain what the current state of South Sudan is in your eyes? Well, the current state of South Sudan in terms of human rights is okay. You say it's okay. I mean, there's almost 3 million people displaced throughout South Sudan, and about 200,000 of those are living within IDP camps within their own country. Were they displaced because of human rights violation? Yes. No. There are widespread reports throughout the country and outside of the country of killings, of brutal mass rapes. These are reports from independent people, from individuals, from humanitarian groups, from the UN. These are not credible reports. These are reports which are written here in the hotels. I mean, it sounds like you're saying that the government accepts zero responsibility for any of the atrocities that have happened throughout your country. And if you don't accept any of that responsibility, it's incredibly difficult to see how peace could ever be reached if there's no accountability at all. I'm not saying that there had never been any offenses committed. Yes, there are offenses committed. People are under arrest. People are under arrest and they are under investigation. Others have already undergone trial. Do you refute the fact that South Sudan is one of the most corrupt countries in the world? Well, corruption is all over the world. South Sudan is part of the world, so it cannot be free of corruption. I'm asking you on a scale whether South Sudan is up there as one of the most corrupt countries in the world. South Sudan is one of the corrupt countries in the world, not the most. Are you corrupt? Me? No, I'm not corrupt.
While the government denies the allegations of corruption, the fact remains that the same men who tore this country apart remain very much in power, while civilians continue to pay the price. And it's the international community that's left with the costly task of trying to hold the world's youngest country together. We're hoping that Paul, the 14-year-old kid that we met in Juba, is on this plane so that he can come and be reunified with his family. Paul, who's 14 years old, hasn't seen his family here in Bantu since he was 11. Does it feel good to be back in your town? What are you most excited about? Who are these people outside? How long have you been waiting for this day? مرحبا بكم. معلش السماعة دي نزلت. Let me just check it and we start the show. خلوني نسلم عليكم للمرة الثانية. وأنا كنت قصدت إنه لازم نشغل لكم الفيديو ده. لازم نشغل التقرير طبعا الناس ديل عمل له استابليش يوم 1 شهر 3 2020 يوم 1 شهر 3.
تقرير لسه بتاعت السنه دي لسه جديد. ده جانب. انا شغلت التقرير. لو انتوا لاحظتوا التقرير اللي انا هسه شغلته لكم ده تقرير قاعد يحكي الواقع الحاصل في جنوب السودان، وده الواقع بتاع المواطنين حقنا في دولة بتاع جنوب السودان. عشان كده أنا كده لازم نشتغلوا الناس تشوف القاعد يصل شنو في جنوب السودان وحجم المعاناة بتاعت المواطنين في جنوب السودان. وبرضه انتوا استمعتوا للنسوان اللي اتكلموا في تقرير انه حتى داخل يونمس في جوبا لما النسوان اللي يطلعوا ماشيين يجيبوا لهم القش والمهم المعدات بتاع الطباخ وديل بيتعرضوا لاغتصاب. برضه بيتعرضوا لاغتصاب لانه في جوبا في جيش الموجودين الميليشيات والبتاع الفاكير الموجوده حول هراون اليو ان برا في تجاه جبل. الناس زي also they are practicing abuse للنسوان اللي بتطلع من داخل بتاع يونمس. والكويس انتوا استمعتوا للتقرير. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقوله للمشاهدين انه الحلقه بتاع الليله زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت، الحلقه بتاع الليله نحن جاي نتكلم عن التقرير تقرير بتاع فريق الخبراء مجلس الامن الماني بجنوب السودان اللي كان صدر يوم 28 ابريل 2020. وليتر اون التقرير ما صدر في نفس يعني ما الناس ما لقت كوبي بتاعها. لقينا كوبي بتاعها تقريبا شهر كان ماشيين ل5 كده 6 نهايات 5. ده اللي هم الهيت المجلس الامن طلع فوقه تقرير. هنا خلال الشهر اللي فات ما كان يعني طلع في نهاياته، ما لقينا فرصه انه نجي نتكلم عن التقرير وبأدق التفاصيل. عشان كده انا كان قلت الشيء الفادي انه انا لاحظت التقرير الناس اللي ما قدر يطلع على التقرير يا ريت لو انتوا تطلعوا على التقرير يعني فيه 60 ورقه بتكون من 60 صفحه. It's not too long. كذلك عندهم نسختين، عندهم نسخه بالعربي وعندهم نسخه باللغه الانجليزيه. زول داير يطلع بالعربي بتلقى النسخه العربيه، وداير يطلع على التقرير بالنسخه الانجليزيه بتلقاه بالنسخه الانجليزيه برضه، على الاساس انت تطلع على الحقائق والوقايا الاشياء اللي قاعد تحدث في دوله بتاعت جنوب السودان. عشان انت لما تيجي تتكلم ولما تيجي تناقش بكون عندك باك جراوند وعندك معلومات كافيه عن الوضع في جنوب السودان. انا خلوني في قصه داير نحكيه للناس قبل ما انا ابدا في اللغاء. القصه دي طبعا انا قريته بدري، وبرضه في زول نشره برضه قبل كم يوم في واحد من الجروبات داخل الواتساب. ف انا لاحظت انه في اهميه من انه نحن ناخذ التجربه ده ونطلع عليه وكحادثه او كواقعه حصلت في التاريخ بتاعتنا، ناس ممكن ترجع له وتستفيد منه كجزء من المواقف بتاع الشخصيات النادره المرت على التاريخ بتاع الغاره الافريقيه وزيهم كسر. القصه طبعا الحادثه دي بيقولوا حصلت سنه 1973 سنه 1973 لما زار رئيس الزعيري. طبعا نحن كلنا بنعلم انه الزعير الان اللي هي كونغو واحده من الدول الغنيه بالذهب والدول الغنيه بالماس وكده. رئيس بتاع هناك وقت ذاك اللي هو جنرال موبوتو سيكو سيكو زار الدوله بتاعت موريتانيا لمده 3 يوم. زار الدوله بتاعت موريتانيا. لما هو مشى موريتانيا خلال 3 يوم هو شاهد انه الرئيس خلال 3 يوم القضاء في الاجتماعات داخل موريتانيا لاحظ انه الرئيس بتاعت الوزراء بتاعت موريتانيا اللي هو المختار، ولاحظ انه مختار ولد دادا لاحظ انه هو يعني البدله بتاعه اللي لبسه خلال 3 يوم ما غير البدله ده سيم البدله اللي هو يعني كان لابسه في اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث. فالرئيس بتاع الجزائر موبوتو سيكو سيكو شاف انه ليه مثلا الرئيس بتاع الدوله الرئيس بتاع الوزراء
هو لابس بدله لمده 3 يوم ولا ما غير الملابس اللي لابسه ده. فهو لما هو راجع لمطار ما عجبه الوضع، فهو قالوا كتب الشيخ يعني شيك بمبلغ 5 مليون دولار، واداو ما اداو للرئيس عشان ما يحرجه، اداو للسكرتير بتاعه. قال له يا اخي الشيخ ده اديه للرئيس بعدين بعد ما ترجع، وخليه عشان انا داير عشان امشي اشتري احسن ملابس في باريس وكده. اللي حصل انه السكرتيره بتاع الرئيس استلم الشيخ بعد ما هو مشوا الرئاسه، رجعوا للرئاسه، قام اداو للرئيس المبلغ، قال له ده من الرئيس الزاير المبلغ 5 مليون دولار عشان انت تمشي لباريس. وفي نفس الوقت في الورقه ذاته كتب في الورقه الارقى الاماكن بتاعت الملابس في باريس وكده، انه الرئيس يسافر يمشي لباريس عشان يقدر يشتري قام لما الرئيس استلم الشيخ حسب الكلام المكتوب كقصه اللي اتكتب كحادثه، قام شال الشيخ نادى وزير الماليه بتاعت الدوله وسلم له، قال له امسك شيل القروش ده خلته في الخزينه بتاعت الدوله. مرت الايام، بعد 5 سنة الرئيس جاء واحد من الزاهر زار للدوله بتاعت المغرب، وكان جاي من الولايات المتحده الامريكيه. وزير الماليه لقوا انه طبعا عنده مشكله بتاعت الفخ وعنده مشكله بتاعت المهد بتاعت معلمين. الرئيس قام عمل شنو؟ مشوا بنوا مهد بتاعت معلمين لتطوير المعلمين والمعلمات وكده. فلما هو سمع بعد 5 سنة سمع انه الرئيس جاء موبوتو رجع وفي الدوله بتاعت المغرب، قام رسل له قال له يا اخي مر لنا ان شاء الله لمده ساعات، الرئيس جاء ماري، وفي المطار الناس ديل طبعا وهو جاي في الشارع بتاع المطار، المهد بتاع المعلمين في الشارع بتاع المطار. الناس ديل قام كتبوا في اللافتات شكرا الزاير، شكرا موبوتو، شكرا على الهديه. فموبوتو طبعا هو ما يعرف انه الهديه ده، هو جاب الهديه ده 200، ولما مشوا وقفوا في المهد الحصل انه هو طبعا مشى سأل الرئيس قال له يا اخي انا جيت ما شايل اي هديه، الناس الهديه نازل قاعدين يقولوا وده هديه. يا الرئيس وراه قال له يا اخي تذكر انت اخر زياره بتاعك جيت هنا؟ قال له قال له يا اخي 5 مليون اللي انت اديتنا له، ال5 مليون ده نحن بنينا بيو المهد بتاع المعلمين، ولانه نحن يعني انا ما محتاج للملابس كرئيس، نحن عندنا فخر وعندنا اميه، نحن محتاجين نحارب الاميه كدوله. فطوالي موبوتو سيكو سيكو مشى وسلم على الرئيس، قال له يا اخي شكرا، يعني لو افريقيا فيه 5 زي كده، لو افريقيا كلها عندنا 5 زيك في افريقيا دي كلها، انا افتكر يعني هنا هنقدر نحارب الفقر ونحارب الاميه، وأنا نكون افضل بلاد في العالم. في الختام الزول اللي كتب الزول اللي عمل شير للتوثيق، فهو كتب حاجه هنا، قال بالامن نستطيع ان نقضي على تلك الافات والمعوقات التي تؤرجل مسيرتنا، وقد عرف عن الرئيس المختار رحمه الله توفى سنه 2003 ببساطه والابتعاد عن المظاهر الترف والبذخ والبذخ، وكان يسكن في بيت متواضع وبسيط ولا يوجد فيه سوى 3 غرف. ده بيت كان بتاع الرئيس رحمه الله رحمه واسعه. هذا القصه واقعه هديه لكل لص يتدثر بالدين الحنيف وبحريه ليسرق لبن الاطفال. انا قلت اشرت للقصه ده، انا اشرت له لانه زي انتم متابعين وانتم ملاحظين الواقع بتاعنا في جنوب السودان، والصور اللي انتم شفتوها بشويه في خلال الفيديو اللي انا شغلته لكم بياكد لكم حجم بتاعت المعاناه في جنوب السودان، وبياكد لكم حجم بتاعت المشكله الكبيره في جنوب السودان اللي قاعده وهجينا كشعب بتاع جنوب السودان.
وانتم لاحظتوا في فيديو لاحظتوا في الفيديو اللي انا شغلته لكم مستشفى بتاع جوبا تيشنج هوسبيتال. انتوا لاحظتوا جوبا بتاع مستشفى جوبا التعليمي، ولاحظتوا الغرف بتاعت الاطفال في المستشفى في الفيديو، ولاحظتوا حتى الناس المرافقين للاسر بتاعهم والناس اللي قاعدين في جوبا الان قاعدين يشاهدوا هذا اللايف فيديو وقاعدين يسمعوا كلامي ده. المستشفى الوحيد في العالم كله اللي انت بتلقى الناس المرافقين والما عندهم بيطبخوا في مستشفى وبيجيبوا العطب والحاجات ده، الا ده مستشفى بتاع جنوب السودان. ليه؟ لانه ما عندنا سيستم بتاع نظام غذائي بدول للمريض داخل مستشفى بتاع جنوب السودان. انا بتذكر في السودان انتل انا سبت السودان، السيستم ده موجود في السودان بالذات في المستشفى بتاعت حتى مستشفى جوبا التعليمي خرطوم التعليمي عندهم نظام بتاعت الغذاء للزول العيان. الناس اللي ما عيانين ممكن يجيبوا لهم الاكل وكده، لكن انتوا ده بوريك قمه بتاعت انه الوضع اننا وصلنا فيه كدوله بتاعت جنوب السودان. الوضع قدر شنو؟ ده بوريك انتوا كشعب بتاع جنوب السودان المستوى بتاعت المعاناه اللي اننا قاعدين نعيشه في جنوب السودان. اضافه لذلك برضو انتوا ممكن تلاحظوا يعني حتى الهراسه بتاعت الرئيس، الهراسه الوحيده في العالم كله، في الدول بتاع العالم، دوله 198 دوله ديل ولا 91، الهراسه الوحيده الناس اللي بتطبخ اكل بتاعها وجايبين العطب وده كله، ده هراسه بتاع الرئيس كير. ما بتلقى اي هراسه ثانيه. يعني حتى انا كنت قاعد امشي انتبي في اخر سفري، انا كنت مشيت انتبي يعني انا كنت قريب الفندق، انا قاعد فوق قريب من البيت بتاع الرئيس وقريب من البالاس بتاعت يوغندا بتاعت يوري كاغوتا موسفيني. انا I used to يعني بنمشي we used to walk لينا بنمر في الحته ده. انا شهدت انه الناس زل اكل بتاعهم بطبخوا لهم، والرئاسه الموجود تقريبا جوا هناك بيجيبوا لهم، لانه وريدي ده رئاسه بتاع الدوله. ده انت ما بتلقاه في دوله بتاعت جنوب السودان. ليه؟ لانه عندنا مشكله كبيره جدا. عشان كده انا كل مره قبل ما اخش في الحلقه انا قاعد اقول للشعب بتاع جنوب السودان، ده واحده من الحاجات اللي انا قاعد اقول ان يا جماعه ما عندنا خيار كشعب بتاع جنوب السودان، ما عندنا خيار غير انه سلفا كير يمش، لانه سلفا هو السبب بتاع الاسباب دي كلها. الحاجه الثانيه قبل ما اخش التغرير، الدوله الوحيد، وده انا دائما انا قاعد نعمل اجومن للكلام اللي انا قاعد اقوله. الان انا ماشيين ل3 سنه، ماشيين لسنتين، هسه سنتين ونحن شغالين الاجراء بتاع انه لازم الكير يمشي. من ما طلعوا من زمن طلعوا التغرير بتاع انه دونغ سامويل اداري نازل الحكومه قتلهم، الجهاز الامني قتلهم، من اليوم ده نحن اوريدي وي ستارت كامبين بتاع انه كير ماست جو. كويس. ناس كتير اختلفوا معانا في انه شعار بتاع نازل ورديل ناس مستعجلين وما قارين قراءه صحيحه للواقع في جنوب السودان، لكن انا كل مره وير انكونسيستنت. كنا قاعدين نقول لهم يا جماعه اوريدي انا كايدوات انا كنت في جنوب السودان، انا اي نو وات جوينج اون في ساوث السودان. المشكله الموجود في جنوب السودان السبب الاساسي بتاع المشكله ده هو الرئيس كير. السبب الاساسي في مشكله في جنوب السودان الان هو الرئيس كير، والضعف بتاع الرئيس كرئيس بتاع الدوله، الضعف بتاعه هو كرئيس بتاع الدوله، والضعف بتاعه هو الاداري، والضعف بتاعه لاداره الموارد بتاع الدوله، والضعف له هو لضبط المؤسسات بتاع الدوله. وبيستعين يعني الاستعانه بتاع رئيس كير بمجموعه قبليه من قبيلته ومن اسرته اثر تاثير كبير جدا على الاعداء بتاع المؤسسه بتاع الرئاسه، اثر تاثير كبير جدا على اعداء المؤسسه بتاع الرئاسه الجمهوريه. ليه؟ انتوا لاحظوا يا جماعه، لاحظوا حجم بتاع الفساد، حجم الفساد اللي قاعد يصل في جنوب السودان، والجرائم المرتكبه في حق الشعب، في حق المال العام في جنوب السودان. ليه الليله ده ما لاحظتوا انه تم معاقبه بتاع مجرم؟ كير ده ما عاقب اي مجرم. ده الانديكيشن هو شنو؟ انتوا لاحظوا الدوله اللي ما بيعاقبوا فوق المجرمين، الدوله اللي ما بيعاقبوا فوق المفسدين، الدوله ده نهايته بتكون شنو؟ الدوله اللي ما بيعاقبوا فوق المجرمين والمفسدين، الدوله ما قاعده تسود فوق القانون، الدوله انت ممكن تطلع الواطه بتاع زول وبعدك ما في زول بيشتغل بيك بخلوك انت ماشي، الدوله انت ممكن تقتل زول،
وكان قبضوك البوليس قبضوك بيجي زول كبير ولا بيجي تعليمات من جهاز الامن او تعليمات من المخابرات او تعليمات من الوزير او تعليمات من وزير مكتب الرئيس، وبعد ذاك بيتم اطلاق السراء بتاعت المجرم المرتكب بتاع الجريمه. الدوله زي دي ماشي وين؟ الدوله ده ماشي وين؟ كويس؟ والحاجات دي كلها، الاخطاء دي والجرائم دي كلها مرتبط بالمكتب بتاع الرئيس بتاع الدوله، مرتبط ارتباط وثيق. عشان كده انا قاعد اقول للناس خليه يجيني زول، يجيني زول يقول لي يا ادوارد يا اخي في فلان وهوكم قبل كده يوم كده شهر كده بالجريمه بتاعت فساد، انه الزول ده شال مثلا، الزول ده سرق مال عام بتاع الدوله وهوكم بقانون بماده كده 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 كده، والزول ده الان هو في سجن، الزول ده هو في سجن. كويس؟ الزول ده في سجن. كلام ده ما في، كلام ده ما في. انت الان في جنوب السودان، عشان كده انا قاعد اقول للجنوبيين وللشعب بتاع جنوب السودان انه الاغليه القبليه الناس قاعده تفكر به، وانا قاعد اشكر ربنا انه الشغل الكامبين هنا شغالينه ده، النااس كثير الان بدا قاعد ينضموا للتيار بتاع الثوره، وناس كثير الان بدا قاعد يبشروا انه لازم كير يمشي. لما كنا قاعدين نقول لهم الكلام ده بقول لنا انتوا قبليين، لما كنا قاعدين نقول يا جماعه كير ده قاعد يخرب الدوله بقولوا يدوا الرزق القبلي، الناس بقولوا يدوا الرزق القبلي، تريزا زول القبليه وكده. كويس؟ لكن كنا قاعدين نقول لكم nothing to do with القبليه. This one it has nothing to do with القبيله بتاعي ولا القبيله بتاعتك. ده it has nothing to do with السيستم الموجود في جنوب السودان. الرئيس بتاع الدوله القاعد يستخدم القبليه عشان يطول بغاوه في السلطه، الزول القاعد يخرب والقاعد يدمر المؤسسات بتاع الدوله. كويس؟ الناس كان بيقولوا لنا نو ادوار الكلام قاعد يقولوا ده ما صح، لكن the good thing الان people start understanding، people الان start understanding انه يا جماعه الكلام قاعد نقوله ده مش لانه هنا عندنا مشكله، لا انا ما عندي مشكله مع كير، I don't know him انا ما بعرفه. كويس؟ لكن is the president of the republic، هو الرئيس بتاع الدوله. لكن برضه التاريخ بتاع جنوب السودان انا اتعلمت منه حاجه واحد، انا اتعلمت من تاريخ بتاع جنوب السودان حاجه واحد. انا used to say this، I used to say this always، انه يا جماعه الجنوبيين يعني من 2000 من ما بدا المشاكل بتاعتنا بتاعت على النيل 2005 لما الناس الجيش الشعبي مشى مناطق بتاع شلوك وجرد السلاح ومشى مناطق بتاع نوير وجرد السلاح، we start talking هنا يا جماعه ده this is not right way for us to start كريبابليك. وتشرين اللي كان حاصل للمواطنين بتاع شلوك في تونجا بيه كان بدشون بالنار وكده، ناس طلعوا بمظاهرات ملكال، we start talking. ناس قالوا والله شلوك ده قاعد يعملوا ازعاج ساكت، قالوا شلوك ديل قاعد يعملوا ازعاج ساكت، فقلنا له انه هنا ما قاعدين نعمل ازعاج. الزول الليله ده لو انت البتاع ده ما قاعد يوجعك ما بيوجعك انت ما بتتكلم. 200 زول بكورك، اصلا لو قاعد يدقوك، لو قاعد يدقوك بدا قاعد يدقوا فيك انت ما بتكورك الا لما بعدك بيوجع. كويس؟ لما بيوجع فيك زول بتكورك يو ميك نويز عشان بتاع الضرب ده قاعد يوجع فيك، فكان بيوجع فينا، كان قاعد يوجعنا. وي ستارت توكينج قلنا يا جماعه this is not the right way. كويس؟ الناس قالوا all the people of South Sudan they ignore. Let us be honest يا جنوبين، كل الشعب بتاع جنوب السودان they ignores تجاهلوا العويل بتاع الشلوك، تجاهلوا العويل بتاع القبيله بتاع الشلوك، والناس بدأوا يقولوا يا اخي ديل ما عملين نفسهم وعملين نفسهم. But later on we tell them يا جماعه الشغل ده هيبدا بالشلوك، لكن بكره ياتوا قبيله ياتوا this is a question. الليله ده is starting with شلو، but tomorrow which قبيله هيمشي بياتوا فعلا بدا بينا بكره مشى واو مشهد واو. برضو الناس لما مشهد واو احداث 2012 قلنا اوكي ادينا الاحداث، قلنا يا جماعه الشغل ده القاعد يصل ده كجنوبيين all of us we need to stop this. أنا هنا we need to stop this. أنا لازم نوقف القاعد يصل ده، لأنه أيهبش كشمي بيت في جنوب السودان ويهبش أي زول في جنوب السودان. وأنت ما قلت أنت مؤصلا اللي بيحصل ده بيجيك في محلك، هيجيك في محلك ويوجعك. لكن أنا هنا بيقولوا زول مثلا الزول الفوق وعلم ما بيضحك على أخوه اللي بعداك الجاء والقاعد يعيش نفس العالم. طلع من واو جينا جوبا مشى في النوير، ناس بدأ قاعدين يمغمغوا مشى في النوير. بعد شويه من النوير مشى الاستوائيه. كويس؟ من الاستوائيه اللي هنا مشى بعد شويه ذاته الحكومه ذاته قاعد يمارسوا في الدنكا ذاته. كويس؟ الان الناس اللي كانوا بيقولوا يا ادوار انتوا قاعدين تعارضوا كده وانتوا كده وانتوا قبيلين ضد قبيله، قلنا نو انا هنا ضد
المؤسسه اللي قاعد يستخدم اسم بتاع القبيله في جنوب السودان. انا كإدوارد وانا قاعد اقول للناس I'm very clear. انا واضح very clear and clear like water. انا واضح في النقطه ده ولا قاعد اخجل من زول. الفراسي ده بقوله انا شايف قصاده انا إدوارد قاعد يحكمني المعادله بتاع الصح. الان البتاع ده قاعد يصل خشمي بيت في جنوب السودان. People start now feeling the pain. قاعد بيحسوا بالوجع. لذلك قاعد نقول يا جماعه no it's not ده قبيلته ولا ده قبيلته. لا، كير الان سبب بتاع الدمار الموجود في جنوب السودان. السبب بتاع الدمار الموجود في جنوب السودان. وكير الان كمؤسسه بتاع جهاز الامن بتاع كولكور قاعد يستهدف الشباب. بيستهدف الشباب. كلام كنا قاعد نقوله من سنتين. We talking here. We making campaign. وعشان انا اخش في النقاط بتاع التغرير اللي انا داير اقوله للمشاهدين من ابناء جنوب السودان، انا داير اقول لكم الاتي. الحاصل ده في جنوب السودان نظام بتاع كير. كلام ده قلته قبل كم يوم. Let me repeat it again. انا قلت انتوا لاحظتوا في جوبا، لو انتوا غيمتوا في جوبا الناس الموجودين في جوبا، التجاره الان الجروينج the growing trade الان في جوبا ده الاجانب واجانب ديل وراهم ناس كبار في الدوله. واي زول ناس حكومه بتاع جنوب السودان، جهاز الامن بتاع ديدن، جهاز الامن بتاع كولكور، وتايجر بتاع كير ميارديت، والمتيانغانيور والجماعه الامنيه ديل شافوك انه انت you are very intelligent وانت ماشي you are growing fast في تجاره بتاعك. الناس ديل they will stop you whatever you are من ال 64 قبيله they will stop you. Because why they stop you؟ لانه الناس ديل دايرين الزول اللي بمرر اي اجنده بتعملها لازم يكون عندهم تاثير فوق ولازم يكون عندهم نسب. ليه؟ لانه يعني ده الشغل بتاع الشموليه بتاع السيطره على السوق. انه ما في زول الاجانب ديل ما عنده مشكله لانه في دولهم في جزء منهم جاء من دولهم ما عندهم اي حاجه. جنوب السودان رفعهم بقاهم ناس. ليه؟ لانه they are using الناس الكبار ديل في جهاز الامن وفي الدوله they are using them for their benefit. عشان كده ممكن كمان بيمشوا ابعد من كده، بيعفوا من الجمارك، بيعفوا من الجمركه كده قاعد يصل في جنوب الان. عشان كده بتلقى انه الشباب بتاع جنوب السودان اللي يفترض يكونوا المستقبل بتاع جنوب السودان في تجاره بيتم استهدافه. وده الحته الاكولكور استهدف فوقه غربينو. وانا بيجي اتطرق عليه في تقرير بتاع انا اتكلم عنه. التقرير انا زي ما قلت واحده من القضايا اللي تناولوا التقرير يتكلم عن قضيه بتاعت البوينت نمبر 1. التقرير يتحدث عن التجميع، انه الحكومه الانتقاليه بتاعت الوحده الوطنيه وكذلك الاطراف الموقعه في الاتفاقيه السلام انها هي فشلت في تجميع السريع، فشلت انها تجمع القوات في مواقع. ده نمر 1. نمر 2 فشلت انها تشكل قوات موحده، فشل انها تشكل القوى المشتركه اللي نحن ممكن نسميها زي ما الناس دي يسموه الجيش الشعبي لجنوب السودان، الجيش الشعبي SSPDF. الان SSPDF يفترض يتم اعاده صياغته وفقا لاتفاقيه السلام الموقعه في 2008 في ديسمبر 12 2018 يفترض يتم اعاده. لكن التقرير بتاع الخبراء اشار لنقطه مهمه جدا، انه وده واحده من المعوقات اللي بتعوق الاستقرار في جنوب السودان خلال الفتره المقبله. هنا لازم نشير للنقاط بتاع التقرير ليه؟ لانه هنا في نقاش بتاع الليله بالذات، حلقتنا بتاع الليله يعني في الحلقه بتاعتنا بتاع الليله بتحديدا هنا لازم نشير للنقاط دي، لانه ده النقاط ده بتحدد المستقبل، بتحدد what is going to happen الان خلال السنتين الباقيه من الفتره من خلال من السنوات بتاع الفتره الانتقاليه، من السنوات بتاع الفتره الانتقاليه. لانه انت مثلا هنا الان لو هنا ما قدرنا نجمع القوات، ما جمعنا قوات، 1 جمعنا قوات، 2 هنا ما دربناهم، نمرة 3 هنا ما كونا قوات مشتركه اللي هو جيش. عندنا الصياغه بتاع الجيش الموجود الان العباره عن ميليشيات. الجيش العباره عن مجموعه من الميليشيات قبليه، مجموعه ميليشيات قبليه لكل القيادات القبليه الموجوده في جنوب السودان. وبالمناسبه النقطه اللي لازم يكون مهمه لنا كشعب بتاع جنوب السودان،
القوات الموجوده الان، الجيش الموجود الان في جنوب السودان، الجيش الشعبي الموجود الان ده جيش قبلي، جيش قبلي وقاعد ينتمي بولاءات قبليه، يعني ما قاعد ينتمي لعقيده عسكريه او ما قاعد ينتمي لمؤسسه بتاعت جيش جنوب السودان، لا قاعد ينتمي للجنرالات بتاعت الحرب. اذا كان الماشيين مع رياض مشار، اذا كان الماشيين مع سلفاكير، اذا كان ماشيين مع المعارضات الاخرى الان الموجوده في اتفاق السلام. عشان كده انا هنا المره اللي فات كضمان، وده بالمناسبه ده كان السبب اللي هنا اللي انزلقنا للحرب في 2013. السبب اللي خلى جنوب السودان تنزلق للحرب في سنه 2013 هو نتيجه انه من 2005 لعد 2013 لم تعمل الحركه الشعبيه لتحرير السودان، وبالذات اللي كان متمثله في حكومه جنوب السودان، لم تعمل على اعاده صياغه مؤسسه بتاع الجيش الشعبي وبناء هذه المؤسسه، انه تبني هذه المؤسسه على الاساس هي تكون النواه بتاعت الدوله المرتقبه اعلانها في 2011. القياده بتاعت الحركه الشعبيه اتجاهلت الكلام ده ليه؟ لانهم هم كلهم كان عندهم نزاعات بتاعت السلطه، كان عندهم نزاعات بتاعت السلطه، ولانه كل زول كان بشوف انه انا لازم يعني عشان انا اكون قايد لازم القوه بتاعي المجموعه القبليه يكون موجود كويس. ده عباره عن ميليشيات، وده الحته الحركه الشعبيه لتحرير السودان فشلت فيها كويس. الحركه الشعبيه لتحرير السودان فشلت في النقطه ده، ونينا كشعب بتاع جنوب السودان لازم نتفق. وانا دايركم تنتبهوا، انا داير الناس تنتبه، لانه الفيديو بتاع الليله ده انتوا هتجوني تاني بعد سنه ولا سنتين، هتجوني بعد سنتين تاني او 3 سنه، هتجوني هتقول يا ادوار الفيديو اللي انت عملته يوم ده تغيمت فوق التقرير بتاع مجلس الامن، الكلام اللي انت قلته كان صح. وكل مره انا بنعمل فيديوهات وكلام ده بيطلع صح، ليه؟ لانه قاعد نقرا قرايه سليمه للواقع في جنوب السودان، انا قاعد اقرا قرايه سليمه للواقع في جنوب السودان. انا الان الجيش ده لو ما تم اعاده التدريب بتاع الجيش وما تم تفتيت كل الميليشيات الموجوده في جنوب السودان، ما في انتخابات نزيهه في جنوب السودان بعد 3 سنه، ما بكون في انتخابات في جنوب السودان بعد 3 سنه. وكلامي ده انت قلت كلامي ده كويس، بعد 3 سنه اذا الانتخابات وحكومه بتاع سلفاكير اصر انه يمشي يعمل انتخابات بهذه الطريقه بالجيش اللي عباره عن ميليشيات، جنوب السودان هترجع للحرب، والحرب وقت هنا هتكون اسوء حرب قبليه هتمر على التاريخ بتاعت الغاره. النقطه الثانيه برضو، التغرير اشار له، التغرير اشار التغرير لانه اقلاع بتاعت المراكز بتاعت مواطنين لم يتم. يا جنوبي خلونا نكون ناس واطيين ناس حامينين. انا قاعد نسير النقاط ده ليه؟ قاعد نسير النقاط ده لانه قاعدين نعلم انه لو ما النقاط دي ما يتحلت ما بكون في استقرار في جنوب السودان، ما بكون في استقرار في جنوب السودان. التقرير اشار بتاع خبراء مجلس الامن انه الاخلاء بتاع المراكز سيفيليان سنترز، السيفيليان سنترز الجيش بتاع الحكومه لم تخلي المراكز بتاع المدنيين، الجيش بتاع الحكومه لم تخلي المدن، الجيش بتاع الحكومه لم تخلي مش المدن، المدارس اللي استخدموا الجيش بتاع الحكومه خلال الفتره اللي فاتت لم تخلعها. الجيش بتاع الحكومه موجود في لسه في مدارس في كل المدن بتاع جنوب السودان ما طلعوا منها. امسك جوبا واو ملكال الميليشيات دي كلها بتاع الحكومه كلها لسه موجود في مدن. الناس اللي قاعده في معسكرات ده ناس بتاع عايو، ده ناس بتاع الدكتور رياض مشار عايو، وناس بتاع سوم بتاع سوا، المجموعه بتاع سوا عندهم جزء منهم عندهم ناس لامكول، عندهم ناس في مراكز بتاع التدريب وكده. لكن الجيش بتاع الحكومه والميليشيات بتاع سلفاكير ميادد لسه قاعده في مراكز بتاع المدنيين. والتغرير انا ناقشته هنا قبل كده، ناقشت هنا شهر 3 شهر 4، انا ناقشت الموضوع بتاع الايجات وبتاعت الجي ار جي ماك اتكلمت، والرئيس بتاعها اتكلم انه حكومه جنوب السودان لم تخلي المراكز بتاعت مدنيين، ما طلعوا 24 مركز الناس دي حكومه ما طلع منها، العايه ما طلعوا من مركز واحد بتاع مدنيين. ده معناه شنو؟ ده معناه تهديد للاتفاق للسلام، تهديد لاتفاقيه بتاعت السلام الان. ده معناه الحكومه ما عندها اراده سياسيه انها تحقق سلام حقيقي في جنوب السودان وتنقل الواقع ده اللي خلقت خلال 7 سنوات الى واقع اخر. ليه؟ كلنا بنعلم انه الاستفزاز اللي قاعد يتم الان من الجيش الموجود الان ما جيش منظم، عشان كده الجيش دي قاعد تمارس استفزاز، الجيش دي قاعد يمارس تحرش جنسي،
للمواطنين في جنوب السودان كل يوم في كل المدن بتاعت جنوب السودان. الجيش دي قاعد يمارس تهديد والتحرش والاغتصاب لكل النساء على مستوى جنوب السودان، مش في مدينه واحد، في كل المدن بتاعت جنوب السودان. لذلك هنا كنا قاعد نقول انه اذا كان حكومه بتاعت سلفا كير هي حكومه جاده وحكومه دي تنفذ الاتفاقيه، مفروض هي تنفذ، مفروض الحكومه دي تنفذ الاتفاقيه الترتيبات الامنيه كما هي، اللي هي تخلي كل المراكز بتاعت المواطنين السيفيليان سنترز وتطلعهم ويبعدوا 25 مايلا 25 كيلو من كل المدن. ليه؟ لاننا دايرين نخلي المدن ودايرين نخلق سلام شامل في جنوب السودان عشان ما في زول ثاني مواطن يخاف، والمواطنين الموجودين في يونمس يقدر يطلعوا، مواطنين موجودين في يونمس يقدر يطلعوا. وانتوا شفتوا كلام بتاع مايكل مكوي جبال في الانترفيو، عشان كده انا شغلت الانترفيو، لانه مايكل مكوي هيمسلف هو واحد من الزعماء بتاع الميليشيات في جنوب السودان، والناس اللي سبورتنج البيهيفير بتاع الميليشيات، لانه عنده ميليشيا موجوده في بور، من الناس اللي سبورتنج الميليشيات اللي يكونوا قاعدين وبيغتصبوا جرائم، بيرتكبوا جرائم في حق بتاع المواطنين. عشان كده المواطنين بتاع نوير ما طلعوا في يونمس في بور حتى الان، لسه قاعدين. ليه؟ لانه الميليشيات اللافه في والاجهزه الامنيه اللافه عباره عن اجهزه قبليه وعباره عن ميليشيات بتستهدف المواطنين. ضيف لذلك كذلك في ملكال، كذلك في بنتيو، وكذلك الان في جوبا. التقرير بتاع مجلس الامن اشار لهذا النقطه، وده واحده من المشاكل كذلك اتعرقل خلال الفتره بتاع اتفاق السلام. عشان كده هنا قاعد نقول انه انا شخصيا كإدوارد I will not waste my time تقول والله to preach about يعني dead body اللي اسمه peace في جنوب السودان. الزول اللي بيتكلم في جنوب، الزول اللي بيجي في اللايف فيديو هنا ده وانت قاعد تتكلم انه في سلام في جنوب، انت راسك ده ما شغال. الزول ده مخه ده فيه خلل. honestly الزول ده مخه ده فيه خلل. الزول اللي بيجي بيقول انه يا جماعه السلام في جنوب السودان في سلام، الزول ده راسه ده ما شغال. لانه انت تساله سلام وشنو؟ السلام نعرف المصطلح بتاع السلام ده معناه شنو؟ كويس؟ معناه شنو يعني كسلام؟ لما تقول لي في سلام في جنوب السودان، what do you mean by انه في سلام موجود في جنوب السودان؟ سلفا كير نفسه هو بيعلم انه ما في سلام في جنوب السودان، عشان كده هو ما رفع القانون بتاع على الطوارئ العالمي في 2013. ما رفع القانون بتاع الطوارئ العالمي في 2013 لانه هو داير يستمر في الاعتقال وفي تكميم الافواه وفي تشريد وفي قتل وفي اعتقال بتاع النشطاء السياسيين. وانا بيجي بتكلم الكلام ده كله موجود في التقرير. حكومه داير يعمل الكلام ده كويس، لانه نازل لو بدا تتكلم اتكشف الممارسات بتاع النظام. لو بقى فيه حريه بتاع الصحافه موجود في جنوب السودان، الناس دي اتكشف السلوكيات بتاع الاجهزه الامنيه بتاع كولكور والاجهزه الامنيه بتاع سلفا كير، اتكشف الناس دي. لذلك الان النظام بترفض، حتى بالرغم انه رياض مشار موجود في جوبا. وللمعلوميتكم عشان انتم ما تقولوا كلام بتاع ديدور، عشان ما في زول يجي يقول كلام بتاعي انا ده. التقرير طلع يوم 29 شهر 4، والحكومه كونوا شهر كم؟ انتم بتعرفوا الحكومه الانتقاليه كونوا شهر كم؟ بالرغم التقرير بتاع الخبراء طلع، الخبراء اشاروا في التقرير ان الدكتور رياض مشار ما يزال اعتقال في جوبا الان. اشاروا ان الدكتور رياض مشار ما يزال الاعتقال. ده تقرير قال الكلام ده، ما انا قلته. الكلام ده موجود في التقرير، الريبورت موجود. الزول اللي ما قادر تتحصل عليه بس انا ممكن برسل لك في واتساب. I will send you the report. الريبورت they mention انه الدكتور رياض مشار الخبراء بتاع مجلس الامن وليست زول ساكت، يعني كلام بتاع شارع وكلام فضفاض. خبراء مجلس الامن اشاروا ان الدكتور رياض مشار ما يزال الاعتقال الان اقامه جبريه في جنوب السودان. ده ما كلامي انا، ده كلام بتاع تقرير. اي زول زعلان ولا ناس عايوا امشوا لمجلس الامن، امشوا لمجلس الامن قول لهم انتوا ليه قلتوا الكلام ده؟ هم قالوا الكلام ده. الخبراء ديل كانوا في الجنوب they wrote it انه رياض مشار is still under detention in South Sudan. ده جانب. which piece are you talking about؟ اذا كان انت ما نفذت الترتيبات الامنيه، ما هي الضمان بتاع التنفيذ بتاع السلام؟ الزمان بتاع التنفيذ بتاع السلام هو تنفيذ الاتفاقيه. ده جانب. الحاجه الثانيه، النقطه نمره 2 في التقرير يتكلم عن تجنيد المدنيين قسرا. التقرير يتكلم عن تجنيد المدنيين قسرا، ونحن انتم لو ملاحظين اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده،
we talk about انه حتى السنه اللي فاتت انتوا لاحظتوا السنه اللي فاتت 2019 والزول اللي كان في من اولاد اويل الزول بتاع رياض مشار بتاع ايو المشى اللي كان دايرين يقتلوه ومشى مشى داخل المخيم بتاع يونمس في واو وكتب رساله هو اتكلم في الرادي وسجل الرساله بتاع الصوت ونينا جينا هنا ده وقلنا يا جماعه الرساله ده شغلناها للمواطنين في جنوب السودان. الزول ده كان اشار انه اشار انه التغرير الاستقطاب اللي قاعد يتم التجنيد اللي قاعد يعملوا كول كور واللي قاعد يعملوا مخابرات العسكريه في مناطق بتاعت بار غزال ده تجنيد غصري. يعني ابناء بتاع دينكا ديل اللي بيجندوهم في مناطق بتاعت اويل والمناطق الثانيه ديل ما بيجندوهم بالذات والرمبيك وواراب وانا جاي كلام ده كله موجود في التقرير. هم ده تجنيد غصري يعني تنازل بيشيلون غصبا عنك. والزول الشاهد المواطن من اولاد بتاع اويل اللي يتكلم كان يتكلم وسجل صوت السنه اللي فاتت. كلكم انتوا عارفين انه انت لو عندك 3 اولاد ولا عندك 2 بيشيلوا منك واحد ولو عندك 3 بيشيلوا منك 2 ولو انت رفضتها بيجوا بيشيلوا منك ولدك بقوه وبيغرموك ببقر. الكلام ده كلكم انتوا سميتوه السنه اللي فاتت. الكلام ده انتوا سميتوه انا ما قلت انا ده كله حقائق والوقائع. عشان كده الان المجلس الامن في التقرير بتاعهم للامم المتحده اشاروا انه الخبراء مجلس الامن اشاروا انه هنالك تجنيدا قسريا للمواطنين تجنيدا قسريا للمدنيين في جنوب السودان. جزء منكم ممكن تنكروا الكلام ده لكن ده حقائق and this is the reality about what happening في جنوب السودان الان. كذلك بما فيهم الاطفال بما فيهم اطفال under 18 years كلهم بيتم تجنيدهم قسريا. عشان كده الميليشيات بتاع متيانغانيور ودود كوبين ومعرف وديفا وجيش الابيض وكل المصيبه زمان ديل كلهم من المدنيين وكذلك اطفال قصر بيتم تجنيده من قبل النظام في جنوب السودان. لذلك كذلك اضيف حاجه برضو التقرير برضو اشار انه حتى المعارضه نفسها هي قاعده تجند الاطفال. فما هم اشاروا لكل الاطراف ما اشاروا في طرف واحد. النقطه من 3 تقرير اشار له وده حاجات اللي كنا بنقوله لكن هنا لما تجي من المؤسسات دوليه ومؤسسات رسميه هنا بنشير له وبنشيلها كمساله كدليل بنشيلها كدليل لانه ده تقرير بتمشي لمجلس الامن فيه قريبه كم دوله 15 دوله in addition to United Nations الفيو كل الدول بتاع العالم وجنوب السودان they have that copy عندهم التقرير ده لانه ده الخبراء. التقرير اشار انه الجهاز الامني الوطني في جنوب السودان بتاع كولكور الجهاز الامني الوطني في جنوب السودان سيطر الجهاز الامني الوطني الغير خاضع لاي محاسبه. يعني الجهاز الامن السيطره بتاع الجهاز الامني في جنوب السودان هي غير خاضعه لاي محاسبه. وبالمناسبه للجنوبين في جزء منكم انتم طبعا ما هتعترفوا به لانه بيكون ما مر بك لكن الناس اللي قاعدين يشاهدوا هذا اللايف فيديو والقاعدين يشاهدوا من جنوب السودان they know what I'm talking about. يا جماعه البيت مع طرف البحر I don't know what they call it I don't know انا نسيت الاسم بتاعه. البيت بتاع الجهاز الامن القاعد الجم طرف البحر الجم جوازات انا I don't know what they call it what is the name. It's not the blue house is there. I think that one is white house or whatever. جلاب الزمان تقريبا كان بيقول له white house. الان ناس كل كور قاعد يستخدموا للتهذيب وللقتل. التقرير برضو اشار انه هذا السيطره الغير خاضعه لاي محاسبه في جنوب السودان ادى انه جهاز امن بتاع كولكور جهاز امن قومي في جنوب السودان يرتكب فضايح وجرائم في حق الانسان غير محسوب عليها. واي زول بيخش الوايت هاوس ده ما will not come out again. اي زول بيخش وايت هاوس بطرف البحر ده ما قاعد تطلع تاني. كويس ده كلام اشار له تقرير. ليه؟ لانه القانون بتاع جهاز الامن الاجاز في جنوب السودان القانون اصلا المجلس ما اجازه. المجلس ما كان اجاز وقت انا كنت قاعد في جنوب السودان. القانون ده مجلس ما اجاز. مجلس الوطن لم يجيز القانون لانه القانون كان فيه اخفاقات بتاع جهاز الامن وقانون كان قاعد تدي مساحه كبيره جدا للجهاز الامن لا ترتكب جرائم في حق المدنيين وفي حق النشطاء السياسيين ونشطاء بتاع مجتمع مدني في جنوب السودان. كويس؟ بيت الاخضر ثانك يو بيت ده اسمه نو اتس نوت بيت الاخضر ده بتاع اماره هناك ده. اشار انه
اول حاجه التقرير اشار لنقطه مهمه جدا، انه سيطر الجهاز الامن القومي الغير خاضع لاي محاسبه لاسكات صوت المعارضه السياسيه والمدنيه. القاعد يمارسوا الجهاز الامن ده عشان يسكت الصوت بتاعت المعارضه المدنيه والسياسيه في جنوب السودان، وبالضبط كده هذا ما يحدث الان في جنوب السودان. هذا ما يحدث الان في جنوب السودان، وده اللي قاعد يمارسوا السلطات بتاع جهاز الامن في جنوب السودان، انه اي صوت وناس قاعدين في جنوب السودان الان ما في زول قاعد يتكلم. اول حاجه ما في زول قاعد يعترض، ليه؟ لانه انت اول حاجه انت مراقبينك، وجهاز الامن باع اشترى الذمم بتاع عدد كبير جدا من الشباب وعدد كبير جدا من النساء بتاع الشاي، الكل الموجودين في جوبا ديل كلهم جهاز الامن، كلهم ايجن بتاع اكول كور. اللي انت بتلقاه شغال بمال الشاي ده ابعاد بسيطه بس، لكن the majority of them كلهم ايجن بتاع national security في جنوب السودان. And they are the one making report and writing a report to الانستتيوشن بتاع اكول كور على مستوى بتاع جوبا. التقرير اشار لانه اوريدي السيطره بتاع الجهاز الامن غير محكوم بقانون، ما في قانون قاعد يحكمه الليله. عشان كده انت بيتغلوك. مثلا لاحظ، لو جهاز الامن يتغلق ما بدوك لانفستيجيشن، انت بيتغلوك انت هتمشي بتقعد في العماره ده، هتقعد في عماره لمور ذان ممكن تقعد زي مور ذان 8 شهور 9 شهور بس شغالين تهذيب، دك يدقوك ويعذبوك. بعد ذاك نماذج كثيره جدا انت ما تقول لي I know what going on. الناس اللي بتاع الجهاز اللي قاعدين يشيروا لايف فيديو they know what I'm talking about، والسياسيين والمواطنين موجودين في جنوب السودان they know. التقرير اشار في النقطه ده. النقطه نمره 4، التقرير اشار انه هنالك انتهاك لحظر السلاح، حظر توريد السلاح. الاصلا القانون المجلس الامن الدولي عام 2015 و2018 تم حظر التوريد بتاع السلاح للدوله بتاع جنوب السودان، ولكن اشار التقرير انه الجهاز الامن الوطني بتاع داكول كور الذي لم يشارك في عمليه اعاده توحيد. اول حاجه لاحظوا الكلام ده كويس، الجهاز الامن الوطني اول حاجه الاجراء الماشي هسه في جنوب السودان، الاجراء بتاع التوحيد بتاع القوات واعاده صياغه المؤسسات الامنيه في جنوب السودان، جهاز الامن الوطني لم يشملها ذلك. كل الكوادر الموجودين في جنوب السودان عارفين كلامي ده كويس what I'm talking about. الان عمليه بتاع الدمج بتاع القوات الماشي هسه ده ما لم تشمل جهاز الامن. عمليه بتاع اعاده صياغه المؤسسات العسكريه في جنوب السودان لم تشمل مؤسسه بتاع جهاز الامن تاعت اكول كور، لم تشملها خالص. لذلك الان لو انتوا لاحظتوا انا جيت اتكلمنا هنا برضو قبل شهور انه في 500 نفر جابهم تعبانين من قبيله بتاعه دخلهم في جهاز الامن. ليه؟ لانه كل زول قاعد تجيب لك ميليشيات ناس معك بدخلهم في جهاز الامن القومي، لانه ده عباره عن جهاز بتشمل يعني بتحمي مثلا النظام، وجهاز عباره عن ميليشيات وكده. لانه لو كان جهاز مهني بالمهنيه تمام ما في جهاز الامن بقول لي ايدوا تجيب لي 500 ميليشيا وتم تدربهم لي شهر وبعد شهر تقول لي ديل الكوادر بتاع جهاز الامن ديل هيكونوا جزارين ويكونوا قتالين كتله ويكونوا قطعين رقبه. ديل ما يكون عندهم علاقه بقوانين بتاع الجهاز كمؤسسه استخباراتيه وكمؤسسه بتجمع معلومات لحمايه الامن للدوله. التقرير اشار انه الجهاز الامن استلم 3 شاحنات بتاعت اسلحه، جهاز امن استلم 3 شاحنات بتاعت اسلحه من المخابرات العامه السودانيه. ده تقرير اشار بتاع الخبراء. 3 شاحنات بتاعت سلاح استلمهم الجهاز الامن بتاع اكول كور من جهاز امن بتاع من المخابرات من السودان. ده معناه انه العمليه بتاعت التصليح وعمليه بتاعت انه يا جماعه القرار طلع من مجلس امن ما ماشي ما شغال ما منفذينه خالص. زي ليه؟ طالما انت لسه قاعد تورد السلاح، والسودان لسه قاعد يورد سلاح للدوله بتاع جنوب السودان، ويوغندا قاعد يورد سلاح للدوله بتاع جنوب السودان. ده معناه شنو؟ معناه ده انه الناس ده دايرين يستمروا في عمليه بتاع عدم الاستقرار في جنوب السودان وخرق الاتفاق السلام الماشي الان على مستوى بتاع جنوب السودان. التقرير اشار ايضا برضه، والنقطه ده مهمه جدا، التقرير اشار انه الاستخبارات العسكريه بتاعت عسكريه لقوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان شغال تجنيد وتدريب وتسليح افراد من الميليشيات منفصله في
في ولايه بتاع وراب وولايه بتاع بحيرات، ولايه بتاع وراب وولايه بتاع بحيرات. اسمعوا الكلام ده كويس، الناس قاعده تشير لايف فيديو ده. التقرير اشار، التقرير بتاع الخبراء اشاروا انه المخابرات العسكريه للجيش الشعبي لجنوب السودان قاعد يدرب ميليشيات منفصله في ولايه بتاعت وراب وفي ولايه بتاعت بحيرات. طيب انت قاعد تدرب الميليشيات منفصله لشنو؟ عشان كده مره فاتت لو انتوا لاحظتوا الكير قاعد يتكلم انه لازم يبني الشارع من جوبا لبارغزال، يبني الشارع لجوبا بارغزال، لانه اذا كان في اشتباكات في جوبا الشارع بيكون موجود للقوات بتاعه الموجودين في بواراب والميليشيات الموجوده في بحيرات والميليشيات الموجوده في بارغزال. ده تقرير بتاع مجلس الامن، ده الخبراء بتاع مجلس الامن، ده ما يدوت عشان بعدين زول ما يجيني. طبعا في ناس انا بقوم انا بحذرهم لانه ما بيقروا وما عندهم وقت عشان يفتشوا ولا عشان يقرا عشان يتاكد الكلام، بس عشان كده حسيت لاحظ في بعض الناس هنا ده شغالين بس شتايم في ادوت، قاعد يشتموا فيني بس انت كذاب، كلام قاعد يقولوا ده منافق وشنو. لكن لانه انا بعذرهم ليه؟ لانه الجاهل في ذمه الوعي، دائما الجاهل في ذمه الوعي. لما هو يكون جاهل وما عالم وغير مدرك وغير مطلع ولا يقرا ولا يبحث، هيجي يقول لي يا ادوار كلام انت قاعد تقوله ده كلام كله كذب. انا ممكن اجيب الكذب واضيع وقتي هنا ده وانا عشان اقعد اتكلم لكم. لكن لانه عندنا مشكله في جنوب السودان، عندنا مشكله بتاعت انك تجتهد. بالمناسبه يعني حتى خليك من كده، واحده من الازمات اللي انا عشت في جنوب السودان في ناس عشان زول يقرا الجريده، بس يقرا الجريده يمشي يشتري الجريده ويقراه من صفحه واحد لحد صفحه 12 ما في ليه؟ لانه ما عنده وقت، ما عنده وقت عشان يقرا ولا عشان يقدر يفهم المكتوب شنو. عشان كده بيجيك ناس هنا هيكلموا لك كلام فارغ because actually they are empty-minded people and they are not ready to go and look for كلام قالوا يدوا ده صح ولا ما صح. اكتب النقاط اللي انا قاعد اقوله وجو and make verification. لو ما جاء من تقرير بتاع مجلس الامن قول لي يدوا والله يا اخي في امبارح انت قلت النقطه كده والنقطه ده غير موجوده في تقرير بتاع مجلس الامن. كويس انه التقرير ده كلامك ده غير موجود، قول لي الكلام ده، بقول لي الكلام ده. لكن لما تيجي تقول لي وتقدم وتسيء وكده انت طبعا بتكون انت لانه زول ما عندك فاقد المنطق وما بتقرا وزول خاوي ذهنيا وخاوي فكريا واوريدي انت يو هاف ا مايند سيت. ده مايند سيت بتاعك انت، ده مايند سيت خلاص برمجت نفسك بهذا الشكل انك تكون ما بتفهم وتكون راسك مقفول. انا ما بقدر اعمل لك اي حاجه apart from انه I have to tell you انه try to learn how to research and how to make verification to what the people are saying. So let go. Before I leave this point, النقطة ده مهم بتاعت المخابرات العسكرية والشغل الاستقطاب وتدريب القاعدة تتم في ولاية بتاعت وراب والبحيرات. أنينا الآن في اتفاقية بتاعت سلام. أنينا we are in peace. الناس اللي قاعد يقولوا ده انتوا we are in peace. طيب لو انتوا we are in peace why الحكومة قاعد ده سؤال ده أطرح السؤال ده للناس for those are coming to contribute in the show later on when I open the floor to you. Also, I want you to answer the question. We are saying, yes, some of you are saying, some of the people of South Sudan are saying, we are in peace. I said, okay, yes. Let's take the assumption we are in peace. Okay. So if we are in peace, why, and we already signed an agreement between the warring parties, why the government of South Sudan under Salva Kiir Mayardit and the intelligence of the SSPDF and the national security under Akol Kur, why they are now training militias in Warab and in Lake State? Why? ليه قاعد يدربوا؟ واي؟ ما انا جاوب على السؤال ده. معناه الناس زي ما we are not in peace. لو اننا كنا في سلام ما في مبرر يخليك انه انت تدرب اي قوه خارج مؤسسه بتاع الجيش. ليه؟ لانه في النهايه اننا دايرين ننقل الدوله بتاع جنوب السودان. لكن ده بوريك التفكير الاستراتيجي بتاع سلفا كير مياردت انه هو ما داير استقرار في جنوب السودان، انه لازم هو يكون قاعد في السيطره والميليشيات بتاعه ده لازم يكونوا قاعدين تحت السيطره، تكونوا قاعده تحت السيطره. لانه انت لو داير تقدم حمايه للدوله، ما عندك جيش مش هسه لحمايه بتاع الدوله. اننا محتاجين لميليشيات، اننا محتاجين انه نحن ندرب لنا ميليشيات مواطنين نديهم سلاح وبكره يكون لها رقبه عشان نطلع السلاح ده بيكون مشكله. ما هسه انت مثلا يعني انت كويس كان لا تيك الاكزامبل بتاع الزول اللي قاعد يتكلم ده اسمه شنو ده يعني كاتب الاسامي زول الكاتب العربي بتاعه CMD اك دين اوريدي ده اسم وهمي
وانت لو استمريت بتكتب كلام الفارغ I will block you. انت لو استمريت في كلام فارغ I will block you because انت you are coward. انت زول جبان ما بتكتب اسمك الاصلي like my name, put your real name and I will know who you are. So let's take الكلام اللي قاعد يقوله ده انه هو قاعد يدرب سلفاكير بيدرب ميليشيات قبليه في وراب وده ميليشيات قبليه. خدوا نتفق النقطه دي يكون مهم جدا. ديل عباره عن ميليشيات قبليه، ديل ما جيش، ديل ميليشيات بتاع قبيله بعينها، ميليشيات قبليه اللي بدربون في القاعدين يدربون في رومبيك ديل في وراب ديل ميليشيات قبليه، القاعدين يدربون في بحيرات ديل ميليشيات قبليه. they got nothing to do. طيب السؤال سلفاكير ده ما هو الرئيس بتاع الدوله، هل سلفا ده هو محتاج انه يدرب ميليشيات؟ انا دايركم تجاوب على السؤال ده كجنوبيين، انا لازم نجاوب على السؤال ده كويس، انا دايركم تجاوب على السؤال ده. هل هنا مثلا محتاجين سلفاكير الرئيس بتاع الدوله؟ سلفا رئيس بتاع الدوله بتاع جنوب السودان، سلفا هو القائد الاعلى للجيش الشعبي لساوث السودان بيبل ديفنس whatever بتاعهم ده بتاع يوغندا، الاسم بتاع يوغندا السامينو ده كويس. هو الشيف بتاعه، هو قائد العام، القائد الاعلى، وهو قائد الاعلى لجهاز الامن كويس. هل هو محتاج انه يدرب ميليشيات؟ تدرب ميليشيات في وراب وتدرب ميليشيات في بحيرات؟ ما محتاج ليه؟ انت لو محتاج مثلا الناس عشان يقدموا لك، لانه بكره ديل هيكونوا السبب بتاع عدم الاستقرار في ولايات، ديل هيكونوا مع ميليشيا، ديل ميليشيا هيخلقوا عدم الاستقرار الموجود في بحيرات، وهيخلقوا عدم الاستقرار الموجود في وراب. ليه؟ لانه ديل هيكونوا خارج القانون، والسلاح هيكون منتشر في يد بتاع المواطن، وديل هيستمروا ان يقتلوا في المواطنين، ديل هيقتلوا في المواطنين. الان الصراع الموجود في وراب بتاعت الابغار والصراع الموجود في بحيرات ده صراعات القبليه القاعده دي، صراع القبلي، رغم انه ديل كلهم قبيله واحده، ديل مجموعه اثنيه واحده، لكن بتستمر الصراع بتاع الاشاعره بتاع الابغار. ليه؟ لانه النظام ما داير استقرار، ونظام قاعد يدمر في النسيج الاجتماعي للقبيله بتاع دينكا. القاعد يصل في وراب ده تدمير للنسيج الاجتماعي، والقاعد يصل في بحيرات ده تدمير للنسيج الاجتماعي. الزول في زول ممكن يفتكر انه يس القاعد يعمل سلفاكير is right. It's not right. This is a total destruction for our social fabric. So this is a total destruction. ده تدمير للنسيج الاجتماعي في المناطق بتاعت البحيرات وفي منطقه بتاعت وراب. وبكره عشان انت تجرد السلاح من الميليشيات ديل بكون جريمه، تجرد السلاح بكون جريمه. عشان كده الان جهاز بتاع داكول كور كان من الطبيعي يستخدم المواطنين وقتلوا قربينه، قتلوا بيستخدموا ليه؟ لانه ديل افراد هم قاعد يستخدمهم كويس، هم قاعد يستخدم الناس ديل. سو لداس فتقرير اشار في نقطه ده. فانا داير اقول لاخوي القاعد يقول لي قبل شويه انه الحمايه بتاع الدوله ديل ما له حمايه بتاع الدوله، ما في دوله بيقدموا له حمايه بميليشيات، ما في دوله بيقدموا له حمايه بميليشيات، الدوله بتحميه الجيش. انت لو محتاج للجيش عمل اعلان في جنوب السودان عندك 64 قبيله، قول لهم عمل اعلان في الراديو القومي، راديو بتاع جنوب السودان، وفي التلفزيون القومي انه هنا دايرين تجنيد، وفتحنا مراكز بتاع التجنيد في ولايات العشره، كل ولايه كده زي زمان في السودان. لما الجيش السوداني زمان بيعمل اعلان دايرين تجنيد، الجيش السوداني بتعمل اجره، بيعمل اعلان في جريده رسميه وبوروا مراكز بتاع التجنيد ده وين. اذروايز يا اما انتوا الحكومه بتاع سلفاكير جاب النظام بتاع المؤتمر الوطني اللي هو كان بيخلق ميليشيات موازيه، يعني دفاع شعبي وكذلك الشرطه الشعبيه والميليشيات بتاع المؤتمر الوطني في السودان. ده سيم الان اللي كان بيعملوا المؤتمر الوطني يا سلفاكير شغال فوقه. واذا كان سلفاكير شغال بنظريه بتاع المؤتمر الوطني ده بتكون كارثه، لانه الولايات العشره والقبائل ال 64 قبيله ما تناموا بالاستقرار، لا تقول لي في مناطق بتاع دينكا، لا مناطق بتاع نوير، لا مناطق بتاع شلوك، لا مناطق بتاع باريا، لا مناطق بتاع لاتوكا، ما بيكون في استابيليتي في مناطق دي. ليه؟ لانه الحكومه شغاله انها اصلا تخلق عدم الاستقرار، شغاله انها اصلا تجند المواطنين، شغاله اصلا هنا تدرب مواطنين، ونفس المواطنين بيشيلوا السلاح يا بيمارسوا الاغتصاب، بيعملوا الريب، بيعملوا القتل، كل الجرائم الان الاخلاقيه والانسانيه بيرتكبوا ديل لانه ديل عندهم السلاح. فده واحده من المشاكل. ايضا التقرير اشار النقطه نمره 6 مواصل القوات المسلحه الحكوميه والمعارضه ارتكاب انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان كلهم. التقرير اشار انه المعارضه وكذلك ايضا
وحكومة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واستخدام أساليب حربية، استخدام أساليب حربية تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاق السلام المنشط. ده كلام تقرير أشار النقطة ده. وانت ممكن تلاحظوا الكلام ده وين؟ الكلام بتاع الاستخدام بأساليب الحربية ده انتوا بتلاحظوا الكلام ده. مثلا شوفوا الحاصل لمناطق بتاع الاستوائية، الحاصل لمناطق بتاع الاستوائية الآن لما الحكومة يمشي في مناطق اللي فيه مدنيين بيمشي بيحرقوا المنطقة وبيغتصبوا فوقه، بيغتصبوا النسوان كاتا الناس الكبار والشفا وكده. ده اساليب حربيه. واسوء انواع بتاع التهذيب الان الحكومه قاعده بيستخدم الكلام ده، اسوء انواع التهذيب. وايضا بيستخدموه في جوبا. يعني ما تقولوا ما قاعد نو الجهاز الامني بتاع كوركور تستخدم هذه الاساليب في جوبا في تهديد وتهديد النشطاء المدنيين والسياسيين، تهديد النشطاء المدنيين والسياسيين. This is what happening now في Republic of South Sudan. التقرير في نمر 7 أشار لارتكاب قوات دفاع الشعبي في ولاية استوائية أعمال عنف جنسي. شوف أعمال عنف جنسي وجنساني. ده التقرير أشاروا إنه القاعد يصل في استوائية ده في ارتكاب انتهاكات لقانون الدولي الإنساني للجرائم ضد الإنسانية، لجرائم جنسية، ممارسة العنف الجنسي ضد المدنيين في المناطق بتاع الاستوائية، ضد المدنيين مناطق بتاع الاستوائية. انتم طبعا يعني انا مرات انا بستغرب لما القى زول بيدافع مثلا عن انه لما تقول له القوات بتاع الحكومه بيغتصبوا في النسوان في استوائية، بقول لك يا ادوارد كلام انت قاعد تقوله كذب. يعني بكره لما القوات بتاع الحكومه دي يغتصبوا وقتك انت في منطقتك انت يا انت بتقتنع. لانه لو كان قالوا لك انه الناس دي بيعملوا اغتصاب في المناطق بتاع الاستواء ما بتقتنع، لكن بكره لما نجي يغتصبوا اختك ويغتصبوا خالتك بتبقى تكورك تقول والله الكلام قاعد اقول يوم ده يدور الكلام ده صح. This kind of thinking يا جنوبي we need to take it out. This kind of negative thinking we need to take it out from our mind. لازم اننا نشيله برا. We have to think positively. الكلام ده تقارير international report، تقرير جاي من مجلس الامن، وجنوب السودان عضو is a part of United Nations. كويس؟ we are part of United Nations. So القوات بتاع الحكومه ارتكبت جرائم اخلاقيه في مناطق بتاع الاستوائيه. ده حقيقه and it should not happen like that. عشان كده الان المواطنين ما لما نشوفوا الجيش بتاع الحكومه بيمشوا ليه؟ لانه هذا الجيش بتجي بتمارس انتهاكات وبتمارس يعني انتهاكات اخلاقيه للاحراف والقوانين الدوليه. احراف القوانين الدوليه ده اللي بيمارس الجيش بتاع الجيش الشعبي. وده لانه عباره عن ميليشيات. ده عباره عن شنو؟ ده عباره عن ميليشيات ما قاعد يحكمها غير عسكريه. وده الهيت اللي هنا انا قبل انا قاعد اقول لكم الخلل. انا قاعد اقول لكم حجم بتاع الخلل الحقيقي. حجم الخلل الحقيقي في انه انت لما تستقطب ميليشيات زي ما انتم قاعد تستقطبوا هسه، ده بيكونوا كارثه للمواطن. ليه؟ لانه اي زول بيشبع عنده مشكله نفسيه او عنده مشكله بتشبع رغبتك الجنسيه، بتحاول ان تشبع رغبتك الجنسيه، لانه انت ما قاعد تحكم اي قانون، ما قاعد يحكم اي عرف دولي، لانه ما علموك اصلا. ميليشيا علموك انه تضرب سلاح وعلموك تمشي تضرب وتقتل. ده خطر علينا كلنا كشعب في جنوب السودان. لذلك انا قاعد اقول انه يا جماعه ضروره انه يتم اعاده صياغه الجيش الشعبي في جنوب السودان. ده نقطه مهمه جدا لضمان انه يا جماعه هنا ننتج مؤسسه رسميه الناس قاعده تحكمهم قوانين وقاعده تحكمهم اعراف دوليه. التقرير برضو اشار نقطه نمبر 7 اشار احتلال المنشآت المدنيه ونهبها وحرقها ايضا. يعني التقرير اشار انه القوات بتاعت الجيش الشعبي، قوات الدفاع الشعبي اللي هو ساوث سودان بيبل ديفنس، القوات ديل ارتكبوا اول حاجه حرقوا المنشآت بتاعت المواطنين في استوائيه، حرقوا المناطق بتاعت المواطنين في الاستوائيه في بالذات حتى منطقه بتاع سنتر اكواتوريا، حرقوا المنشآت بتاعت المدنيين ونهبوا المنشآت ديل، وكذلك بعد ما نهبوا حرقوا المنشآت. معناه ده توتال ديستركشن. ده معناه شنو؟ ده توتال ديسبليسمنت، انه المواطنين بتاع الاستوائيه ديل ما يرجعوا تاني المناطق ده. they never come back again. لانه انت لما تخش المنطقه بتاعت زول وتنهبوا وتغتصبوا وتحرقوا، ده معناه شنو؟ كويس؟ ده معناه شنو؟ ده معناه انه انت خلاص don't come. you don't have any chance to come to this area again. You don't have any chance.
وده ذاتها دي اساليب بيستخدموها لمكافحه تمرد بعض الدول كاونتر انسجنسي، ده من بعض الاساليب بيستخدم. والان الحكومه بتاع السلفاكير بيستخدموا ضد المواطنين بتاعه، نسوا انه ده المواطنين ده ما اعداء، ده المواطنين بتاعتكم. Those are your people. Those are your citizens. So why are you doing this? إن تمشي تحرك وتغتصب وتقتل وتشرد. أنا أفتكر also the people of South Sudan we need to stand. عشان كده based on all this fact and based on all those information that why هنا قاعد نقول يا جماعة the only option the people of South Sudan only option we have كير must go. الخيار الوحيد اللي عندنا إنه بس كير ده he must go. كير ده لازم يمشي. This is the only option. كذلك التقرير يتحدث نمبر 8 عن استهداف العاملين في مجال الإنساني. وفعلا القوات الحكومية اللي هو الجيش الشعبي، الجيش قوات الدفاع الشعبي، قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، هذه القوات بتستهدف العاملين في المجال الإنساني في جنوب السودان وبتقتل فيها أو كمان بتغتصب فيها. ده معناه شنو؟ معناه انتوا المواطنين ديل ما تجوا تقدموا لهم إغاثة وال don't save these people. So ده شغل ممنهج قاعد تقوم به اللي هو القوات بتاعت سلفاكير والمنظمات الدولية والإنسانية قاعد توثق هذه الجرائم، وهذه الجرائم كير ما طال الزمن انت هتمشي لهاي هتحاكم لأنك انت ارتكبت جرائم وباعتبارك كمجرم يكون مطالب لدى العدالة الدولية. ولأي إنسان موجود وساهم مع الكير كان موجود في النظام بتاع كير وساهم في الاغتصاب وفي قتل وفي حرق المباني بتاعت المواطنين. النمر 19 انا اشير للنقطه نمر 9 قبل، هو عدم اخلاء المناطق المدنيه مما يشكل خطرا على الاستقرار. وفعلا عدم الاخلاء، وانا قبل انا قلت كلام ده في بوينت نمبر 1 انه عدم الاخلاء. الجيش بتاع الحكومه لم يخلي المناطق او المدن الاساسيه، المدن بتاع المواطنين لم يخلي حسب الاتفاقيه المنشطه في 2018. سو دي برضه قاعد يشكل خطر على الاستقرار، وده بيشكل خطر انه المواطنين ما راح يعودوا في المدن بتاعهم، ومع لانه نفس القوات اللي هي قاعد تغتصب وقاعد تقتل وشردت الشعب بتاع جنوب السودان هي لسه قاعده ايضا في نفس المناطق. ايضا التقرير اشار في نقطه نمره 10 انه انخفاض هدة الاعمال القتال الدائره على نطاق واسع. يعني القتال اللي كان موجود في نطاق واسع في جنوب السودان بقى في خفه حصلت مع عدا الاستمرار القتال الان والاستهداف للمواطنين في مناطق بتاعت استوائيه. نمرة 11 إساءة استخدام أموال الدولة وتحويل واجهتها. والنقطة ده أنا هنا اتكلمت عنه في الشو الفات، واتكلمت عنه لما أنا اتكلمت عن طرد عضوية بتاعت جنوب السودان في دولة بتاعت من AU. الطرد العضوية بتاعت طرد التجميد العضوية أو سانكشن، الفرض عقوبات لدولة جنوب السودان وطرد عضويته من الاجتماع يوم 16 في أديس أبابا. أنا كلام ده أشرت له. اليونايتد نيشن أشاروا إنه هنالك سوء استخدام أموال بتاع الدولة، والنقطة ده أنا أشرت له في اللايف الفات. وبالمناسبة للناس اللي قاعدين يشاهدوا اللايف فيديو، للحقيقة وللتاريخ، حقيقة وللتاريخ كويس، أنا داير أثبت الكلام ده لحقيقة وللتاريخ for tomorrow. سوء الإدارة حسي بتاعت أموال بتاعت الدولة وعدم وجود الأهلية بتاعت المحاسبة ومراقبة بتاعت المؤسسات بتاعت الدولة اتمخطت عنها يعني مشاكل كثيرة خالص. أول حاجة، واحد، القروش بتاعتنا بتاعت 3 سنة ما قاعد تدفع للمنظمات الدولية. دولة بتاعت جنوب السودان الآن ما لم تدفع، سلفاكير ما قاعد يدفع عضوية بتاعت جنوب السودان في الدولة بتاعت إيجات في AU في افريكان يونيون ما قاعد يدفع كوميشن. نمرة 2 ايضا ما قاعد عضويه بتاع الدوله جنوب السودان ما قاعد يدفع برضه للايجات، ما قاعد يدفع للايجات. نمرة 3 الدوله بتاع جنوب السودان ما قاعد يدفع رسوم بتاعتها لايست افريكا كوميونتي. وانتوا لاحظتوا المره اللي فاتت، يعني انا قبل يومين استميت معلومه حديثه انه الناس بتاع المره اللي فاتت الايو الناس بتاع AEC الناس بتاع ايست افريكا كوميونتي، الناس ديل طردوا عضويه بتاع جنوب السودان من في اروشا، قال لهم انتوا قاعدين هنا
تصرفوا قروش والدوله بتاعتكم ما قاعده تدفع رسوم بتاعها كويس. ده شغل الدوله بتاع سلفاكير. ليه؟ ده شغل الدوله. الحاجه الثانيه برضه ده شغل اداره. ليه؟ لانه سلفاكير هو متورط فساد، لانه سلفا ما داير يلتزم بالاداره بتاعت الدوله في اطار المؤسسات الرسميه في الدوله. يعني ما في سبب اللي بخلي القروش بتاع الدوله يديروا زول تاجر ساكت كوراجين يكون قاعد يدير اداره بتاعت مورد مهم جدا بتاعت بترول. هو قاعد يمشي يجيب القروش بتاع بترول، يمشي يبيع البترول بتاع البلد ويجيبه، وبعدين لما يجيبه يقوم يمشي يقسمه. لما القروش يجي يدي قروش لكير، كير يشيل حقه ويدي للجنرالات بتاع الجيش ويدي لناس جهاز الامن ويدي بسيط لوزراء وبسيط للنواب بتاعه والبسيط للبنك المركزي. خلاص قروش بتاع البلد وزعوه كده. عشان كده الان هنا واقعين في مشكله، واقعين في مشكله. هم ما قادرين يدفعوا الرسوم بتاعت عضويه جنوب السودان في المنظمات الاقليميه والدوليه. ضيف لذلك دوله بتاعت جنوب السودان ما قاعد تدفع قروش بتاعت عضويه جنوب السودان في يونايتد نيشن. كل المنظمات في يونايتد، منظمه الصحه العالميه ما دافعين قروشها، منظمات بتاعت الفاو ما دافعين قروشها، منظمات وول تريجر ما دافعين قروشها. كل المنظمات الدوليه يا شعب جنوب السودان سلفاكير ده حكومه بتاعت كير ما دافعين. كده تخيلوا، imagine how is sad. imagine شوف الشغله ده. يعني really you feel sick. انت يعني بتشعر بمرض لما تسمع انه ده شنو ده كان قلنا ده فشل، ده ما فشل. كان قلنا ده فساد، ده ما فساد. كان قلنا قروش ما في قروش فيه. كان قلنا ده ما وطنيه ما في. كان قلنا سلفاكير ده زول عميل والقاعدين معه ده الاملاء جايبينه من برا عشان يجي يدمروا الدوله بتاع جنوب السودان. also you cannot convince yourself. يعني انت لما تخط نفسك حاجات كتير كده تخطه في قدامك انت زهره you will get surprised. you will get surprised. ليه؟ لانه النازل قاعد يعملوا فوق ده total destruction. ده شغل بتاعت عماله. يعني انا زمان في السودان يقول لك الفلان ده عميل، نو يقول هسه الناس توري العملاء. نو انا ما عملاء، بالعكس انا ده والله وطنيين. تريزا وطنيه، جنكور وطنيه، دندي دايوك وطنيه، مجازف وطني، كذلك كركوجو وطني، ايمانويل جاوين وطني، ايزول قاعد يقدم نقد للنظام بتاع سلفاكير وطني. لكن القاعدين في الداخل ديل كلهم عملاء، ديل عماله. يعني هنا ممكن نسميهم ديل عماله دوليه، عماله ديل عماله يعني عملاء. ديل they got nothing to do with the people of South Sudan period. ما عندهم اي علاقه كله مع الشعب بتاع جنوب السودان. ديل عباره عن عملاء، عباره عن ماجورين، عباره عن خونه، عباره عن قتله، عباره عن مصطلحات الكبيره داك الكبير داك يا ما امتيازيين وما كلام الكثير داك. بس ده الصفات اللي بنوصفوه نظام بتاع سلفاكير والقاعدين مع نظام بتاع سلفاكير القاعد في جنوب السودان. because there is no justification. يعني انت how can you justify؟ انت هتبرر كيف؟ يعني مثلا شوف دوله المعدل متوسط الدخل السنوي بتاعه، المتوسط السنوي لدوله بتاع جنوب السودان في عائدات بتاع النفط، عائدات بتاع البترول 82 مليون دولار. imagine 82 مليون دولار. ده بس متوسط. ده متوسط الدخل السنوي للدوله بتاع جنوب السودان. ده متوسط السنوي للدوله بتاع جنوب السودان بترول الشهري سوري. ده حسب التقرير بتاع خبراء مجلس الامن. ده اكسبرت اجل السكيورتي اجل اليونايتد نيشن سكيورتي اكسبرت ريبورت. ده الخبراء بيقولوا متوسط الدخل بتاع جنوب السودان في عائدات النفط 82. ده متوسط 82 مليون دولار في سنه، في شهر، شهريا. ده معناه يعني ده لو عندنا اداره رشيده وعندنا الرئيس which is not corrupt like سلفاكير وسيستم which is not corrupt like the system in Juba، انا متاكد لو في شفافيه ترانسبيرنسي موجود وفي مؤسسات بتاع accountability موجود في البلد، مؤسسات بتاع المحاسبه، يا جنوبين صدقوني شعب بتاع جنوب السودان هيكون افضل شعب في مستوى بتاع شرق افريقيا. هتكون افضل شعب بمستوى بتاع شرق افريقيا just depending only on just oil revenue. بس خطوا، بس ما تمشي بعيد، خطوا ايزول فيكم قاعد يشير لايف فيديو عمل كالكوليشن بس في اجره كويس.
كالكوليشن بس اعمل كالكوليشن. والله يا عبدين ما في زول هيرد علي فيه، ما في زول هيرد علي، يجي يقول هيرد علي يقول شنو؟ انا ما قاعد اشتم مثلا، انا داير زول يجيني بس يقول لي يكلي يجي يرد، انا بفتح فرصه بعد شويه ما بيردوا. ليه؟ لان انت لما انت اول حاجه انت ما دافع، انت بترضوا الدوله بتاعت جنوب السودان في الاجتماعات بتاعت ايو، بيطردوك وبيجيبوا الخطاب بيكون جاء ما عارفين ذاته. شوف السفاره ذاته ما عارف الخطاب جاء ولا ما جاء، بس يمشي يلقوا نفسهم قال لكم مطرودين من الغاء. كويس ليه؟ لانه انت ما دافع 9 مليون دولار لمده 3 سنه 9 مليون دولار. يعني هنا 9 مليون دولار ده يعني هنا المعدل الدخل الشهري بتاع بترول 82 مليون 82 مليون. يعني الجروب بتاع الايو ده، جروب بتاع الاتحاد الافريقي ده لا يسوى المعدل الدخل متوسط الدخل الشهري للعائدات بتاعت ميناء نملي. 9 مليون دولار ده الديرين ايو ده لمده سنه لا يسوى نسبه معدل الدخل الشهري في ميناء بتاع في مدخل بتاع نملي. Lino, I will send you. Lino Peter, yes, remind me. أنا بديك. أنا بخط اللينك. أنا بديك اللينك تجي تخش. you are welcome. ما أنا قاعد نقول الحقائق مش؟ أنا داير تعلم من تجيني قول له يا إدوارد إننا ميناء بتاع نملي ده بدخل كم في الشهر. أنا متأكد المتوسط الدخل الشهري بتاع ميناء بتاع نملي من المواد الغذائية وللمنتجات الخاشة من يوغندا والخاشة من كينيا والخاشة من تنزانيا والعربات ودو كلها والمنظمات والتوريدات، انا متاكد المعدل الدخل الشهري للميناء بتاعت نملي لا يقل عن 50 او 52 مليون دولار. لا يقل عن من 52 مليون دولار. ده ميناء بتاعت نملي. مطار بتاع جوبا امسك الطيارات بتنزل، الرسوم بتاعت اللاندنج والتيك اوف واوفر فلاينج بتاعت اوفر فلاينج في ميناء في مطار بتاع جوبا لا يقل عن 50 او 40 مليون دولار في الشهر. ده متوسط بتاع الدخل بتاع مطار جوبا فقط. apart from المنتجات الزراعيه، عندنا مشاريع زراعيه في الرنج وفي مناطق العويل والمناطق الثانيه دي، وعندنا كلها في عندنا في سياحه في whatever، كلها موجود في جنوب السودان. معناه ده بيغلب الدوله بتاعت جنوب السودان انه هنا نكون في مؤخره بتاعت المنظمات الدول في العالم، ويتم اهانه السمعه بتاع الدوله بتاع جنوب السودان انه هنا ما قادرين ندفع قروش زي ده، لانه الرئيس والحكومه اتبرمجوا انهم هم بيعتمدوا على اغاثه، يتبرمجوا انهم ما لهم بدل قاعد يعتمدوا على اغاثه، يتبرمجوا. الناس اللي جاي من الخلا بالاغليه بتاع والله المساعدات بتاعت اليونايتد نيشن ومساعدات بتاعت امريكا لما كانوا في خلا، والدولارات بتاعت الامريكان اللي بيجيبوا لهم للمساعدات للمواطنين بيشيلوا بيخطوا في جيبهم ومارسوا فوق فساد لسه كجنرالات بتاعت حرب. يفتكروا انه لما نجيب بيقوا دوله نفس البيهيفير والسلوك ومشينا دي هيجي يمارسوا في الدوله بتاعت جنوب السودان. It's the same behavior. That while now they fail to manage a system country, how the country can be managed. انا يعني افتكروا انا I got information today. انا اخذت معلومه الليله انه حتى الاصلاحات اللي حصلت في ايو في الاتحاد الافريقي حصلت الرئيس بتاع رواندا بول كاغامي هو زول اللي انيشيت الاجنده الريفورم within the AU. وانا يعني برضو يعني really بول كاغامي when هو كان رئيس بتاع AU he did a lot of good things. And this is يعني we are close to Rwanda and we can take an example بتاع رواندا وشغل القاعد يحصل في رواندا. بالمناسبه الناس دي ما كان بيدفعوا رسوم في ايو، الناس دي ما كان قاعد يدفعوا رسوم. يعني انا I got معلومه الليله انه الرسوم ده الزول اللي جاب الايديا بتاع الرسوم ده كان فول كاغامي، هو الزول اللي بدأ المشروع بتاع الاصلاح بتاع ايو. ولما هو طلع في 2018 هو نزل الناس كلفوه انه خليتهم كونتينيو بمشروع بتاع الريفورم. وبرضه I got information انه الشهر كم الجاي ده شهر 12 وشهر 11 كل العاملين شغالين في ايو كلهم بيتم طردهم، بعدك يتم تعيينهم من جديد، يقدموا تاني من جديد because of reform corruption.
لانه هسه قاعد يصل في جنوب السودان ما في زول في الماليه، ما في زول في ماليه بقعد في ماليه ده اكثر من سنه ولا سنتين، بتقعد في محل واحد. يعني انا what I know في السودان بالذات اي حاجه محليه لازم يكون في عمليه بتاع روتيشن. ليه؟ لانه you will create corruption، هتخلق الازرع بتاعت فساد، وهتخلق معرف نفوس، وبعد ذاك انت بتبدا تمارس الفساد. عشان كده الخدمه المدنيه كان في السودان في روتيشن، بالذات الناس بتاعت المحاسبين ديل ما بيقعد، انت قاعده في محطه سنه، قاعده في محطه سنه، لان انت قاعد تكون جزء من الفساد، انت بتكون جزء من الفساد. وديل قاعد يصل في جنوب السودان الليله، انتوا ما قادرين، الناس ما قادرين يحاربوا الفساد. ليه؟ لان الناس كلهم بيكونوا جزء من الفساد. all of them they become part of the corruption، كلهم بيكونوا جزء من الفساد. يا اخي ما في مؤسسه ما في النقليه، ما في النقليه، بس انت قاعد كده بس، ما ده بيكون مفسد. المحاسب المالي ده بيبقى مفسد، هيكون متورط في نفس الجرائم. ليه؟ لانه خلاص you know how to deal with anyone within that institution. عشان كده زمان في السودان انت بتقعد سنه واحد، بعد سنه واحد بيشيلوك لوزاره ثانيه، روتيشن، عمليه بتاعت النقليات. لذلك عشان كده انا قاعد اقول لكم انه منزول الجيني تقول لي دوله بتاع جنوب السودان والنظام بتاع كير ده افشل نظام مرت على وجه الكره الارضيه، وافشل رئيس مر على تاريخ بتاع العالم، افشل رئيس مر على تاريخ بتاع العالم. اذا انت ما بتعرف المنظمات الدوليه يا اخي، تاني هنا ذاتنا يونايتد نيشن رسوم بتاعه العضويه ما مدفوعه يا اخي، معقوله يا نظام بتاع جوبا انتوا جادين وبعدك تيجي تقول لي جينيزو يقول لي والله we are government. You are not government. You cannot even, you did not reach the level of government because you don't know what the definition of the government. انتوا قاعدين الحكومه ده سرقه ونهب وما اعرف وشراء مريسه وفتش نسوان وفساد اخلاقي داخل الحله وداخل الفنادق. It's not like that. It's responsibility. You're taking responsibility بتاع حاجه زي 15 millions ولا 20 millions. You take a responsibility. انت قاعد تمثلهم. You are not representing yourself. انت قاعد تمثل الدوله ده، قاعد تمثل الشعب. عشان كده لو في اخلاق وفي قيم ما في ريزون بخلي انه الضويه بتاع جنوب السودان في مؤسسات الاقليميه ما يكون قروجه مدفوع، ما يكون مدفوع. انا ولا بلوم اي دبلوماسي، انا والله عليك بيمين شو الدبلوماسيين ديل، ولا بلوم اي دبلوماسي في جنوب السودان. انا دبلوماسيين ديل ما بلومهم، الومهم لشنو؟ يعني الدبلوماسيين يقولوا شنو يعني؟ هسه زي مثلا البحث بتاع جنوب السودان في اثيوبيا، نلومهم نقول لهم شنو؟ نقول لهم والله انتوا ديل ما يشتغلوا شنو؟ قروجه بيجي في جوبا they got nothing to do with ديل في روحهم مرتب بتاعهم ما لاقينهم، يالهم زادوا ما لاقين ياكلوا كويس، ديل هم زادوا في روحهم في نفسهم. عشان كده المشكله دي كله في جوبا والناس الضعاف السلفاكير بيجيبهم، انت بتجيبهم كل مره درب تعمل. يا اخي انت جرب جنوب السودان ده، جرب يا اخي، جرب القبائل الثانيه كل يوم تجيب من قبيله بتاعك، جرب يا اخي. انت ما خليك زول افق بتاعك فاتح مفتوح. ده بلد كير افتح افقك ارجع للمؤسسه تهذيب، جيب زول من قبيله ثانيه كويس. انت لو شايف الناس بتجيب من قبيلتك بخونوك والناس اللي عباره عن خونه زي ما كير قاعد يقولوا ديل ماجورين وكلهم حراميه، ليه تجيبهم؟ and why you repeat it؟ جيب من قبيله ثانيه، عندك 64 قبيله موجود في جنوب السودان بلاس، جيب لك زول ثاني، جيب من منداري، جيب زول في اقتصاديين خبراء، جيب زول من قبيله ثانيه بخاف، جيبوا خطه في المنصب، بعدك see what you going to do كويس. ان اديوا الحريه بتاعه ما تتدخل، لكن لانه اوريدي كير بيجيب الزول الجايبه عشان ياكل ويفسد وما يشتغل. عشان كده انا قاعد اقول للشعب بتاع جنوب السودان الريسبونسبيلتي بتاع السيتويشن الموجود في جنوب السودان ده بريزيدنت كير ما يرضي. انا اي دونت توك اباوت اني وان، مشكلتي الخراب الحاصل في الجنوب ده كله كير، اللي حاصل في الجنوب ده كله كير. انا ما ويل نوت توك بيكوز اي زول تاعت كير لو كير كان رئيس صح زي جون ماغافيلي، زي دكتور جون ماغافيلي رئيس بتاع تنزانيا، لو كير كان زيه المايتا انت الرئيس بيكون ده قرار، مش انت عندك قرار. انت كرئيس انت يا بترشد يا بترسم الخطط، بتضع الافكار، بتجبرهم ينفذوا اللوائح، ينفذوا القوانين، ينفذوا دي. انت ذاتك اللي بتشرف على الشغل ده. لكن انت لما تكون انت ويك، ما عندك رؤيه وراسك فاضي وراسك خاوي، هيحصل شنو؟ منازل بتلعبك ودايرين بس، لا دايرين ينادوك بن فلان، ينادوك بس بن بس بن فلان، بس زول كبير على فاضي.
اسم فارغ ساكت ما منه فايده meaningless. هسه زول يقول له زول كبير مبسوط زي ده، قال ده زول كبير تلقاه يسو هابي لانه قال له انا زول كبير. nonsense. It's nothing to do انت زول كبير ومبسوط وكده. كبير بتاع شنو؟ كبير انت ما قادر تضبط الدوله، ما قادر يشتغل. الناس بتاعنا طبعا تلقاهم هسه بينبسطوا في الجنوب، بينبسطوا مبسوطين جدا لما نقول لك والله انا زول كبير، ناس مبسوطين كلهم. زول بيعمل له كرشه يمشي يشرب لك مويه وياكل اغا اخوانه واغا يالو واغا زملانه واغا مواطنين بتاع الشعب بتاع جنوب السودان عشان تربي لك كرشه خلال شهرين وبس تكون ماشي قاعد امسك بطنك، لانه قالوا ده مقياس بتاع ده زول الفاهم والزول الواعي والزول يفترض يكون في السلطه في الجنوب. لازم يكون ده كرشه كبير وكده ما عارف كده كرشتك ده ما اللي قدام كم متر، قال ده زول المغيمينه. ده مرض، ده مرض وجهل، مرض وجهل. they are happy. عشان كده هسه في الجنوب بقول لك والله زول كبير، ها يا زول كبير طوالي حتى جال باج ساكت. جال باج العادي ده جال باج الجامن باج جام المدينه ما قاعد تم شهرين و3 شهور، قال لما نقول له برضه اللي بيزوق كرفيته قال زول كبير تسميه وقال زول كبير تلقاه مبسوط قال زول كبير. ده هسه ده ما مرض. بلد زي ده بيمشي وين؟ بلد زي ده بيمشي وين؟ بلد ده زول مفكر، بلد ده زول مفكر، بلد دير تغيير جذري، دير تغيير جذري على مستوى بتاع المفاهيم. بلد ده الرئيس عنده رئيس زول عنده قرار. يا كير ده لو هو اسد كير ده بدا قاعد يطبق القرار ولا انا ادوار I will support him. I will support him. كير ده لو هو بدا يشتغل شغل الصح يقبض المجرمين والمهتالين والخرابين والناهبين والكتالين كتله بقى يقبضهم ويدون كير دوت اخوه واختك وخالتك انت جبته في السلطه وكير بدا يطبق الصح anybody will appreciate because اني الناس دائما داير الزول اللي يعمل الصح، لكن انت لا داير تعمل الصح وقاعد تخرب وقاعد تشتغل كل يوم بتخرب وبتقتل وبتدمر في الدوله وبتسرق. ده يعمل له شنو؟ ده only option اللي قدامنا كشعب بتاع جنوب السودان انه ده يمشي. كير must go. That is the only thing I know كإدوارد in my mind. كير must go. النظام الموجود في جنوب السودان لازم يمشي، يجي نظام جديد، يجي قيادة جديدة، يجي دماء جديدة من الشباب، من القيادات الشابة. وده الكثيرين في جنوب السودان ممتازين جدا. They can run the country in a better way. ممكن يشيلوا البلد. في شباب ممتازين جدا. I know them. They can take the country. دايرين رئيس اللي بيطبق القانون. الرئيس الناس بيخافوا منه. ما رئيس الزول بيمشي بضرب طلقه في محكمه بشيل الواطه بتاع الزول بدوق الزول وبشيل ورق بتاع الزول قدام قاضي وبكون ماشي. هذا بكون ماشي وبكره يجي يتغل الصحفي، اللي كتب انه كلام ده غلط. كير is watching all this. كير ميار is watching all this كرئيس is watching قاعد يشاهد الحاجات ده كله. لانه ناس ديل they are doing this because كير is happy. why are you doing that? so الزول زي ده يكون قاعد في السلطه لشنو؟ عشان كده انا كإدوارد انا already I make my mind. المشكله بتاع جنوب السودان في رئيس كير مياردد ولا زول تاني. يوم الكير يكون ما في ده ويجي الرئيس اللي بيجيب الناس جبت زول عينت وزراء زي ما عمداك عينهم. البسرق ده حرامي. كل يوم انت اول حاجه تعمله قوي النظام، قوي المراجعه، ديوان بتاع المراجعه العام. دي اول حاجه الرئيس بتاع الدوله بيعمله. تقوي ديوان بتاع جنرال ادوتين، تقوي ديوان بتاع المراجعه العام. ديوان بتاع المراجعه العام ده تقويه. مراجعين ولا بالمناسبه انا اقول لكم حاجه، الناس اللي قاعدين يشاهدوا لايف فيديو جزء منكم اللي قاعدين في الخارج ما بيعرفوا لانه ما كانوا في مؤسسات بتاع الدوله وما بيعرفوا الحاصل شنو، وعشان كده مرات بيكونوا دايشين راسهم لافي ودايش. لكن هنا ديل اللي قاعدين في الجنوب وي نو اقوى مراجعين في التاريخ في السودان ديل ابناء جنوب السودان. انا عندي عمي ده عندي عمي هو واحد من اميز الضباط بتاع الاداريين مراجعين بتاع الديوان العام. اميز المراجعين بتاع الديوان العام في السودان ده بيكون ماشي ببوليس وراه حرس. ليه؟ لانه ديل ياو بيضبطوا الدوله، ديل بيرسموا المؤسسات بتاع الدوله انه الدوله ده you need to be like this because this is responsibility. ده مسؤوليه بتاع البلد. it's not يعني حاجه ساكت كده بس قال ويخربوه وزول يجي تعمل على كيفك وتسرق على كيفك وما في زول يسالك وبعد شيء يطلعوك. تطلعوا ليه؟ تطلعوا تقول له ارجع بيتك؟ لا ما يرجع بيته. ده حرامي سرق مال العام. عشان كده قبل انا كنت قاعد اقول لكم انه زول يجي يديني اكزامبل، يديني اكزامبل بتاع كير مياردد ده حكم منه من الحراميه. عشان كده بيجيني زول مثلا الراس اللافي بيجي بدافع عن كير
لكن انت لو انت قاعد مع نفسك you will come to your sense انه والله كلامك قاعد يقول دوت صح. جيب لي اكزامبل الليله ده كير ده منو مشى وداه معه كمان كان القبض يوم داك فكاو الحراميه القبضهم فكاهم وده بقى وكيل بتاع وزاره النفط عشان يمشي يسرق وزاره بتاع البترول. ده كير this كير دو كير اصلا قاعد يغيم المجرمين. انت بتقتل النون جان من ده انت يا زول بتاع كير ميارد. انت زول بتسرق المال العام بتاع جنوب السودان انت زول بياوك بتاع رئيس كير. بكره ده كان عملوا لك مسرحيه زي ما عمل اصل الزول اليوم ده طلعوه ده بيطلعوك من سجن وبعد ذاك بدوك مكافاه يبقوك ايش يشيلوا يكون وكيل بتاع وزاره النفط عشان يستمر يسرق الاموال بتاع البلد. This is كير مياردي. كير مياردي مو قبل كم يوم طلع ميك طلع ميك واتهم ميك انه ميك ده اكل الشارع زلط بتاع جوبا رومبيك. انا متاكد ميك ده بعد فتره انا اسمع يا بقى وزير يا خطاه في المنصب يا بقى دبلوماسي زول زي ده يسكرب. انت زول زي ده كرب ده محله الحقيقي هو سجن. محله الحقيقي هو سجن كويس. محله الحقيقي هو سجن لكن اوريدي كير بيكون ريورد. انا متاكد مو طلع ميك قبل كم يوم باتهام بتاع الفساد. ميك ده بعد شويه هيكون تاني صار لنا يا ما وزير في وزاره تانيه يا وكيل يا دبلوماسي يمشي يمثل يا سفير يمثل البلد ويمشي يمارس الفساد ويمشي يكرر الدبلوماسيين بتلقاهم في الدوله داك يكررهم الدنيا والاخرتها لانه زول is close to the president. This نظام بتاع سلفاكير is work. ده طريقه النظام بتاع سلفاكير شغال به كويس. انا مثلا زول بتاع زول وكيل بتاع وزاره الصحه كان متهم بفساد قبل كم يوم. وكيل بتاع وزاره الصحه مش شالوا برا شالوا برا ودوين هسه كان كورونا انتهى الوكيل يرجع بريطانيا لانه he has enough money يمشي لبريطانيا. he can live in luxury life. he don't have anything for 100 years or 200 years. he well اجل protected ما عنده مشكله. he well insures ما عنده مشكله. this النظام بتاع كير عشان الناس لما تيجي تقول لها مطبلاتي القاعده تابعوا له من انتماء قبلي ووعي قبلي وفهم قبلي استفيقوا من النوم اللي انتم نايمينه ده. استفيقوا من النوم ده لان انت ما ممكن انت يعني زول بكافي الحراميه. انت زول طلعته حرامي ما دخلوا سجن ما ده مال ده قريب بتاع بيتكم ده ما قريب بتاع بيتكم. كير ده لما جاء ما جاي من خلا كان جعان وشكله كان مخيف كان جاي جعان الجنرال كلهم جيدوا جعانين من خلا. هسه يا قاعد ده قريب بتاع الدوله. انت زول انت حرامي قبضته متهم عملوا له لجنه بالتحقيق دخلوا في سجن عشان على الاقل يعني تقنع الناس انه فعلا انت ما زول بتاع خراب. عشان كده قبل انا قلت لكم انه ديل عباره عن ماجورين وعباره عن عملاء وعباره عن خونه. ديل القاعدين في الحكومه ديل كلهم خونه وماجورين وديل جايبينهم عشان يدمروا الدوله بتاع جنوب السودان. ديل عملاء ديل they are not South Sudanese. They are not South Sudanese. The way they behave, you cannot tell me they جنوبين. شوفوا مستشفى بتاع جوبا ده. شوفوا مستشفى بتاع جوبا وشوفوا قروش النازل. شوفوا مستشفى بتاع جوبا وشوفوا قروش النازل. شوفوا شغل العيادات الموجود في جوبا وقروش النازل. ده الناس you can convince me تقول لي والله يا إدوارد ده الناس وطنيين. النقطة عشان أنا داير نفتح فرص للناس. أنا عملت ماشي ل 2 hours. It's too long. I need to give chance to the others so they can come in and contribute. النقطة نمر 13 في القضية نين. عشان كده أنا قبل أنا قلت لكم التقرير بتاع مجلس الأمن أشار لنقطة مهم جدا. مجلس الأمن أشار لأنه المعدل المتوسط الدخل الشهري للنفط 82 مليون دولار. معناه أنه هنا قروش كافي جدا ندفع مرتبات بتاع مواطنين كل يوم 28. نحسن الوضع التعليمي في جنوب السودان ونبني احسن مستشفيات ونبني احسن مدارس للشعب بتاع جنوب السودان. قروش كافي وندفع قروش بتاع الدبلوماسيين في الخارج كل شهر. كل دبلوماسي يكون مرتاح نفسيا مش يكون عايش لنا اسهم قاعدين برا عايشين مشاكل نفسيه وقاعدين يفكروا وما مرتاحين. ليه؟ لانه ما عندهم قروش. ناس فيهم جزء منهم هسه بقى شيبه جاي من راسهم لانه زول قاعد يفكر. عندك يالا قاعدين في محل ثاني لو يالا قاعدين ما قاس الشهر رسيد البيت بيجي ويقول داير قروش. وده دبلوماسي ده دبلوماسي بهذا الشكل الا الدبلوماسي بتاع جنوب السودان كويس. عشان كده انا قاعد اقول لكم انه قاعدين في جوبا دل
نظام بتاع كير يبال عن عملاء وماجورين واخوانا. ديل يا عماله ذات. شفت العماله يا وزار ديل يا العماله ذات. بقول لهم العماله ديل يا العماله ذات. Why is all be support them يتزارق عميل and you need to go with them. تمشي مزبل بتاع التاريخ. تمشي مزبل التاريخ لانه انتوا اصلا نموذج اسوأ نموذج وما في زول يذكركم بحاجه الكعب دايما. I do believe انا بقول عليكم والله the coming generation في جنوب السودان this will remain history في جنوب السودان. الحاجه الكعب ده زول الحاجه الكعب ما بيذكروه الا حاجه الكعب ده كير will remain like that. شعب بتاع جنوب السودان will remain example ده كير يقول لك امشي يا اخي بارك الله فيك يا اخي كير شنو كلام فارغ شنو. دي اسوأ من الخلوق مره على التاريخ بتاع جنوب السودان. شرد الشعب وكرهم الحياه ونهب البلد وسرق البلد وفتن القبائل. فتن القبائل ده زول دموي. زول دموي ما بيعيش الا زي بكتيريا ما بيعيش الا في جو الاكران. كير راسه ده انا كير ونظام بتاع كير انا كير ده the good example اللي انت ممكن انت you can give him انه بكتيريا دي ما بيعيش الا في جو العفن جو الوسخان وجو النتن الجو يعني الاصل ما فيه جود انفايرمنت. ده البكتيريا ده المستوى البكتيريا بتعيش فوق. ده نظام بتاع كير زي ما بيعيش الا في المشاكل وفتن. لازم يقتل المرلي والجنجل ولو نوير يخلوهم يشاكلوا so he will be happy. المواطنين في وراب يفتنهم يكونوا مشاكلين he will be happy. المواطنين في بهيرات يفتنهم he will be happy. في عويل يكون يفتنهم he will be happy. يقتل في الجوبا ديل يكون مبسوط. مشاكل بتاع الواطا وبتاع ده is happy. unknown gunman ده زول مستبد شمولي ديكتاتوري فاشل. ما بيستمد لي يشوف المعاناه بتاع الشعب. لا يزو معاناه بتاع الشعب حتى داخل جوبا. لا يزو معاناه بتاع مواطنين داخل يونس جوبا. اذا انت زول عندك ضمير انت ممكن يكون جزء من شعبك لكن لانه ده زول اصلا مريض نفسيا لذلك بيعتبرهم والله يا ديل ما يا ديل نوير وشلوك وشنو ديل I got nothing to do with them. ده يا شغل الرئيس. This is example of the president we have in the country. So what I'm saying عشان ندي فرص للناس what I'm saying كير ميارديد is the root causes of the problem in the country. هو السبب بتاع الفساد الموجود الآن. عشان كده فوضى موجود سوى الإدارة بتاع الأموال في البلد سبب ده كله كير. So the only solution بالنسبة لنا كشعب بتاع جنوب السودان عشان نرجع جنوب السودان للمسار السيء كير must go. Kir must go. This is the only يمشي بكرة يمشي بعد بكرة and I will keep talking. This is what I know. I will keep talking. I know. This is my role. I take that part. بعدين الناس بيقولوا مرة اللي فات يا إدوار ما تمشي تشاكل. No. I believe موضوع بتاع الشكل ده ما داير له توصية. غابات بتاع الجنوب ده ما داير له تيكت بالنزول. يعني تقول يمشي. But I do believe كإدوار إنه الثورة المسلحة أثبتت فشلها تماما. الخيار اللي قدامنا الآن هو ثورة شعبية كأحدث الوسائل في القرن ال21 لتغيير الحكومات. واي ليه؟ معناه نغير سلوكنا ذاته. سلوك بتاع العنف بتاع الشكل وقتل وإرهاب وتشينج. مظاهرات سلمية زي قبل في زول قرص لي صورة دكتور نيوي فيديو كده في واحد من الدول الأفريقية. وتشينج عشان كده قاعدين أني هنا الشعب بتاعنا يوم من الأيام يطلعوا الشارع وشايلين لافتات. ما تكسر ما تقتل كل يجي يقتلك كل كير يقتلك. لا تضرب حجر لا تفلق زول لا تفلق عربيه بتاع زول تكون ماشي في الشارع وانت شايل اللافته بتاعك خليه يجي يقتلوك. اخر حاجه انا داير نشير له قبل ما انا ادي فرص للناس. التقرير اشار انه يستفيد جهاز الامن الوطني من العائدات النفط من خلال مؤسساته التجاريه. مؤسسات بتاع جهاز الامن التجاريه بما فيها سود سيكيورتي سيرفيس. وبالمناسبه لعلمكم السود سيكيورتي سيرفيس ده مؤسسه بتاع كوركور. ده شركه تجاريه بتاع كوركور تابع لجهاز الامن. وده السبب لانه الشركه بتاع الكاس بتاع كربينو وول الشركه بتاع كربينو وول لانه اصلا زول عنده ايديا زول عنده فكره وزول ده مجاله وهو شايف you know what he doing عشان كده هو كان ناجح. كل المنظمات الموجوده في جوبا بيضربوا لقربينو give us protection. الناس الجايه البيزنس مان بدو لانه انا كنت قاعد في جوبا يا اخي في جوبا ده جنب البنك في جنب بنك قروش بغلاو منك انت طالع من البنك بجروبه
Guru shade baglaw inte jarebe. Da fi juba da. I know before I come here. I know this. So Lizali Garbino, he was actually so successful in that field. Wa شغله كان ماشي كويس. ضايق هو Garbino ضايق على هكول كور وضايق على ناس جاسلام ضايق عليهم كويس ضايق عليهم في الشغل بتاع security service. So ودايرين دايرين يهيمنوا ما دايرين اي شركه ثانيه في الجنوب يكون غيرهم. لذلك ضايقوا على Garbino ضايقوا لك في النهايه وجبروا لك ودخلوك سجن تحملوا لك. طلعوا من سجن ضايقوا لك شغله ده اجبروا لك انه زاروا يفكر انه يتمرد. زول بزنس مان زول قال يشغل 3000 نفر ما محتاج يتمرد. سو ده القاعد يعملوا النظام بتاع كولكور والنظام بتاع كير في جوبا. نمرة 14 التقرير اشار غياب الانظمه الاداريه والشفافيه في اداره موارد البلاد. وده كلام انا قلته قبل. التقرير اشار لذلك. التقرير اشار انه في غياب بتاع الانظمه الاداريه. ما في انظمه اداريه موجود في جوبا ليه؟ لانه ما في زول فاضي عشان يلتزم بقانون ليه؟ اذا كان رئاسه الدوله ذاتها ما شغال بقانون ولا ملتزم بها هي تفتكر الناس الثانيين ده لا يلتزم به؟ ما يلتزموا. فلذلك اول حاجه التغيير برضه اشار لاستخراج الموارد الطبيعيه للبلاد واستغلالها بصوره غير مشروعه. التغيير اشار لذلك يعني التنغيب بتاع الذهب في مناطق بتاعت الايسترن ايكواتوريا كلها اللي هسه قاعده تمناس لوبان وشركات بتاعت كير وبنات وده كله ده قاعد بيستغلوا الموارد بصوره غير مشروعه. التغيير اشار لده وده كويس مع كير ليه؟ لانه كير داير ينهب الموارد بتاع البلد ما داير يكون في شرعيه. عشان كده كير بيتعمد انه الانظمه الاداريه في جنوب السودان ما يكون موجود والشغله كله يكون ماشي كده على الله بس عشان يقدر يمر الفساد ويقدر يعمل اللي هو داير يعمله. برضه تقرير اشار انه ايضا صرف مدفوعات للقوات العسكريه لحمايه نقل الاقشاب المقطوعه بصوره غير قانونيه. تخيل ده نظام بتاع جوبا. شركه بتاع لوكي فرين تريدنج اند كونستراكشن كومباني. الشركه دي شغال في مناطق بتاع سنترال اكواتوريا وايسترن ويسترن وشركه بتقطع الشجر في مناطق بتاع استوائيه وبشيلهم ومناطق بتاع بار غزال وبعدك الجيش بيدفع قروش للعساكر بتاع الجيش والميليشيات بتاعهم ديل عشان يقدموا بروتكشن للشركه وينقلوا الاخشاب ليوغندا ولكينيا. تخيلوا ده مع تدمير للدوله بتاع جنوب السودان. التقرير برضه اشار لنقطه ده and it's really very unfortunate. التقرير برضه اشار انه عدم التزام الدول المجاوره باتفاق السلام المنشطه. السودان شغال لمصالحه وكذلك يوغندا شغال لمصالحها. التقرير اشار ايضا also انه القوات اليوغنديه حافظت على وجودها في مناطق بتاع سنترال اكواتوريا. القوات بتاع الاستوائيه بقوات بتاع يوغندا وقاعد تحارب ايضا برضه قوات ناس جنب مع جنب بقوات مع القوات الحكوميه. على العموم برضه تقرير اشار انه جهاز الامن المخابرات السودانيه شحنت اسلحه الى دوله جنوب السودان تحت القياده بتاعت همتي. لهذا انا ده كلها نقاط الجات في التقرير وانا استفدت فيهم وانا اخذت تقريبا 2 hours. سو انا ماشي نفتح فرص. انا will share the link للناس. let us come and discuss. قبل في واحد اسمه بيتر هو داير يضم. يا بيتر انا رسلت لك يا ده انا I share the link now so anybody you are welcome. A link is down there. Aizol Derigi, you are welcome. Based on presentation, come and contribute. يا فيتر اللينك يا وتر
Check the link. أنا رسلت اللينك. Follow the instruction. اللينك موجود هذا يا جماعه لاي زول هو داير يتداخل. انا طبعا زي ما انا قلت قبل، انا ما الشغله ده is a TV. بعدين عندنا اللينك انا ما بيتصل لزول في خاص لانه discussion will not go well. So لذلك anyone الزول داير يتداخل انا نزلت اللينك. Just it's not complicated. اللينك ده ما معقد خالص. It's a very simple process. Follow the link and then you will join us. Just كان انت عملت كليك في اللينك بيطلب الاكونت بتاعك your email. Yeah, okay, I will send it to you, my brother. When I finish the show, I will send it to you. I have it. I will send it to you. Copy of resolution. So the link is down again. Gibel Finas, they're in Dakhalo. They were saying, you know, they need to come in. Lino, Peter, a link is down there. Join the link. بنقول الجيزان في المكان صديقي الحارق. صديق النوارس حتما سيبكي، لأن النوارس مهما أحبت لما الشواطئ يوما سترحل. نقول رحال عليك الغدر، قام من سفر قاصد سفر لاحق منافي مسهلة، والرجع للوطن انتحارك ملغوط بموتة ومرحلة. رحال وعطشت من قدر صار عدش في حلقني. رحال هل كان المطر الرحيل؟ رحال حزنك قدريش كمين وليش تديك وطانك يا جماعة أنا رسلت اللينك is down there. معلش رحال على الغدر قام من سفر قص. على كف الغدر دم من سفر قاصد سفر دم من سفر قاصد سفر لاحت مراف مسهلة مرجع للوطن انتحار. التلفون بتاعك انس ولا انت قلبت دمرني بتشيلني برا طوالي. ما انا ما زلت تنو يزول I'm not hearing you. What?
You don't hear me? أنا ما سامعك. لا نجي تاني. على العموم خلوني أشكركم. خلوني أشكركم. أول حاجة أنا أفتكر أنا ما الناس ما قدرت تشارك. تقرير طبعا كان تقرير واضح. تقرير كان واضح والناس طبعا معلش اخوانا ادوني دقيقه انا شكلي سخنت خليني اشغل المكيف كان في مطره و let me أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن فلا السجان أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن فلا السجان أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن فلا السجان أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن وإذا الفجر جناحان أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا التقى جيل البطولات بجيل التضحيات التقى جيل البطولات بجيل التضحيات التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يبذر في الأرض بذور الذكريات أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا الذي أصبح شمسا في يدينا وغناء عاطرا تعدو به الريح فتختال الهوى يا بلادي كل قلب يا بلادي كل قلب يا بلادي كل قلب يا أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن ولا السجان بان أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن ولا السجان بان خلينا انا اشكركم وان شاء الله نحن هنلتقي في الشو الجاي ونشكركم للمشاهده بتاعت اللايف والحلقه. ريالي القضيه طبعا هي واحده من الحقائق اللي هي يعني ما بتحتاج لغلاط وده قضيه حقيقيه اللي نحن ناقشناه وحجم بتاعت الانتهاكات اللي قاعد يمارسوا حكومه بتاعت جنوب السودان. ده حقائق وده قضايا حيه دي ما فيها غلط لكن بتاكد لنا انه الحكومه بتاعت جنوب السودان هي غير جاده انها تحقق المشروع بتاع السلام في جنوب السودان. اقوى اسمع والله يا اخي انا حاولت ما يشتغل معي والله. انا زول ساكت زول جاي من مراه. Just let me do this. Let me check this. It is سامعني مش؟ اقوى كيف يا اخوي؟ السلام عليكم. كيف؟ I'm not hearing you.
لكن لا يا جماعه ما Kada ما dagiga سامع. dagiga just dagiga خلينا let me figure out let me fix this one. Let me check the microphone. هاي تسامعني؟ Yes كده كويس. اسمع السلام عليك يا اخي. عليكم السلام أقوت. انا شاب resolution 2471 2019 ده الكلام بتاع القروش بتاع البترول. أقوت أنت دايما always you are not serious. أنت دايما ما جدي. أنا قاعد أتكلم ساعتين 2 hours. كده سالت تقول لي resolution ده كلام بتاع بترول. اسمع ده طبعا انا بشكرك يا استاذ طبعا as you know اننا ده جيل المستقبل الجايه. طبعا انت شغال في الحكومه زمان انت عارف السياسه اللي شغال في مجامع دول. طبعا اذا نظرنا لكلام بتاع الحكومه الموجوده في حاجات كتير ماشيين بطريقه ما صح. لازم these things must change so that نحن كالمجتمع الجنوبي عشان نقدر نتقدم ونلحق الاخرين. وكمان السؤال الثاني اسمه في جلوبال عائل عشان نتكلم اذا كلامنا بطريقه واضحه. حاليا بقى في 10 ولايات موجود ونقول لك congratulations Upper Nile has returned. وبعد كده تكون وزير ذاته اذا بيجي وزير ماليه ولا وزير الحكومه التحتيه. ده حاجه كويس يا برادر. Also at the same time يا اخوي اذا قاعد تقول سلفا كده ما نافع اذا ما هو زول ذات هو بسبب السلام. ما we can dismiss the guy. طالما هو قبل السلام مع اخوه دكتور يانغ مشهد and also Suo and others, let us try to give the guy his right. كان يجيب لنا سلام. اذا جاب سلام بعدك خليني نسألك أول حاجة let me appreciate your coming to the show and also خلينا it look like maybe أنت لسه ما يعني did not attend the show from the beginning and also I don't have time to go back and explain to you because I have been here talking for 2 hours. Yes. 2 hours I will not be able to go back but التقرير يتكلم عن حاجات كتير خالص الالتحاقات يتكلم يعني a lot of things and I hope you already you passed through the report but according to you just come now and تدير تجي تقول but anyhow أنا ما دايرك I don't want to let you to go just أنا دايرك let me give you 5 minutes to say whatever you want to say. No, this was I will ما بسألك سؤال لأنه already أنا كنت شغال في topic ودير report وفي اتهامات كمية كبيرة جدا للحكومة. أنت لو كان ما قريت التقرير وأنت هديت الكلام لأنه ده كان summary it will be good but you did not actually listen to the interview so let me give you 5 minutes say whatever you need to say then. Well سيد وات أنا بشكرك زيادة كمان اسمع قلت لك قبل أنا بشكرك وبشكر المشاهدين. You know what is happening our brother. we are fighting with two ideologies يعني في رأسمالية وشيوعية. At the same time المستعمرين the imperialists the colonials masters لسه بفكروا بأن جنوب السودان ده ممكن يكون مغر لأهداف بتاعهم زي ما هم دمر الكونغو الديمقراطية. طبعا بلنا فيه حاجات كويسة. التقرير اللي عمله طبعا التقرير ده أصلا التقرير ده ما عنده معنى ما عنده حاجة كويس لنا. ده بس التهمة للحكومة وحكومة أصلا هسه يعني قدرت شوف يا أستاذ إدوارد يعني 21 سنة في الحرب ونحن جبنا سلام جو جنوب السودان بقى دولة سنتين بس جنوب السودان خرج في الحرب وبعد less than 6 years جنوب السودان بقى في 2 civil war. إذا إننا جنوبين ما كان قوين وحركة شعبية إذا كان ما كان حركة قوية إذا ما الجنوب كان شالوا طيروا divided أصلا كنا رجعنا بقينا عبيد ذاته. لكن نقول حركة شعبية والقائد العام لجيش شعب لكبلة بتاع جنوب السودان سلفا كير ميادي وأخوانهم الشغالين ما نقول لهم شكرا جزيلا. You maintain our integrity. You're able to send a clear message
against those who want to destroy us, who want to return like the Ottoman kingdom in the past. Those like the invaders, the Kul Arab, في Sudan. So نقول يا brother, we are on the right direction. حركة الشعبية ده then we want to support SPLM والعزب الموجود الأخرى so that حركة الشعبية will transfer through the election so that it will become historic. بند في بلد بيقولوا جنوب السودان these people they suffer, they fought a civil war, dogfight, but able to maintain themselves. وقدروا they have transferred the power through a democratic means. Why I'm saying this? Dr. Young Machar Galia, he was fighting for democracy. But what happened? He returned with high nepotism. Does he brought any reform? The answer is no. Al Hakumata General Salva Kiir did much because I'm getting anything from Hakumata Salva Kiir, but the guy has tried his best. Azul Walla Jarab Gadir. And then that's how it's all out of Edward. Government comes to take it. Raya Ginta, Ustaz Edward by Mahandis Edward. Winter Easter under this institution في شمال السودان مع اخواننا المسلمين والتعب اللي خشينا فيه قدرنا نطلع بلدنا. إذا سألوك يا أستاذ إدوارد, what is the solution for you in regard to كلام بتاع قبلية موضوع بتاع الأراضي? Will you support قانون ضد القبلية so that we can be able at least to use a mass incarceration to arrest 2 million so we can use them as a property for the state for farming, road excavation, lake and river excavation, and also الكلام بتاع الأراضي. Will you support الأراضي will be under the judiciary in a state of confrontation using a military operation? That's and then you can then I will be able to come back to my 2 minutes. And in the case you think that I didn't understand the topic, but I understand the topic totally. But me, brother, I believe Shabia. Thank you. And I will stay as PLM. That's why sometimes I talk with Pagana Mom. I respect Pagana Mom. He's a great guy. The guy. Thank you. Actually, thank you for coming, and thank you for the question. But the question is not part of the topic. Okay. And I don't want to go out from my topic. And this is always my problem with those viewers, those joining, they just come in and they need to come and discuss while they don't know what actually we are talking about. Okay. In regard to your question, the answer is very simple. Kir must go. Kir Yamshi هو السبب بتاع القبلية, هو السبب في نهب الوطن في جوبا, لأنه ما قاعد يعاقب الجنرالات ديل. يجي الرئيس بعدك رئيس جديد نأسس لمؤسسات بتاع الدولة, الرئيس عنده قرار أقوى ده كان سرق يمشي سجن كوزو سرق. كير زول بيصير في المكتب بتاعه بدخلوا السجن بطلعوا من سجن وبقوا وكيل. This is what Kir Mayar is doing. كير بيتهم زول في التلفزيون بقول زول ده حرامي زي ميك, هو بطلعه ما بدخله في سجن. So كير هو سبب reason بتاع confusion, conflicts which happening in the country because actually he live in unstable situation. Anyhow, thank you. And I need to give thank you. Actually, we'll put I can put another topic later on, but the question is very simple يا أقوى. And you know that الزول ضد التطبيق بتاع القانون وتطبيق بتاع العدالة في بلد ده الرئيس كير himself. So the only solution لنا بالنسبة لنا مشكلة بتاع الوطن لو في قانون very simple. لو في الوطن في قانون بطبقه يا أقوى, ما في زول بشيل الوطن بتاع زول, لأنه يدوت أنا ما ممكن عشان أنا جنرال نجي نشيل الوطن بتاع أقوى لأنه you are a civilian مش. لأنه الجنرال ده بيعرف إنه ما في قانون بيحاسبه. ده وايل الجنرال ده بيجي يشيل الوطن بتاع المواطنين في جوبا. and كير ويا قائد الأعلى بتاع الناس زين هو الزول الممكن يطبق القانون, يقول الزول اللي سرق دخلوا سجن whatever he are مش. but it's not doing this. Thank you. I want to end mine with less than a minute. Brother Edward, thank you. You did not answer my question. At the same time, Harka Shabi, myself, Fakir. As PLM party has a lot of
people who are, member of it, who are, if we want to bring justice now, I'm sure we will be able to execute more than 50%. Minaz including you, you are part of it because to go to at the same time, Kir must go. To me, I say expression. That's your right of freedom to speak. You can say Kir must go. You can say a million times, but in the end, President Salva Kiir will not go through. Must It will go. go. It will go only through Believe the me. election. It will Believe go me, through Kir will election. go. Do you know why I said that? Believe me, Because Kir will go. do you know why I said that? Aye. President Salva Kiir can associate with the Satan because he's a president. He can buy anyone. He can use the oil money. So that's why he's buying you, he's paying you so you can come and talk and It's disturb not people. no, because he's a, No, but because you he's a agree, leader. you accept it and you announce it to the people of South Sudan like Kir, he can buy anyone. So No, that means he can associate with the he bought country. you, he paid for you, so He in doesn't order pay for you me. to come I and never been in talk. the government. I never been in the government. You've been in the government, brother. I was not actually. I was And civil you were servant. given a You have, scholarship to no, come no, to no, no. America, You have to and you never differentiate. went back. No. You fled. have You to fled with differentiate. millions of dollars, man. No. You have You took millions of dollars, brother. No, Agwad. No. Try to be logical. Yeah, You fled. You fled with the scholarship with millions of dollars, and now you're blaming the same government that was taking care of you. Listen. Awal haja, ana ma kunta militia zaya. Number one, listen. Let me tell you. Ana ma kunta militia zaya. Agwad. But you fled. No. Listen. Enter, ana gara gulek. Put this in your mind first. Lofizol flee with the money of South Sudan is you. Because intermina nas can be through Muatani bita Junuba Sudan. This is number one. We need to put a militia al inter with Janet Finance with stock them. Ana kuta civil servant. But you have listen. Go back. No, listen. Go back to them. Go back. I'm talking in live video. Go back to Juba. Go back to them. الورقه بتاعي بتاع الصور بتاعي ده حاجه عشان كده انتوا ناس مرات بتاع حكومه you keep saying this والله يدور ده انا هنا جبنا no mind you جبتوني الناس no Kiri did not no listen Kiri even did not pay even DSA بتاعي ده اللي افترض حكومه يدون له ما ده له so Agwad thank you I want to say brother thank you You don't deserve to be in this show. You don't deserve to be in this. أقول مستحب ساكت يا أخي. زول مستحب ساكت. يا أقول بيعرف الحقيقة بس هو داري يلعب. So فضل باشمهندس. والله شكرا يا أخوي إدوارد شكرا وخلينا نشكر المشاهدين بتاع. ساكت. أي. هو طبعا أنت قلت إنه ناس تجي لكن في ناس ما قادرين نجي في عشان نتكلم ودي يوم مشكلة بتاعنا we wanted to be at the lower level which is not bad ما كل زول مردتنا لكن خلينا نقول الكلام ده أنا خلينا أشكرك thank you very much for this topic I talked to one of the members of the panel of experts زمان لما هو كان طبعا one of them was a Dutch person وأنا قلت لهم يا أخي you people are writing reports النهاية بتاع reports ده شنو يعني no You know, what is the end of this report? Do you want it also to sit, work, doing your job? You will be appointed by degree. I know it is a Security Council that appoint these guys. And the Security Council has these 5 members and they decide everything. So what is it that, you people are doing extra, to convince the Security Council that the problem in South Sudan is actually unbearable and unsolvable, with the current leadership that is in the helm. Coupled with the fact that you have a region also that is complicit, that is conversant. So al-mashakil balad it is intertwining. It doesn't. You cannot solve it one at a time. And now, for example, when they talked about the arms embargo, when they were talking about the renewal of the arms embargo. So I was like, guys, you have a region that is supporting Salva Kiir. And if you don't control Kenya, Uganda, and Sudan, these arms will still find itself in South Sudan. And later dates will tell us that even
the Ugandans are renewing their defensive arsenals based on the purchases of the arm from South Sudan. They will buy it on behalf of South Sudan, and then they will give the old ones that they have in their arsenal to South Sudan. You know? But if you don't also control the region, it will be very difficult. One of the problems in South Sudan is that the market is open. You have talked about Akolkur having defensive capabilities. You know, he's building airports everywhere in South Sudan. And some of the things is that you don't even know who is actually bringing those war machineries into this country. It will never end. You know, our problem is greater than what we expected and what we are seeing. So unless we also run an extra mile to lobby with these guys and to tell them that, hey, listen, you cannot just be writing reports. And their report is true. Habitat anzime daria. Yes, there could be ministries in South Sudan, but look at the ministries. I tell you, for you to implement a project, you need like 1 year to 6 months to 1 year. And most of the time, money is not being released. And money has to do with what? With the Minister of Finance and with Salva Kiir. And for somebody to release money from the Minister of Finance, you have to also bribe those guys who are there. So corruption is actually one of the things that is killing this country. And guess what? Who is actually entertaining these guys? There's Salva Kiir. Because you have rightfully said, none of these people were jailed. Arthur Akwenchol was gotten out of the prison by his people, and he was released. What has happened of him? Nothing. In South Sudan, it is only the small fish who are always facing the brunt of the war. Can you imagine that out of all these years, it was Josephine, this very Josephine, who is now the Minister of Agriculture. She was accused by then when he was under secretary, the Minister of Higher Education, that he has looted money. When we know that the money of this country was going left and right from 2005. That is a tragedy of an inept president. So if those of Agot were saying, coming Anwayake, Salva Kiir came and tried his best. I don't think he has a best. Salva Kiir doesn't have his best. He has worst to worst. You know? There's no any best in Salva Kiir. Because if Salva Kiir has his best, you know, South Sudan would have been like one of these countries, Tanzania or Rwanda for that matter. No. You know? So, yes, we know by now that if Salva Kiir is still in this government, my brother, nothing is going to be forthcoming. And you're really right. And they create a system. You see, that is the problem. They are trying to create a system in this country to protect them. And once this system has protected them, khalas, okay, and they have made money, they will come and set the rules of the game for other people. So creating again a dynastic kind of society in South Sudan. So the SPLM has been a failed party that has really lost touch with the realities of the people of South Sudan. They were not able to factor into their program the wishes and aspirations of why people fought the war in its earliest stage. You know, because people does not eat revolution. People don't eat revolution. People eat food, really food. You are supposed to transform, you know, the country by laying out programs and strategies that may meet, you know, the basic necessities of life. Zira, you have played that video. You have played that video with Mushashfa. Apparently, that is the reality of our Mushashfiyat. This is the Mushashfa in the heart of, that is the capital city. How about Mushashfa fi Nimule, fi Yei, fi Bantu, fi Rumbek, fi Bor? You will die.
definitely you will die if you go to Ayarada. I'm so sorry to say this. You know, my people died. My wife died in Juba simply because of blood transfusion. Blood transfusion. And successive, women who are supposed to be giving birth to children ended up dying in South Sudan. This is a country that Salva Kiir has built to us. And Zolze God will come and say, Anuyaki, that is he's doing his best. What kind of a best is this guy doing? This guy is not doing any best. So Salva Kiir has failed the wishes and aspirations of the people and the project of the New Sudan. He learned from Garang. Garang could have been his mentor, but he didn't learn. He will never learn because you will never. You don't have the mind to envisage training of the people. Is everything in South Sudan is done by the Munazamat. And I really agree with you, Anu. Look at Karekana was looking at the drainage system of Juba. Even Juba diaspora. There's nothing called drainage system in Juba. Juba is basically, with those current rains, is being flooded. And yet they call it, this is Asima. And they wanted to tell us that, the HPLM are still a project, the best alternative party to the people of South Sudan. No. Now they have resolved to killing, people. And that is exactly what has happened. These old people, this Ancolat, they wanted only to kill people. And they will all continue to kill people like that. I agree with you. ليه ما ترفع قانون بتاع حالة طوارئ؟ نعم. ارفع قانون بتاع حالة طوارئ عشان هنا نعرف انه يا اخي الناس دي ما قاعدين تاني تحت القانون اللي بيخلي مثلا انت تقوم تدخل لك زول ساخن. No, you will never do that. Where is the freedom of speech اللي عمل السياسي حتى للاحزاب اللي قاعدين في جوبا هناك ده. الناس بتنتقرر رسا انه سلفا كير خلق له دولة بوليسية. رياض مشار is not free. بدليل انه هو ما قادر يطلع برا. والله لازم شفت مش او يونس ده قريب. انت يوم ده شفت لك انه رياض مشار ده مشى في يونس ده. He will never go there. That is the country that the guy have created. And so people who are coming and talk to us about peace is not really a mere absence of war. And we have said these things many a times. Peace has got something to do with freedoms of speech, freedom of movement, freedom of people working, and they get their salaries. They can be able to ask the question. Garang was saying, and that goes to Agwad, because Agwad will always come and play some of these lectures to Garang, and he will try to convince himself. Because Garang is another person. Garang is not Salva Kiir. He was saying that the SPLM is supposed to be a forum where people will be asking their government about fundamental issues and things. Welcome, Ambassador. Greeting to all of you guys. Yeah. Welcome, Marhabek. Thank you. Yeah, quite long time. Chekle kida gatalma. Wallahi are lo balma. Asa, you have been taken care of. Wallahi when I'm not school of وجهنا مقال ساهر. أسمع. جاي حكمام كده. وين يا عم؟ أنا أشوف غربة. Please continue, guys. Continue. Thank you. Yeah, you were saying that. Okay, you wanted to say something? Yeah, no. مرحبا Dominic. أنا دايرك تختصر شوية بعدك ندي فرصة لأمباسدر. Then we can come and give you. Actually, أنا need to be. هنا تتكلم وأمباسدر بعدك يتكلم بعدك already we go off. Yeah. يا خلاص ما أنا شفت أنت كلمت في you talk almost 2 hours. أنا افتكرت ما قدرت توجه راسك تاني وأنا بجيب برايك نتكلم طالما هو أمباسدر زار خلاص هنا نقول نشارك الكلام. نعم. Yes, for the we know the SPLM has failed, and that is why we need the people of South Sudan to look for an alternative. And the alternative is here. We are trying to say that we are a better alternative to this Ancolat because we understand the dynamics of political
the politics in South Sudan and international politics, including but not the regional setups. We know that for you to become members of these regional bodies, you have dues and obligations that you have to fulfill. We know that our young people must have an anchor in the development of this country. We know that our children must study so that they will become, pioneers of tomorrow. We know that for South Sudan to continue to develop, it needs a health system that is in place. This is an alternative, and this is a hope that we are going to give the people of South Sudan. So, in a nutshell, my brother, because I should not take much of our time. Yeah. I'll yell back the floor to you. Thank and you. then if there's anything that I can comment later. Shukran lek Bashmandis Dominic. Shukran jaziran for input. Let's give chance to podium to Ambassador Emmanuel. Yeah, marhab lek Sir Safir. No, thank you, Bashmahandis Edward, and also my learned brother engineer Dominic here. It's nice always seeing you guys here because we benefit from your discussion, and these are the discussions we want. These are the discussions that will bring the transformation that we want in our country. Also, let me take this opportunity also to greet your audience who have been faithfully watching with you here. So I greet you all. Edward, the topic that you have tabled today is quite pertinent. يعني ده موضوع شائك جدا خاصة and the Security Council. Sorry about that, guys. It's just it's okay. Inconvenience telefonat, معلش. Yeah. So basically, what I was saying, Binu, the report that we have and the report that you've read regarding the UN Security Council arms embargo and also the nature of the security apparatus in our country, the national security, and the overall situation in our country. First, Edward, it is not by coincidence that South Sudan it is where it is today, where there is almost the economy is collapsing. There is social disintegration. There is lack of political atmosphere. There's abuse of power. There's corruption in South Sudan. And I watched the video that you were playing earlier when the lady asked Mokwei, and Mokwei was shocked. When she asked Mokwei, are you corrupt? Mokwei, But of course, Michael Mokwei is a man that is not used to questions that are awkward because he always intimidates the journalists, and he's always a bully in his attitude. So he creates this kind of unruly character to scare the others. So as a result, most of our South Sudanese journalists, they will never dare the question that lady was asking. That's why he was shocked that a woman journalist could even tell him that. You're corrupt. I'm sure he's saying Nyankan. So basically you have a situation in our country on a serious note that our country is going down the drain, and this is a result of leadership incompetence. This is a result of lack of leadership, as you said clearly, Edward. Salva Kiir has proven beyond reasonable doubt that he is not only an incompetent leader to lead the country, but also his accomplice in terms of supporting corruption, the embezzlement of the funds that are happening in our country. If you see, and many of us have seen this, and you have talked about it, Teresa have talked about it, many of us, Dominic has said it, we were saying, for example, the Rumbek Road, the Juba-Rumbek Road, that South Sudan is paying 10,000 barrels, well, 30,000 barrels a day, Edward, crude oil, as a payment for this road. This road to be washed by only one rain. Just one rain, and then rather than, Mayik being held accountable and being investigated, Mayik is just free in Juba. And also not only that, he wrote the letter to the president and telling him, thank you for having appointed me. And it was a pleasure for me to work with you because I learned a lot of how the government works. Imagine, and this dude, and I will marry you are so it tells you the incompetence
the incompetence that you have. And not only that, the tribalism that Okir is doing. Like we are saying, how many Junubin are there that are qualified for that job? You know, but because Kir only sees South Sudan from his tribal lens, that's why he's always bringing the most worst, you know, incompetent people. You know, even Barao bigger for to be no fit David Okumta Denka. You know, fit Denka who are intellectuals, who have experience. My Jibum, yes. But if you bring these Dinkas intellectual, they will do better. No. Okay. But Tijiblek Nas, they are the most worst among the Dinkas in terms of intellectualism. Tijib Jal Paisakit, Ejianga Patsai Tijibu, Yukun Gal, the Minister of Presidential Affairs, you know. But what we are saying is basically our country has been destroyed. God cannot come and tell us that Kir has tried his best. There's no best for Kir, as my brother Dominic has said. What is the best for Kir? You know, as you said it, and I love that story you gave regarding Mauritania. Yes. You know, 5 million given by Mabutu Seko Seko was turning into opening a teacher training center. That was college that was needed for teaching, for training teachers that are necessary in terms of creating education, making education opportunities a reality in Mauritania. You know, just see the leaders of such a magnitude. You know, he sacrificed that 5 million for his people. You know, what has Kir sacrificed for? Okay, Salva Kiir does all of that. Min Luri le J1. Min J1, this is how it is. He does not see anything beyond that. Okay. Junub Sudan, as we talk, my dear compatriots, Junub Sudan today is just Juba. When you talk about Junub, you're only talking about Juba. Okay. Mafi Hajatani. Juba is Junub, Junub is Juba. You know? Where he's talking about Malakal, Mudun Tanal Kanat Kibira Weni Aidwan. Mafuzol Bitkalaman Malakal. Mafuzol Bitkalaman Bantu. Mafuzol Bitkalaman Wow. Mafuzol Bitkalaman Rumbek. Okay. El Mudunde Kulla, bigger, there's always there's the insecurity that is continuing, people killing themselves and so forth. So what I'm trying to say is this: our country has actually collapsed. We don't have a real government in South Sudan. What you have is just people who call themselves government, but really in real life, they're actually just nothing but mafia. They know nothing about governance. They know nothing about country economical management. And these are the dudes you have in our country. So Junubi should not be surprised that under Salva Kiir, South Sudan has failed. South Sudan will fail as long as you continue having incompetent leaders who are leading the country will collapse. And that is what is happening in South Sudan. South Sudan now is showing the manifestation of what we call the cancer of mismanagement and misrule by King Mayardit, and looking at the country from a narrow length of a tribal affiliation. What I also wanted to talk about is the work of the national security of our call core. You know, the national security that you have is not actually a national security service. You know, it should change to National Salva Kiir Security Service. That is Salva Kiir Security Service. Because many of us that know the work of national security, be it external or internal, okay, is to maintain the security of the country. You know, they actually what we call the intelligence services. Intelligence services, they do not go and arrest people. They do not go and torture people. They do not go and eliminate people. Even the intelligence services, you don't even find them doing businesses because this is a conflict of interest. You know, but in South Sudan, these are not national security service. These intelligence services, be it internal or external, is only meant to take care of Salva Kiir and his sycophants, those who are with him in Juba. It is not meant to protect the innocent South Sudanese civilians. It is only meant to protect the regime and to protect this mafia of the regime and this corrupt, as Uncolad, as you said, Dominic, in Juba. You know, national security, what have they done in terms of providing security? What security have they provided in South Sudan? The opposite is true. The national security can be proven beyond reasonable doubt that they are there to eliminate the best sons and daughters of South Sudan. They are there to eliminate South Sudanese. It's starting from Isaiah Abram. Okay, Isaiah Abram was the first victim of assassination by the national security. You know, and the only crime the man did was to question the policy of the government on the Mile 14. They sent to him a known gunman to his house. He was called out of his house at night, told to kneel down, and shot on his head at a close range. That's a cowardice attitude of this national security. You know, they kill him in cold blood.
you know, and we know many more of our sons. And leave alone that, you know, at least that Abraham was buried. But look at those of Dominic, what is his name? Agri. Huh? Yeah, Look at Agri. Agri and Dong Samuel. Have they found their bodies up to now? The national security you have has not even decency. Decency. Yeah? To give the body of the people they eliminate to their families. Agri, up to today, nobody talks about the body of Agri. The rumor is they threw the body in the Nile and was eaten by fish. They throw the body of Moran Dominic, what's his name? Dong Samuel. Yeah? They dispose the body of Dong Samuel. You know? And the irony is this. The IO now who are part and parcel of the regime now in Juba, of so-called the revitalized government of national unity. Nobody has even have the decency to ask Kir and to ask the national security. Binu Jusa beta Dominic Dong beta Dong Samuel when. Jusa beta Agri when. You know, the families need to see the bodies, their wives and children. It is their right to see the bodies of their parents. It's for these women to see the bodies of their husbands so that they could bury them, you know, and then they could close that chapter. But the national security up to today, they eliminate our sons and dispose their bodies, you know, and that is the pain in our hearts. And we will not be keeping quiet about this, and neither will they intimidate us. Nobody should be intimidated by these national security thugs, you know. Where is the body of the Ramansule today? Okay. Abdurrahman Sule and those of General is it Elias Lado. Elias Lado. Okay. Abdurrahman Sule was killed by them. Elias was killed by the national security. Where's the body of Elias today? Where's the body of Abdurrahman Sule? Okay. They have killed Carbino almost 2 weeks ago. They have killed this, you know, successful young man. Killed him. They captured him and then executed him in cold blood by the orders of the national security. You know, have they really given the bodies of these young men that they have killed, yeah, the leaders of 6th of October revolution, have they given their bodies to their families? They have not given the bodies of these heroes to their families. You know, this is what national security of our Corps is good at. National security of our Corps is only good at eliminating the best sons of our country. So I was saying, Edward, the national security you have in Juba, it does not protect the national interests of our country. Yes. It only protects the elites and the status quo that are there in Juba. You know, we are talking about the elimination of Isaiah Abraham. Okay, it was national security who eliminated him. You know, they kill Agri, they kill Dong Samuel. Up to today, there's no bodies of Dong Samuel or Agri. Yusuf Samuel, I get it. Amola Dong, well Agri. You know, what about Abdurrahman Sule and Elias? Yeah? What is the term Mama Aruf when? Riek now is in Juba as part of IO. Has he even asked the government where the bodies of these young men are so that they could be buried decently by their families and their wives? Not even that, Maulana. Even those people who were actually arrested on the pretext that, you know, they were IOs. You may remember, some people were just arrested on the pretext that yes. You see? Because there's a lot of people, you know, rotten actually in the Blue House there. Arrested on the pretext that it was Muridin. Yes. They were supposed to go and ask, you know, the lists are there, we know it. Yes. We're supposed to go and ask these guys. That is the level of the security tightness that has created, the axis has created for themselves. So in the Wasil, and I just wanted to interject. Yeah, Gordon Boy is telling me here, my friend Gordon, is telling me Ambassador Emmanuel was Abdurrahman Sule in South Sudan. Gordon, you know very well, and I know what happened to Abdurrahman Sule. Okay, Abdurrahman Sule was in one of the countries. I don't want to mention their names. Okay, he was lured into that country. He was captured in that country and was transferred to those of national security. Okay, he was transferred to those of national security. Those of Mike Paul are alive today. You ask Mike Paul. By then, he was the head of the military intelligence. Ask him what happened to Abdurrahman Sule, and he will tell you in detail. So, Gordon, I'm not want to respond to you, my friend, because you know you continue supporting that government of yours because of the dollars you won, and you continue worshipping Salva Kiir for your own personal interests. I'm not interested in bogging down to your discussion. But what I'm trying to say, Edward, is this: the national security of our Corps is not a national security that will protect the people of South Sudan. It is a national security that only protects Kiir
and the elites and their psychophones and those house niggers who are there with them, who want to eat from their crumbs, who comes here and they want to support Kir, you know. So that national security must be dismantled, must be completely and permanently dismantled, so that our country could move ahead. The work of a national security, Edward, is actually to gather intelligence and information on certain suspects that they deem a threat to the national security. Forward this information to the relevant authority. In a civilized country, it is the police that arrest. Okay, it is the police that will arrest the suspect. They will not even come to your house and arrest you, Edward, unless they have a warrant of arrest from a judge, from a sitting judge, to give them the warrant of arrest. Then the police will come and arrest you. National security has no interest in arresting anybody. It's not their duty. But you have, under this national security, so-called national security of Kir and Akol Kor, they could come and arrest you, detain you for 6 months under the National Security Act, okay, without even getting any warrant from the judge. That is absolute abuse of powers, you know. This national security was not meant to protect the people of South Sudan. Why should the national security arrest people? What is the work of the police? Police, no. Police should be to arrest people, okay. If it is a military officers, it's a MI who will question you, you know. But the national security, the military police, the military police will arrest you, okay. But in South Sudan, you have an abuse, absolute abuse. Kir did it intentionally. Kir wanted to have a powerful national security so that he can use this so-called national security to oppress and kill and assassinate the sons, you know, and the daughters of this country called South Sudan. People who will question, you know, their misrule. People who will question their corruption. People who will question their misgovernment. This is what they want. They want to arrest these young men and young women and eliminate them, you know. We know also during the time Shabab were telling to go to the street and demonstrate, they arrested some of the Red Card members. You know, there was this young girl who died in the prison. She was in chain. Remember her? You know, she died in chain in a cold cells. You know, so we are saying, in order for South Sudan to move ahead, the composition of the national security, first of all, the national security of our Kolkor and Salva Kiir need to be dismantled completely. We need to dismantle it, because this national security, it is not national in composition, it is not national in character, okay? It is just obeying the orders from Kiir and Akolkor behaving as if he's a demagogue in South Sudan, eliminating people the way he wants it, you know? He's actually above the law, you know? So we are saying, in order for our country to move ahead into a civilized country, into a civic country, there's a need to dismantle the national security. We dismantle it. Then we actually, you know, go back and restart and reboot it and create a new national security that is nationalistic in character and in composition, with clear mission, that their mission is only to gather intelligence and pass it to the relevant authorities. No national security should arrest any citizens of South Sudan. No national security should arrest or even assassinate. After doing that, we must also constitute within the parliament. We must come up, you know, with kind of a check and balance for the national security. There must be an oversight for this national security. National security, they cannot be checked. They cannot fire circuit. CIA, for America, okay, they have been in Congress or the Senate, two committees, you know, that do check their operation. You know, there are committees that are there that oversee them, what they are doing. If you talk about the Mossad in Israel, you know, one of the best intelligence organizations in the world, they have mechanism, democratic mechanism of check and balance of what these security men and women are doing. Because you cannot give absolute power to a human being. Them are Allah. They insane. You give him absolute power, he will abuse it. You come to Britain to MI5 and MI6. Okay, they also have check and balances through the supplementary committees, you know, security committees that overcheck their work, you know. So kalam farik bita junubin that they've inherited المؤتمر الوطني يقول لك والله نازل الامن ده والله شفت البجت بتاعهم ده ميزانيه مفتوح ده كلام فارغ ما في حاجه اسمه ميزانيه مفتوح. اوكي ميزانيه مفتوح ده ما في كل زول له ميزان بتاعه محدود. اوكي كل زول له ميزان بتاعه محدود. لكن الجنوبين طبعا مطبلاتيه الاستاذ بتاعهم في الظلم
الاستاذ بتاعهم في الاستبداد هم طعن البشير والانغاث والحكومه المؤتمر الوطني. فانا ريفرنس they want to give you لازم ينظر له من المؤتمر الوطني. اي حاجه اللي يكون مستورد من المؤتمر الوطني. Everything that is said in our country was inherited from المؤتمر الوطني, including the militarization of the security apparatus. اكون كورس national security راسي عنده ترشرات وفوق وزو وفوق رباعيات. بس national security شنو ده الجيش في داخل الجيش. Okay, to me these are not national security, these are thugs. They're haramiyah, شفتوا مجرمين. And we are saying this to people of South Sudan. Any life that has been killed by this national security, they must be held accountable for it. You know, they must be held accountable. Akol Kor and Salva Kiir must be held accountable. As you said, ICC is still there. Huh? El Kusheb, this guy who was told that he's an Arab, he's darker, he's even darker than me, he's a blue blood in color. Huh? But he was told he's an Arab, went and killed his people, okay, in Darfur. Where is he now? Ali Kusheb now is in The Hague. Okay, where is Charles Taylor? Charles Taylor today is serving his life imprisonment in Durham, in Britain. Yeah, he's serving his life sentence there. So Kiir is not exception. Even Bashir Sahabu went. Bashir was Fatil for Kober. Yes. Fatil for Kober. Okay. Was ratified Surul Abhal Dagsumunu Abdul Rahim. Yeah, his daughter was crying a couple of months ago. Abu coronavirus. Abu Adam Nas. Okay, she's coming crying. Abu with Allah coronavirus. Okay, شوف ناس في شنو وحسانة في شنو. شفتها. So we are saying that anybody that has killed an innocent life of South Sudanese and has taken the life of South Sudanese, they must be held accountable, no matter how long it will take. The people of South Sudan will bring them to book, and they will count for it. You know, as long as they are alive, we'll bring them to the books. You know, Salah Ghosh went a Layla. Does a whole court think is more powerful than Salah Ghosh? Okay, Salah Ghosh thought he was ruling everything. You know, he was a demagogue. You know, Indu Guruj Mari budget moftuo. Okay, Yaktul Mamaisha, Yamul Maisha. Who when has Salah Ghosh? Okay, Salah Ghosh when? Okay, Ata when Zatu Ata Alkanta Jazram Ata the when? Okay, so I call Kor and the rest who are doing this to the people of South Sudan, mark my word. The people of South Sudan are recording the history. History is recording. You will eliminate, you will kill like Saddam Hussein. But at the end, the people of South Sudan will be victorious. Gaddafi, Gabadofi Hufra. Gaddafi Gabadofi Hufra. Be Azamtu, be Jeshu, be Dababatu, be Dubatu, be Alwiya. Huh? بجيش الكثير ده صدام جرى وين قذافي؟ قبضوه في حفره في خور في المجاري بتاع مويه في الخور قابضينه فوقه. اوكي لازم عدمه. هل قذافي ده اقوى مثل الفكير بالايتاد بس بالتسليح ولا بقروش؟ نو. الشعب ده لابد ان ينتفض يوم. And time will come, my dear compatriots. Time will come. الشعب هتنتفض يوم. الشعب ده هيسترد الحقوق بتاعهم النهب ده الحراميه الموجوده في جوبا. You know? So we are saying through you, Edward, before I conclude on the issue of security, we are calling upon this so-called government of Kir Mayadit to bring the bodies of these young men, these heroes who have died for the Second Republic of South Sudan. And I will call them, I will look at them like Che Guevara, you know. Carbino is like Che Guevara, you know. He was caught, eliminated, and he was not even a coward when he was eliminated. In cold blood, we want his body to be given to his family. That's the decency that could be done. He is dead. But in death, there's dignity. Why are they hiding his body? Why are they hiding the body of Majak, those who died with him? These young men, where are their bodies? You know, we want to see their bodies. Let them be given to their families. Let them be buried. Let the people of South Sudan know what happened to their bodies. You know, you test my Facebook, you know, it could be you tomorrow. You are quiet. As one priest once said it in German times, you know, that when the Hitler, you know, and the SSS came for the communists, I didn't say anything because I was not a communist. When they went to the Jewish people, I said nothing because I'm not a Jew. And when the time came for me, there was nobody to defend me. Yesterday it was Carbino. Before Carbino was Abdurrahman Sule and Elias. And then came the time of Agri and Dong Samuel. Came the time of Carbino now
with his body, you know, and his comrades. Nobody is talking about it. Carbino, he's a Southern Sudanese. Whether you're a Dinka, you're a Bare, you're a Mundare, you're a Turkana, I mean, whatever you are. Carbino is a South Sudanese. He deserves respect and a dignity to be buried. He may be a villain to you, but to us who are outside, revolutionaries who are fighting, we, the field Negroes who are feeling the whip of regime of Kir Mayadi, Carbino is a hero. And he deserves to be given, you know, this body to his people, to his family, so that they could bury him and his colleagues, so they could be buried. And tomorrow, when the change has come, and there's no more dictatorial regime of Kir Mayadi, we will erect a monument, will erect a tamsal, okay? Le Carbino, Uzumulaum. The 6th of October is not dead. They are alive in the memories of the people of South Sudan. Time will come. We will tell them, my comrades, you know, lay in eternity, in eternal life, whatever it is. But time will come, you know, when the people of South Sudan will know that your blood was not for vain. Your blood did not spill in vain. You died for them. Even those young men, those Mama Durkabanya, Gelweng, you know, who killed him, you know, I will say Carbino would have said like Jesus, that God forgive them, for they know not what they do. You know, these men who are there at their age without education, you know, they're still in extreme backwardness, in the infancy of human civilization. It is Carbino who died so that tomorrow their children could go to school and have a better life. But they never understood it. Them No, not at all. With the national security. Not at all. I mean, you remember the shepherd that went and revealed where Javara was. Yes. You know? That is exactly what happened. Yeah, and when the shepherd was told that, why did you tell us about Javara? Why did you show us where he is? Gawalai, Javara and his forces, they're making noise to me, and my sheep are not sleeping. Can you imagine? Agnam Bitao are more important than Che Guevara. It is the same chapter. By the way, Che Guevara died on Sunday. Che Guevara was killed on Sunday. Carbino was killed on Sunday. That one was betrayed by a shepherd. And this one also has betrayed by shepherds. Betrayed also by shepherds and pastors. By shepherds, pastoralists. Okay? Yes. So we're saying, Carbino, my brother, rest in peace. And God will bless your soul. And you will go down in the annal history of South Sudan that you're one of the martyrs who have sacrificed his life so that these people who have killed you, you know, so that tomorrow their children could live in a dignified South Sudan. Now, let me come to the issue of the payment of fees, Edward, and the diplomatic know-how. You know, أنا كنت داير أسألك سؤال كان يتكلم عن الإيشو بتاعت المشاكل بتاعت الدبلوماسيين. أنت لاحظت التقرير ذكر يتحدث عن غياب الأنظمة الإدارية والشفافية في الدولة في إدارة الموارد البلاد. كويس، نقطة مهمة جدا. برضه الدومينيك بعدين أنت برضه ممكن تعلق فيه. نمرة 2، التقرير يتكلم مولانا إيمانويل عن إساءة استخدام أموال الدولة وتهويل واجهتها. التقرير يتكلم إنه المتوسط الدخل إن متوسط دخل جنوب السودان من مبيعات النفط هو نحو 82 مليون دولار شهريا. ده كله سيد السفير كسفير، أنا سؤال لي أطرح عليك كسفير، يعني بده كله أنا دايرك تعلق برضو طرد ليه؟ لأن إذا كان عندنا معدل الدخل بتاع بترول بس 82 مليون في الشهر، وبيتم تجمير الضوئية بتاع جنوب السودان في AU، وجنوب السودان برضو كذلك حددهم في إيست أفريكا كوميونيتي، ومشاكل برضو في جنيفا مع المنظمات الدولية منظمة الصحة برضو فأنا برضو دايرك تعلق على حتة مولانا إيمانويل، لأنه ده عنده علاقة بإدارة المال بتاع الدولة لما تيجي تتكلم في النقطة ده بعض الحاجات. بعدها كونتينيو واصل. No, شكرا أستاذ Bajmahandis Edward. You know, the worst profession in South Sudan to be in today is to be a diplomat. I was a diplomat once, and we know the humiliation that it goes of being a diplomat for South Sudan. First, the government in Juba and the headquarters don't give a damn about their diplomats. Procedurally, there's not even a roadmap
of what diplomats should do. Many South Sudanese diplomats are deployed to these embassies without even a mission, without even a briefing or debriefing, as you call it. Mafi, inta amshi hinak, وشخبط براسك. أما زي وده زي ما أنت عاوز. أصرف قروشك نوم في بيتكم. It's always the mouse. Now, when it comes to money, diplomats as we speak today, I don't know how long now they have gone. Last year, they went almost for 2 years without salary. Our diplomats, they have been reduced into slaves. And many were telling me, Jawin, why do you use the word slave? I said, well, can you define slavery for me? Slavery means working for free. Yes. Okay? Now, if I work as a civil servant for 2 years without a salary, what am I? A slave. You are a slave, you know? So our diplomats, they have been reduced to a status of substitute, destitution, and slavery by the regime of Kir. They're working free of charge. If you open your mouth, tomorrow you'll be deployed to Juba. Okay? This is the reality of being a diplomat. Now you come to the houses. Okay? In New York, imagine at the UN, there was a time can Gurush Mafi. We cannot even afford our rent. Okay? Low intermind the other source of income, many of the diplomats today, as we talk, they are running what we call taxis. Uber. You know? Huh? Uber. Yeah. They're running these taxis to actually generate some income so that they could survive their Edward. You deploy, you send them to these countries and abroad. They become destitute. They cannot get loans from the bank because they're diplomats. They'll not be lending. You know, there'll be no lending for them. You know, because they're actually protected by the diplomatic immunity. These diplomats, they have been reduced into beggars. They have been reduced, you know, into kind of, they have actually been dehumanized. Now you come to the operational, because you look, a human being is more important even when you, before even paying to UN, before paying to African Union. Human is indispensable. Okay? If the government cannot take care, the government of Kir Mayadit cannot take care of its own diplomats being reduced to a level of destitution, then it tells you what kind of a government is. Would such a government care for how much they own or they owe to the African Union or to the East African community or to even to United Nations? How many times when I was working at the UN, we were told that we may not have a vote in the General Assembly because we have not paid the fees. Huh? Tamshi Hinak, you feel embarrassed to attend the meetings because you have not paid. Somebody will tell you politely, Ajawin, but you know, we understand you, my brother, and we understand your contribution, but your government has not paid. You know, it's very embarrassing, my dear brothers and sisters. You can only comprehend it when you're a diplomat. South Sudan diplomats are the most humiliated, disgraceful diplomats. Diplomacy is the worst place that you could work in. But we are telling our brothers and sisters in diplomacy, what are you waiting for? Who will liberate you? You know? Unless with the exception of people like Gordon Boy, my friend, who may have access to Juba and they send him private money on the side, the majority of our diplomats, the hard-working diplomats, the true diplomats, not politician diplomats, the true civil servants are destitute. You know? They are poor. They are willing. The pressure is too much on them. They don't even know what to do. So yes, it is embarrassing. But the question we ask, is there money? Gurushvi Edward. Okay? Gurushvi, even from 2012, by the way, can we shagla? We had austerity measures. In 2012, we had austerity measures introduced by our government. They used to take, I think, like 10% from our salaries as diplomats. Galdemashi, le so-called austerity measures. When we found out that 10%, it went to the pocket of others. So Sudan has austerity measures from 2012. So my Emmanuel, we are struggling with paying our money because of war. No, you are struggling to pay money because of mismanagement. Look at them, how many money was wasted.
let's say hajat bita, what do you call it, the pre-transitional NTPC or hajat bita amda, okay? Million dollars was wasted. No. South Sudan, I remember, last year, borrowed almost $600 million from a financial institution in Brussels, you know, that they secured that money because they want to implement the agreement. At that time, South Sudan was told by the international community to contribute only 100 million. They could not because there was no good political will. They went and got $600 million. That is for implementation of the peace agreement. Where did the money go to? Up to today, the cantonment site, soldiers are dying. There's no medication. There's nothing. So Guruj Demasha went. Guruj Demojud. There's money in South Sudan. Money, as you said clearly, is going to the pockets of individuals, people who are sycophants and friends, you know, of President Salva Kiir. These are the people who are looting our country. Let me tell you how the money comes in. The Central Bank of South Sudan, Magad Hudufogo Guruj. Okay? Salva Kiir Fije went to ball, but our Guruj bitao. Okay? Money of oil, the money also of the country is divided on individual basis. Akolkor take his. And the other one goes to Bielfam. The other one goes to the ministers. The other one goes to the presidential advisors. The other one goes to the political sycophants. The other one goes to the Uncle Tom ambassadors abroad. They give them the oil, the money, so that they could continue with their propaganda. You know, this is how the country is being ruined by Salva Kiir. Junub Sudan now is a worst country for you to represent. Junub Sudan has been reduced to nothing. From a point that the whole world used to respect us. Some of us, when we went as the first diplomats to go and work in the UN, you felt so proud. When you walk in the corridors of the United Nations, people will greet you and shake your hands and said, we are proud that at least you got your country. You know, they were proud. But now, when they see you, they see corruption in your face. They think you are the guys who are looting because you're a diplomat, you're the elite. You are the thieves who are destroying the country. You are the people who are abrasive about the feeling of the people. And they don't know yet, these poor diplomats are just poor. The real eaters of eating the money is back in Juba. Corruption, Edward. No. Corruption, as Mokwe is saying, that yes, there's corruption everywhere in the world. Is that a justification for having a corruption in your country? Look at that, how stupid that answer was. You know? that yeah, corruption is everywhere in the world. So it means, you know, Emmanuel, Wallah, that is their problem. Because I mean, Intel Mubarak is so very stupid. Very stupid. I mean, the thing that there's corruption in South Sudan does not mean that it should be business as usual. Yeah. No. So what? There's corruption in the world. So he's saying there's corruption in South Sudan, so it's a normal thing. And he's not corrupt. Yeah, he's not corrupt. South Sudan shouldn't have been corrupt. But we had leaders who are corrupt, that they corrupted the people of South Sudan. Ya Jama, utukulna Ghana, Edward Guy or Dominic. Nina Ishna, Sudan. Okay? No. Where does a police officer, the man for Juno to do Gurush? You know, Mukines is selling Gurush Minna. Been to do so Bakjel Zatu. Yes. Bakjel to do Gurush. A hand as a man the Shuluk. Low Wahada the Digi, Betu Jaan, mind to Akil, he'll bet. And she want to beg you for food. What does she do? Mara biji sabah bidrisa khamsa. Bashil al-Mukshasha. Bugush al-Hosh. You know? Ukil mara yiji sabah fil betak. When you gush Hosh, shulkawiya. You know, being which is telling you, my brother or my sister, I have a situation. Okay? Because we have dignity in our culture. Even when you are poor, you don't beg. Yeah? Now our cultures have changed. Our police are amenable to bribes. You can give them kidukido. This is something we knew, those of us who used to live in Kenya. You know, when the month comes, when it comes to the end of the month, the Kenya police will go to Langata, or they will come to us in Ngumo, then we give a shaware, the police. Ukidishufukum jainki na suit na tuwal kida bukufukum bukulekum passport toa passport. Where's your passport? Katembulushi iko wapi? Tala ID. So zaman dag ni madana passport at dinna haja
protection letter. They will letter kid من UNHCR. بقول لك والله يد بدر refugee. Okay. ورقة كده بس تغيرونه كده. So بشيل ورقة ده. بقول لك جيب قروش كيلو كيلو قبنا. حاجة صغيرة. لو ما عندك بشرب الورقة بتاعته وقول له حتى دول. بلاش معك. سودانيز يوم جيتوا مجرمين. وكورة يشيلوك. يلا مرة أنا just tell you a story. مرة أنا مع واحد اسمه Paul Dan Faraj. You know him very well. He's in US now, a good friend. The next day, I think I was coming to that was 1995. I was coming to US. يلا بالليل عندنا كده ناس كده جو بيت. I decided بإنه نمشي نسر لهم بيرة في البار بالساعة 10 كده بالليل ويوم التاني مسافر صباح للندن. بوليس وقفونا يا زول. تعالوا هنا. جاي من وين؟ أنا كلمت معهم سواهيلي. قام سألوا كول دين فرج كول طبعا سواهيلي بتاعه تعبان قال أيوة أنتوا سودانيز سودانيز أوكي دو ماشيين وين بالليل كده قلنا ماشيين هنا نشتري حاجة قال أنتوا مجرمين أنتوا ذاتوا جيتوا خربتوا بلدكم أنتوا جيتوا تهربوا كينيا يو جايز شغالين في ام ديلرز أنتوا ام ديلرز مش فقلنا إننا ما ام ديلرز يا زول دقونا كفوتونا وما ام ديلر كيف يا زول وراكا شالونا المهم قلت لهم يا جماعة أنا مسافر لندن بكرة I'll miss my plane. قالوا لي تسافر لندن وين يا؟ شكل لندن. But this is how it is. نحن قعدنا الساعة 5 الصباح والطيارة بلا الساعة 7 والساعة 8. شفتها؟ لازم أزول أنا شايلين 120 شيلينج. كنت ممكن نسربه حاجات للضيوف بتاعنا ده. ياو فكينا ياسر أجد زمن ده ناس ياسر رمان بيتهم طبعا ما بعيد مننا كده. ولا أولاد حزب الله مدين. شفتها؟ فياو في واحد اسمه قاسم كان حرس بتاع أجد يوسف كو مكي. شفتها؟ فياو جماعة يزول كركروا فتشوا يوسف ذات ضربوا له تلفون يوسف كو مكي ويوسف بقى يفتش فينا. اوكي؟ يا زول ما قادرين نلقونا. المهم في نهاية المطاف when it came to almost 4 بقيت مجبور ندفع لهم قروش بتاعي. قال لي من جيبين مكان ترطن عندك قروش شغلوا في جيبك. عامل فوق نوبة. فكونا فانا جايين لقيت مشينا لبيت انكل يوسف فيوسف قال لي يا زول وين؟ قال لي فتشوا فوقك من قبل ايام. قول له يا زول قبضونا المهم. So what I'm trying to tell you is this, okay? That the government of South Sudan they have learned corruption. Okay? كان في East Africa ده جابوه. And this corruption now is actually has become a cancer. Now, for Junub we have an anti-corruption commission. This anti-corruption commission, Edward, has been there. But this anti-corruption commission has no power to arrest, has no power to prosecute. Whenever that people are investigated by the anti-corruption commission, Salva Kiir will intervene. And I give you an example of the general who was the head of the revenue with the tax, with the University of Sudan, with the Jamari. James Yuang, he was arrested before, but because of investigation for COP, in the Nazmayen dude, Harami Esorogo for J1, for COM, we have seen nobody going to prison. When the cases Ketira Malayan Dolarat that the Junub and nobody is being held accountable by the Anti-Corruption Commission, it means only one thing, that the president supports the corruption that is going on in the country. Salva Kiir Lokan Jadi, the corruption, he would have stopped this corruption a long time ago and would have brought it to an end. Okay? But it is because Salva Kiir is part and parcel of this corruption. This is why he's allowing the corruption to take place and to thrive in South Sudan. The only way, as you said correctly, Edward, to save our country and to gain our dignity is to reboot the whole system. To reboot the whole system, and you have new people, new blood. What you have now, there was a Rajama, min 2005. يطلعوا اكس يطلعوا دين لور يجيبوا ميال دين يطلعوا ميال دين يجيبوا جيركوان يطلعوا جيركوان يجيبوا بورما يوم كاتش. All these guys rotating themselves نمن اشكال بيجوا زي كوكو شنو ما اجزوا لكن لسه بيرجعوا يحكمونا. We are saying time has come. يجوا شباب للشباب فرص this young generation. This young generation, they have the experience, they have the intellectual know-how. It is them that could build our country. Abiy, the president of Ethiopia today, one of the biggest and strongest countries in Africa. Abiy is younger than me. He's younger than Edward. He's younger than Dominic. Yes. Okay? He's the president of Ethiopia. Is Abiy more educated than you and I? Huh? No.
تعليم بتاعه أكتر منه ومنك ومن دومينيك؟ No. But they are in a country that is civilized. We are ruled by Ancolat who belong to a dinosaur age. You know? Ancolat ذاته ما عارفين يفتحوا فيسبوك ذاته ما عارفين. Okay? تلفون ذاته مشكلة عشان يخش فوق. Okay? It's a problem. Now these are the leaders you want them to come and lead our country. ناس بيقولوا برلمان مكيف وضربوا منومه بالمكيف. You know? These are people who are saying that we appreciate that they have fought for this country. We thank them for it. But let them retire in peace and give this young generation the opportunity to build this country. Okay? يدوا فرصة للشباب عشان الشباب يقدروا يبنوا البلد. الشباب ده هم الدينامو بتاع البلد. هم الدينامو بتاع التنمية. Okay? هم الجيل بتاع اليوم وجيل الغد. Okay? فهم يدوا فرصة للشباب عشان يبنوا. But this Ancola that you have with these so-called revitalized arses, that's only for positions who become a governor or who stay in a doghouse. They will not resolve the crisis in the country until we address the root cause of the conflict in our country. And one thing I would like to clear, I had Gordon Boy was talking in one of the shows, I think with John Core a couple of days ago, talking that but the next month we'll bring Soma. You know, Soma, either you bring an in we are not gods, my friend, to go to the market and bring them. You know? Yeah? We have political issues that need to be resolved. You know, we are saying there's a root cause of conflict that need to be addressed. I want to clarify to the people of South Sudan that people like Gordon Boy who are here to misinform you, you know, we are here to tell you that we are not yet even have reached to the extent of addressing the root cause of the conflict. Yes. What we have is a cessation of hostility that they have violated. They have violated the cessation of hostility. They are fighting our forces of Soma through Nas in Equatoria and Central Equatoria. You know, they have been violating the cessation of hostilities. So even the cessation of hostility that they have signed with us, they are renegating it from it. You know, they are killing the innocent civil and attacking the bases of some forces that belong to Soma. You know, in the like of our brothers and sisters in Nas. You know, so nobody should cheat you that they will go to this market and bring those of Soma. And you know, we are not gods to be brought in the market. Gordon and your bosses and your masters in Juba, you come, we sit down in Rome, we will address the root cause of the conflict. If we don't resolve them amicably, there will be no peace. We are not there for positions. What if you guys here are there for your dollar? Dollars has become your God and you worshiping them. We are not there to worship dimes, my friend. We are there to stand tall for our people. Regardless whether we are poor, we will stand for our people. It doesn't matter to us. What matters to us is the dignity of the people of South Sudan. Until the root cause of conflict are addressed, we are sure the people of South Sudan will not crawl back to Juba. Those who are opportunists, they have already gone. Those who cannot bear the heat in the kitchen, they already crawled back to Juba. But not us. We will stand firm until issues of federalism have been addressed. Until the issues of drafting a permanent constitution in a country through constitutional conference is being held and put into a referendum, we will not go to Juba. Until we agree of having a national security, you know, national army, national security in composition and in character, we will not go to Juba. You know, we are saying we are here not to just play games. We are not here for positions. To hell with positions. You know, our rebellion was not because of absence of positions. Many of you know us that we had positions. You know, but we are struggling to bring dignity to our people, to bring peace and stability in our country. You know, this is the preliminary remark, Edward. Of course, there are other things that we could talk about, but I felt that it is important to make a footnote so that those of Gordon Boy and the like should not come here and lie to the people of South Sudan that next man in Rome will bring Soma. No, my friend. You're not shopping us in a God market. Yeah. شكرا جزيلا سيد السفير. باشمهندس دومينيك انا داير اديك فرصه ولو داير تعليق بعدها انا برضو امباسادور ايمانويل قبل ما تمشي داير اسالك لو انت لاحظت التقرير يتكلم عن تجديد حظر توريد السلاح لجبال دومينيك يتكلم فوقه حظر توريد السلاح للدوله بتاعت جنوب السودان والقرار الان تم تمديده لعهد شهر يوم 31/5/2021 لكن اللجنه تقدم تقرير في شهر 10 السنه ده ثاني برضو التقرير اكد انه الدوله بتاعت مخابرات السودانيه شال 3 شاحنات بتاعت سلاح وداه لجنوب السودان لناس كولكور. ايضا برضو التقرير يتحدث انه الدوله بتاعت يوغندا
القوات بتاع يوغندا لسه موجوده في دوله بتاعت جنوب السودان. سو التقرير برضه يتحدث عن تدريب ميليشيات منفصله في وراب وفي بحيرات. سو انا اللي انا اكون داير بعد دومينيك مولانا ايمانويل، يعني الى متى والتاثير بتاع انت في رايك انت زول كنت شغال في الامم المتحده، تاثير القرارات دي والقرار الاخير بتاع التمديد طبعا روسيا والصين ما يعترضوا بفيتو وما يتفزوا وجنوب افريقيا، لكن 12 طبعا اجازوا القرار بتاع التمديد. فانا ما اعرف الى متى الامم المتحده بيستمر بتعامل بشكل القرارات، وفي هم بيعلموا تماما انه هنالك خرق قاعد يتم من بعض الدول بتاع الجوار. سو خلينا ندي دومينيك بعدك انا برجع لك عشان انا I need you to answer that question يعني. خلاص خلي اشرب لي مويه انا جاي. خلاص اشرب مويه انت. خلاص شكرا. And I think it's when we نتكلم عن issues بتاعت corruption, and I agree, you know, most of the things that Emmanuel Ajawin have said with regards to system في جوبا ده، لأنه إحنا كنا اشتغلنا في السيستم ده. سالفا كير بيجي بيتكلم على أساس إنه يا أخي إحنا بنتكلم عن corruption. إحنا بنتكلم عن at least we are talking about corruption. You don't have to talk about corruption. You have to run an extra mile in order to jail people who have actually, you know, done corruption. Because interlo ma hakam to zol, you don't take any people to the jail, no one will actually, you know, respect that, you know, this country is actually serious with regards to corruption. We have known South Sudan is not lacking money. Okay, I worked in the Ministry of Petroleum before, and I know the center of the money. You may realize that even the 80 million is after the shutting in of the wells that is actually in western newer areas, okay, the fields in Mala and Bantu, but now they are trying to bring all these fields into production. This is what we are saying, you know. So until 2005, 2008, the money of South Sudan that is coming from oil is such a huge money, but this money is actually being wasted in thin airs of corruption. And at the end of the day, if you looked at the person who's responsible for this disappearance of money, is actually Salva Kiir that is actually in the helm in the government there, because the money has not basically gone into formidable project for the government, because we don't have the hospital, we don't have nothing. That is in South Sudan. You know, the money that is coming from oil until 2008-9 was almost at the order of 100-point-something million. And if you pay only ghost money, the ghost money, you know, it will never take us 50 million. With all the corruption money that we are seeing in South Sudan, it will never take us those money. We still have some money that is supposed to go actually to what is called the pension fund, or to what is called ORSA, oil stabilization account, so that at least in the event that something happened in the case of the austerity measure, then he will continue to use this money. But these are some of the things that has not happened. Guess what? In 2015, after the signing of the agreement, when they knew very well that the SPLM-IO is going to take the Minister of Oil, what happened? They decided to go against the 2012 petroleum law, and they decided to annex, you know, Nile Pet to the presidency. And by annexation of the Nile Pet to the presidency, gives them the room to continue to corrupt, because they took all what is supposed to the responsibility of the Minister of Petroleum with regards to money. This is an area of corruption, and that is where the likes of Mayik were actually dancing in dollars in the money. So who is actually the one who is entertaining these things? It is basically Salva Kiir. And so we are saying that whatever policies that is being laid by the government is policy that is against the public service and the management of South Sudan. Pertinent to it is actually the resources, and we have seen these things happening. And so عشان ما انت تجي تتكلم عنه يا اخي والتقرير فعلا اشار للهجره, because it without a management and a management that is actually guided by a leadership that is on the top, and because the leadership actually does not even care, then you will expect what? You will expect that people will continue to be doing whatever they wanted to do, and that is actually the tragedy.
of South Sudan that we have seen. So it is not out of the mistake that we have seen that the 80 million that these people have talked about, okay, it's not being well accounted. عشان الجماعة مثلا نجي نتكلم منه هنا ما عندنا قروش. It doesn't also, it's not that right. Because up to now, South Sudan is producing to the order of 120,000 barrels of oil per day. And if you take at a cut-off price of 40 or 43, because our crude is actually dated against the crude of Brent, and the crude of Brent today is trading almost like, 43 to $42, in the international market. And if you discount it against a cut-off, a futuristic market, you will be selling crude basically at 40,000. I mean, at a $40 dollar per barrel. And if you multiply it by that amount of a daily production figures, this is a very huge sum of money. We as South Sudanese were not supposed to suffer. If you are to divide this 80 million that is coming on monthly basis per our population, and you amortize it, at least every South Sudanese was supposed to get $6,000 or almost $7,000 in this month, a monthly account. But of course, you're not going to give this money to the ordinary citizen like that, because the government need to do some projects, which is not there, the way which we are not seeing. So if you say give any South Sudanese $1,000 in his account, this money could still be enough. This money could still be enough. So we were seeing those kind of things. And by the way, we will never see any peace, and development in South Sudan so long we have these groups of thieves, بياكل قروش ده اليابس بتاعه. طبعا هم بيتكلموا انه قروش ده is just like جرجير. Okay? أكاب حاجة when you give money to a villager, somebody who know nothing about how money is. بيفتكروا انه money ده قاعد يزرعه بزرع. No, ما قاعد يقوم براو. You have to work for money. Okay? So the people of South Sudan has the right, and Ambassador Emmanuel was a little bit fair that this thing needs to be rebooted. No, the whole thing has to be dismantled. Like what Jesus Christ said, this country has to be dismantled and be rebuilt again. You just be fabricated, it will look nice, but it's rotten in the core. So we need to dismantle this system and bring about a new political dispensation. And so it goes beyond doubt that the fundamental root causes of this problem must be solved. And by the way, we need to start to put a constitution right now when we are here, so that at least when we come to the issues of constitutional conference, we will be giving an alternative, that this is our models of our constitution. Of course, nobody is going to go to Juba with this apparatus, the security mechanism that is being created by a Kolkur. Some of us were in the Blue House, and so we know what is there. We know what is happening in Blue House. Do I have to go again at Bahoni? No, I will never do that. Until something happens, I would rather go to South Sudan when Salva Kiir is dead. But I can't be in Sudan. If there's a mad guy, I will never go to South Sudan. We prefer to go and fight. At least if Tuluna is there, bita Garbino World. And so Garbino World is a hero, Emmanuel. And I agree with you. You see? And for the colleagues of Garbino, who is actually in the seven revolution, you have to look to your other brothers. There's a formidable alliance that is outside here. We cannot uproot Salva Kiir when we fight on different fronts. We need to coalesce the Shekel Voltron. Some of you might have seen the film with Voltron that. Al-Bishakil al-Qadam, al-Bishakil al-Saq, al-Bishakil al-Ras. It doesn't matter. Lazim nishakil al-Voltron dash and badak ehna. We deal with this regime that is in Juba. Otherwise, this regime will kill us one by one. These are people who are determined. And I agree with these narratives. Al-Kalanda hasil la-shunu. Hena gadin nos kutusake. Wala jale nas Baragazal, nas Balanda, Partit, nas biskutu sakit. Jale nas Muru, nas biskutu sakit. Mashale Madi, nas biskutu sakit. Jale la Fojulu, nas biskutu sakit. Alla jale Denka. Ito hatos kutu sakit. I am Shibordu le Latuka. I am Shibordu le Nas.
Unless we do something, we will never go out of this thing. So in a nutshell, yes, I agree with Nasbet and Takrir. There is a problem that is resonant in the administrative setup because of the lack of institutional and management practices that has been laid in this country. And I agree with you. South Sudan is not lagging people. Maybe Nasbit and SPLA, they don't have an experience. But if they were to look at South Sudan from a holistic approach, you know, that South Sudanese have all fought this war in different platforms. Okay? But you have never fought war. Garangda, how many battles did Garang fought? Was he 24/7 during the times of this liberation in the bush? The answer is no, because Garang could also tour this world. So all of us have fought this liberation war on a different front. Time has come in 2005 that we were supposed to contribute. Itamainda kaja fa kutosha the loyalty. That is very clear. You know, you would have started to stay in Menas al Biarfo, and South Sudan could have gone into another sphere. But because you have a leader that is inept in Juba, so we don't have to manage what we don't have to give rooms. Otherwise, this system that is in Juba with ourselves will continue to embarrass us. And I agree with the security modality that was created. And it goes to Yomdag Mamur Kan Gadiazal. And people were not very happy, you know, because by then when the security law was passed, it was actually Mamur who was the minister of the security. And he was a little bit angry that people are opposing the security bill. But today even ministers are complaining about this security bill because Akol could become the only cook in the house. You know, he's the only decal guy we make. He threatens everybody. So these are some of the things that need to be dismantled and be rebuilt again. And it will be rebuilt in a very good manner because South Sudanese does not, they have mind. They are not lagging. At least, and I'm saying we are very happy, my brothers, Emmanuel or Edward. Anul fashal bita haraka shabia da hasal سنتين بس بعد ما استغلال بتاعنا. كويس؟ لأنه الفترة السابق ده الجنوبيين كانوا هموا إنه يطلعوا بلد ده. لو هم كانوا استمروا بالوضعية بتاعهم الشيء ده كان هياخذوا البلد ده ب 100 سنة بدون تنمية. كويس إنه الشغلانية ده ظهر بدري. So we have to learn. All of us have to learn from the failures of the SP. دي التجربة أي قدامنا. That is a very clear the indications. So in a nutshell, my brother, if we did not lobby, you know, even the guys of the UN who are writing this report, this situation will continue to be unabated because of one fact: the region is cumbersome, the region is complicit. They are benefiting from this regime in Juba. Because, like I said the other day in the show of Teresa, if you look at the monies of South Sudan that is going to the neighboring country, in terms of renting, in terms of schooling fees, in terms of the food that has been brought to South Sudan, cement, building materials, everything in South Sudan is coming, even tamatim. So it is in the interest of these countries to make us continue to be like that. And they will continue to entertain Salva Kiir. Because Salva Kiir could have been the most dummiest president on the planet Earth. You know, who does not even know that his people... They call him the useful idiot. He's useful idiot. Might a useful idiot they may know that could be a useless idiot. Yeah. You see, but he's useful to them because he's a useful idiot. Because he's useful to them. That's why he's an idiot. One is a very useless idiot. Yeah. So these issues of money, issues of this people now outside are the ones benefiting from the resources of South Sudan. قالوا هو مشى مزي موي شال قروش كل ما يمشي بديه وإن زول ما دار قروش ذات. But that is tragedy. So I thank you very much. يا شكرا لك باشمهندس. اننا زادنا فضلنا ب15 دقيقه ندي فرصه لسير السفير انه يجاوب على السؤال تاعك بشويه بعد ذاك هو يختسم ودان كلوز ذا شو. تفضل امباسادور. نو شكرا استاذ باشمهندس ادوارد. القصه بتاع السانكشنز العقوبات اللي كانت فرضهم المجلس الامن، طبعا العقوبات اتفرضت لانه جنوب السودان is still
a country that poses a threat to the international security, peace and security. And hence, it makes sense that an arms embargo must be imposed so that the so-called government in Juba it stops, buying weapons and using against its own civilian. The army in South Sudan is the only army I know that is only trained to kill the innocent civilians in South Sudan. So it is right that the sanctions, and it's only proper that they could renew the Security Council renewed the sanctions and arms embargo, and I think this should continue. Not only that, many of us used to debate the effectiveness of the arms embargo at the UN level. Arms embargo, it actually involves a lot of the players in it. You have the region, for example. South Sudan has been using Mombasa to import its military hardware to Juba. Now, because Nairobi, Kenyans are very interested in making Kenya one of the financial hub in East Africa, and hence they need the American support, the European support. That they have a democratic, they have a, they abide by the laws that are put there, especially the laws of the Security Council and so forth. Kenyans now are not allowing South Sudan to use Mombasa for the shipment of the military hardware. So what is South Sudan doing? South Sudan is using countries like Uganda, to be a third party. So Uganda will purchase arms, for example, in the name of South Sudan, but they will find themselves, the arms will find its way to South Sudan. So what is required is not only targeting South Sudan. The government the UN Security Council should also, talk to Uganda and actually threaten Uganda, with certain measures that if they continue, using their flagship or their country in terms of buying arms and then taking it to Juba, the UN Security Council also will impose some sanctions on Uganda. Then Uganda, of course, will have to rethink its approach towards South Sudan. Regarding the shipment or the transportation of I don't know how many trucks of weapons by the Sudan National Security to Juba, of course, if you look at Sudan now, Sudan yet لسه بقى ما بلد ثابت، لسه حتى الناس الموجودين في السلطة تلقى في مراكز مختلفة بتاع القرار في السودان، في مراكز مختلفة ما أقل من 4 مراكز السلطة في البلد. الأجهزة الأمنية الموجودة في السودان لا تختلف من أجهزة الإنقاذ، لأنه إنقاذ من سنة 86 لعد بعد ما انتفاضة نجح سنة 2019 أظن مو 18 أوكي، لفترة لمدة 30 سنة الأجهزة الأمنية تربعهم كان كوادر الجبهة الإسلامية. أوكي، الكوادر ده عندهم علاقات موجودة مع ناس في جوبا زي ناس أمثال ناس تركيا. أوكي، تركيا ولسه عنده خيوط بتاع العنكبوت، خيوط العنكبوتي في أجهزة الأمن وفي الجيش. فأنا ما أظن بأنه ده كان من البرنامج أو السياسات بتاع الحكومة السودانية الموجودة الآن بأنه يدعم سلاح لحكومة مستبدة، حكومة ديكتاتوري للفقير في جوبا. ممكن ده انفلات من جزء من الضباط في أجهزة الأمن الشغالين مع جوبا والديل اللي بيو ضمايرهم، لأن جوبا عنده قروش يدوا دولار، أكون عنده دولار وبيو أي زول في السوق، شفتها؟ فبكون تشتري له الناس من ناس الجهاز الأمن ديل ولا ناس الجيش وقدروا يرسلوا له أسلحة. لكن أنا ما أفتكر بأنه هي دي سياسة منهجة من القبل الحكومة الموجودة في الخرطوم. إذا تكلمت عن يوغندا ووجود يوغندا وجيشه في جنوب السودان، ده ما جديد يا إدوان. أوكي، ده ما جديد. يوغندا أول دخول لهم في جنوب السودان ده كان زمن الشعار بتاعهم كان هم بغاتلوا ما يسمى قوات الرب. أوكي، بتاع اسمه جوزيف كوني. أوكي، في غرب استوائية. في غرب استوائية جيش يوغندا دخل في أراضي جنوبية في أراضي جنوب السودان وقعدوا هناك واستقروا، وعندهم قيادة معروفة هناك في الجنوب. وبعد الحرب في 2013 يوغندا دخل في الحرب وينهزوا طرف الحكومة. أوكي، وشاركوا في القتال في ميادين القتال خاصة في على النيل. أوكي، يوغندا اشترك في المعارك، ده كان معروفة. حتى في جوبا اللي كان بدافع المطار والمصادر الحكومية في جوبا كان هي الجيش اليوغندي. أوكي، فاليوغندا بنظر للجنوب النظرة استراتيجية ما نظرة تكتيكية. عشان كده قبل أنا قلت لأخونا دومينيك بأنه الفقير is a useful idiot، لأن أنت ممكن you could be a useless idiot or you could be a useful idiot.
depending on who's calling you. You know, to those who are using you, you're actually a useful idiot. Lanu, you are an idiot in terms that you don't know your interests, but you're useful because you're actually giving them what they want. يوغندا عنده اثنين استراتيجيه تجاه الجنوب. عنده الاستراتيجيه الامنيه والاستراتيجيه الاقتصاديه. اوكي؟ الاستراتيجيه الامنيه الموجوده من الحكومه اليوغنديه هي شنو؟ الحكومه اليوغنديه طبعا لسه بغاتل مع الثوار الموجودين في شمال يوغندا، خاصه ناس غوات الرب وما ادراك، وفي معارضه كبيره ضد النظام بتاع موسيفيني. فموسيفيني يقدر يخلق حاجه مسمى البافا زون. اوكي؟ بسموها شنو بالعربي؟ الحزام الهاجس. اوكي؟ يقدر يخلق الحزام الهاجس داخل جنوب السودان. فلو بقى في معارك بين الحكومه اليوغنديه والمعارضه اليوغنديه، القتال ما هيكون في داخل الاراضي اليوغنديه، القتال هيكون في اراضي جنوب السودان. اوكي؟ فالقتال هتدار المعارك هتكون في داخل جنوب السودان. معناه المواطن الجنوبي هو اللي هيكون شنو؟ هو هيكون الخسران في المعارك زي ده، والحرب ده هيضر المواطن الجنوبي. ده من النظره الاستراتيجيه العسكريه طويله المدى ليوغندا، بانه الجنوب يكون هازم بيل از كايند اوف ا بافر زون الحرب بتاعه. اما الاستراتيجيه الثانيه هي الاستراتيجيه الاقتصاديه. سكان يوغندا الليله ما اقل من 40 مليون نسمه. اوكي؟ يوغندا اصغر من جنوب ممكن مرتين ثلاثه مرات يعني في المساحه. اوكي؟ يوغندا ما دوله غنيه بالموارد، عشان كده تلقى يوغندا كان بيقاتل في 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 غرب في شنو في الشرق، في شرق زاير، عشان الموارد الذهب في غوما. اوكي؟ هم قدروا فعلا ينهبوا ذهب كثير. فجنوب السودان بقى ما في حكومه. جنوب السودان دوله منهار تماما، لانه جنوب هي جوبا وجوبا هي جنوب، فكل شيء في جوبا. اما اطراف جنوب السودان ده كلها ما في زول فاضي لهم. اوكي؟ فيوغندا بنظر بانه الجنوب ده دوله حش ودوله فاشله. اوكي؟ النخبه السياسيه الحاكمه في الجنوب ده نخبه ما عندهم وطنيه، ما عندهم غير البلد. اوكي؟ ده ناس انتهازين، ده هي عباره عن برجوازيه اقليه. اوكي؟ بيهمهم بس المصالح بتاعهم الخاصه. فما بنظروا نظره استراتيجيه للقضايا الاستراتيجيه اللي مثل في جنوب السودان. فيوغندا برع بانه لو يتواصل العلاقات بتاعه مع جنوب السودان يقدر يحمي الحكومه الموجوده للفكير، يوغندا ممكن يكسب كثير اقتصاديا. كما اسلف الاخ دومينيك باج مهندس، حسب تلقى بانه في الجنوب اليوغنديين هم الماسكين الكوموديتي ماركت. اوكي؟ تمسك من الشعر، من حلقه الشعر رسائي، يوغنديين هم الماسكينها في جوبا. لو بقى يستهلون النساء يوغندات هم اللي بالمشتن. لو جيت للحلاقه بتاع الرجال تلقى يوغنديين تطرباهم. اوكي؟ فيوغندا حتى في الادنى اكتيفيتيز ايكونوميك اكتيفيتيز في البلد هم المسيطرين في جنوب السودان. تعال للحياه الاخرى. اوكي؟ المنتجات اللي بيصدروه من يوغندا لجنوب السودان، حتى الطماطم زي ما قال دومينيك بيصدروه من يوغندا. خليك من طماطم، حتى سمك البلطي ده بيجوا من يوغندا. يا ادوار البلطي ده هو بقر ها؟ بقر البقر ذاته اللحم بيجيبوا لنا. بارغزال ده جنوب السودان باي ذا واي اكثر محل في الدنيا البقر اكثر من الناس ده جنوب السودان. 30 مليون راس غنم، راس بقر. اوكي؟ لكن اللحمه بيجيبوها من يوغندا. اوكي؟ الجداد بيجيبوها من يوغندا، جداد برازيلي تاخده في الهله كده يتفكك زي البلاستيك. اوكي؟ السمك في البحر ده ما قادرين يصيدوا، اللي بيقدر بيصيد في جوبا مش بيجي له سمك من يوغندا، سمك مثلج من يوغندا. فاليوغنديين قدروا اقتصاديا يتمكنوا في الجنوب ويمسكوا الاقتصاد الموجوده في جنوب السودان. فحتى التحويل في السوق لو شفته، اوكي؟ عندك صوماليين واثيوبيين والباقيين، نتكلم عن يوغندا، تلقى يوغنديين ديل بحولوا في الدهب شل والويسترن يونيون آلاف الجنيهات والدولارات ليوغندا. اوكي؟ الطلبه الخريجين اليوغندا اللي كانوا موجودين ما عندهم شغل قبل كده، رئيس الوزراء بتاعهم قال امشوا جوبا، امشوا الجنوب اشتغلوا. ما دكروا لنا هنا من شغل ما في يوغندا، شغل كثير في الجنوب، امشوا. اوكي؟ وفعلا جو جنوب يوغندا مستفيد اقتصاديا من الجنوب. فيوغندا قدر يسيطر للجنوب اقتصاديا، قدر يسيطر للجنوب عسكريا.
حكومة الفقير هي عبارة عن شنو؟ أنا puppet on a string. ما يسموا الأسود ويقول العرب. It's a puppet on the string. حكومة ده ولا عنده حول هو لا هو. أوكي ده حكومة ساي هش قاعد باسم واحد له طاقية كده كاوبوي لابس قاعد لابسه الرئيس بس. أوكي ويقعدوا بس ياكلوا قروش وقاعدين في جوبا مرتاحين وفي 8 بس. ده حكومة موتور بتاعهم ده في جوبا. أوكي لكن جنوب ما فيه حكومة. أوكي جنوب ده ما فيه حكومة. فده من النظرة بتاع يوغندا. فاما التوغل بتاع الجيش اليوغندي في جنوب السودان يعني ده ما حاجه جديد، ده حاجه قديم، ويوغندا حيستمر التوغل بتاعه في جنوب السودان. ويوغندا مش كمان توغل بس في جنوب السودان، يوغندا بقى له طموحات من جزء من اركان البلد في جنوب السودان زي ناس كايا وما ادراك في الحدود، عندهم طموحات. وكينيا عنده طموحات في المثلث الاليمي. اوكي فجنوب ده يا اخوي ده زول ساكت يتيم ما في امه ولا ابوه بكورك لو حلقوا شعره كيف. اوكي ده حاجه سايب لكم. انا كنت اتكلم عن الانتخابات. Let me talk about the election. Let me talk about the oil. إذا قلت بإنه talked Edward بإنه جنوب السودان it gets 82 million from the oil dollars a month. Okay. Until you look at the money and how the money is spent in South Sudan. في حاجتين مهمة جدا مهمتين. There are two important things. You have chapter 1 which is the salaries. Let us look at chapter 1. How long now has our doctors, our civil servants, our teachers been paid? They go for months, 6 months, 8 months without being paid. Okay? But now chapter 1 is not operational. Much? Let's go to chapter 2. Development and service delivery. Service delivery there, zero for Junub. But now the gurus mama the chapter 1. Bitel Mahai. Yes. What about the chapter 2? Bitel service. Gurus the mashi well. Okay? Good question. Belau Temasia for Juba. Okay? Guruje Mashi for Juba. I want to say the last thing about the lect the guy will agalla. No, continue. أنا ممكن أخليك بعدها ندي Dominic جاوب على الأسئلة بتاعك. Actually أنتي لكن we can continue adding. السيستم ده كويس. لازم you finish then we close it. Yeah. كويس. الحاجة الثانية the other thing Edward. So you could see that chapter 1 and chapter 2. The money is not going to chapter 1, it's not going to chapter 2. So where's the money going? It's going to the stomach of these corrupt leaders you have in Juba. It's going to Akolkor, it's going to Kir Mayardit, it's going to Tutkew, it's going to Nazmunu Nastabandeng or Nazmunu Del. Shufta. These are the guys who have been really perfecting, the eating system. They have become, the new sheikhs in South Sudan. While the majority of our people are destitute. Majority of South Sudanese in the countryside are dying of hunger, they're dying of ignorance, they're dying of lack of proper medicines. Okay, while the so-called elites, the so-called liberators, are swimming in dollars in Juba and corrupting the country. Now coming to election, and these are all directed to Agwat and those SPLM supporters and government supporters. They keep on saying that wala Salfakir ma batlaw illa bintikhaba. Salfakir Allah, who is Salfakir? Yeah, Salfakir bunu ma batlaw. Salfakir is he Agwa min Bashir? Is Salfakir stronger than Husni Mubarak? Is he stronger than Gaddafi? Who is Salfakir bunu ma yamshi? Lo junubin wahadu ba'dhum al-layla junubin wahadu ba'dhum. أنا ما بتكلم عن وعد الوحدة. I don't talk about unity for the sake of unity. I'm talking about the unity of purpose of those who are opposed to the regime. Kir will go. Exactly. Kir is lucky that some of the regions are dining are in bed with him. That's why he's staying long. But I'm sure today, if one of the neighbors decide that Jama, I will help the opposition, Kir ma got talala shur fi junub. Kir and his psycho funds and this, Uncle Tom's Bitao and House Negroes, they will go in 1 month, even if they stay for 1 month. But time will come, change will come that will take them all out. Elections are based on a democratic discourse. Before elections, you must have a conducive environment to hold the elections. Okay, I'll go listen to me carefully. Elections must be based on a conducive democratic elections or atmosphere. What does conducive environment mean? In South Sudan, as we speak, the army is tribal. Although you call it South Sudan People Defense Force, it's not a defense force as well. Okay? These are Kulu militia. They are not even a national army. Okay? So you don't have a national army in that country. Now, when you don't have a national army, that is in character and composition, that represents and reflects
the diversity of the country, that is itself is a serious threat to democratic transformation. Because tomorrow, let's say Soma goes to election, and Salva Kiir fails the election. Do you think Salva Kiir army will allow a Soma president in J1? Do you think a Cold Core in security that has been trained by Kiir and their loyalty to Kiir, and as Edward has said, Taban Mujib Kumsumi Wakutu Hinak, these are national securities that are loyal to these individuals, these politicians. Do you think tomorrow, if Ajawin is elected president, I'll be commander in chief of Matianganyo Durkabay, and Gelweng, unless I'm crazy like Madam Angelin to become chief of staff of Matianganyo and Durkabay? Okay, I will not be a chief of staff. I will not be a commander in chief of an army that is tribal in nature and composition. You know, so what you need to do first is to reform the army, because the army is the basis of protecting the constitution and the sovereignty and the integrity of the state itself. It's a tool that must be independent, neutral when it comes to the political decisions. Okay. Therefore, we are saying that the national army must be reformed. Okay. This army now is too deformed, but we need to reestablish a new national army. A new national army that will have everybody in it. A national army that will not go to Edward House and ask you in Shulu Kenyingi Cholamen, will go to Dominic and ask him, who are you? Yin Cholnga. Okay? We want an army that will be professional in its character and its composition. Then that way you could say, well, we have a national army that is neutral. Okay? Then we have an even playing ground. Now you come to national security. National security today we talk about in South Sudan is a code called national security. They intercept people's telephones. By the way, interceptions can be illegal if there's no warrant from the judge. Yes. You know, in most democratic countries, you cannot intercept someone's conversation unless you have, you know, a warrant, you know, to do so from a judge. In South Sudan today, a call court will listen to you. Will like, Walaya Emmanuel into Kuntumbarga, the check is known the Gula Habib. Asma. Emmanuel. They were intercepting. I just Kir got check this. You bane ek la 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 ban got the copies ban the copies. Galima nas makalam mita ban. Who got nas makalam mita Kir that? Aywa. What security? ده سجمانين وواليف ده كانوا ساليك في السوق العربي ديل شفتها دي جابهم كلهم حطهم هنا في الاكل كور في الجهاز الامني اوكي بصنطوا يقول لك مرته قال وقال في بتاع قال وحبيت فلان اوكي. This national security is not actually good for any democratic transformation. The government will use this national security to its own advantage. SPLM will use it to its own advantage. Okay, because they will say you listen to the opposition, let's say Soma or Sawa. You find out what are they strategizing, what are they planning, you know, what are they up to, you know. This report will be taken to Salva Kiir, will give Kiir advantage, you know. So we are saying you need to dismantle the army, create a national army first. You need to dismantle the national security, create a professional national security that does not belong to any party, that is neutral. Its work is only to protect the interests of South Sudan, regardless who is in power, be it SPLM, be it FDs, be it real SPLM, be it NAS, be it NDM. It doesn't give a damn as long as they're only serving the interests of the country. That is what couple of steps toward democracy, towards the election. The other third issue is the constitutional reform. As we speak, we don't even have a permanent constitution. Okay? We are saying that South Sudan needs to draft a permanent constitution. A constitution that is people-oriented, people-centered, okay? We must start by having, you know, what we call the constitutional conference, where all the political forces in the country will come and draft a constitution, okay? That constitution, after drafting it, will be put into a referendum for them to vote, you know? So, Agwad and some of the SPLM diehard supporters, Omar Rasin, Tabur, Al-Khamis, Al-Mundasin, Bitam, like Amori, Wala Jok, whatever his name is. Okay. Yes. You need this ABC first. Okay. You need this ABC first in order for you to have a democratic transformation in the country. But Made Yasal, Barkin Intakabadiji, like you don't get Jalpaj, like Amorida, Pajogda,
I'm sure he doesn't understand and does not even comprehend that. الشغل السياسي ده كيف؟ التحول الديمقراطي كيف؟ Okay, قاعد لك في الوقت هناك وعمل نفسه سياسي. عشان له موبايل you think he's a politician. No, you know, you go, my friend, and read. Okay, read and understand what politics really is. They are ABC of politics. And what you say you studied criminal justice. Listen to me. If you study criminal justice, I will assume that you may have understood how politics work, okay, and how democracy work, okay. Inter, you cannot talk about election when the army that got killed, we need to transform this place. Once all this we have done it, we have achieved all this transformation. But here to Gulia Emmanuel Tal Juba, like Amor is telling me, Gal Emmanuel Tal Juba Gal. Aji Juba Namushuru, Juba the Fogo a call core, fi Blue House, Juba the Fogo Motianganyor, Fogo Durko, Antar. I'm sure Juba. Juba Belada Zata. You go to Juba. So ya ho ya mor an ji du na mo sunu ana buji juba no je fi je romi okay je romi kule yin tol nga o yin nga ana ma der kalam ana der je romi der security romi okay barki na buji juba buji fi intikhabat lakin am kina ji intikhabat o selfakir ma su kullu shi ma shufna fi 2010 ya idwan sana intikhabat hashom hash okay hashom hash bodu munu fi qiyada lam بفضوه وبهشوم بصوت سلفكير فاز فزوا له فوز يا جماعه بقى ب 93% في انتخابات معقوله الى 93% بس ها قال لي تولف اقول لك 7% جماعه قال لي 7 اب فنحن we are saying يا جماعه ما نلعب وما نغش بعضنا. We shouldn't lie to ourselves. Elections will only come when the people of South Sudan are ready, okay? When we have we reform the institutions. But كده بنجي الانتخابات. لكن سلفكير مستعجل ليه يا إدوان؟ سلفكير مستعجل لأنه الأمن في يده، الجيش في يده، okay? كل شيء في يده، حتى قروش في يده. سوى حسب في خبر كان، okay? ثلاثة أهم حاجات. ثلاثة حاجات. ريفورم في السكيورتي هاي القروش في يده سكيورتي في يده شنو تاني يا اخوي كده قول لي هو واحد ما السياسه ذاته هو ما بيهجر هاي السياسه ده برضه طلب الانسان اسمع المطبخ ذاته هو يقعد يوزع الاكل ذاته بيوزع هاي ايوه انت اللي في سوا يا ادوارد انت اللي في سوا ورفضت كلامه بتروح من الهوتيل ايوه بتروح ايوه بالضبط ها يا يقول لك والله اكل ما الدكتور بتاعه ده هو بيقوم بعين بيطلع ريجويس ايوه يطلع يقدم ريجويس قدامه الناس بيمسكوا مسحال ايوه فاقدر اقول شنو اقدر اقول بيوصل الفكير يعني وزير رئيس فاشل وهو ما عنده ذاته الخبره عشان يدير البلد okay he doesn't have experience to run our country. For the last 15 years South Sudan has been under Salva Kiir. We have never seen any good progress. ما في مدارس للناس ما في شوارع للناس ما في مستشفيات okay what we have seen is absolute corruption by the Kiir regime. Okay, elections are not priority now, and let me make this clear, Edward. Elections are not priority now as we speak. انتخابات ده آخر شيء. Okay, انت رجع الناس الحصاد منو who will vote يا Edward. ملكات العنيل بتاعنا ده كلها تطربع الناس في المخيمات. لو برا من العنيل تلقاهم قاعدين في البي او سي كامز. منو هيصوت في انتخابات في العنيل؟ إلا دنكا أبا دانك بتاعهم. انت you come to Barghazal منو هيصوت؟ Okay. Western Barghazal, there's instability. Equatorial there, the whole great Equatorial is in a mess. So who will vote in that election? That election is only meant to legitimize Salva Kiir. Okay? لا انتخابات لو عملوها هلأ ما هيكون انتخابات نزيهة وفري وحرة. ما. Okay? The election will not be fair and free. It will be an election that will be manipulated by Salva Kiir and the SPLM. And they will win. هيجونا كام 98% winning. كير ما هيجي ب 93 زي حق 2010. Kiir هيفوز ب 98% or 99%. I'm telling you. So you already know the results of the election before the election is conducted. Okay? So what we are saying, we are not naive enough to accept this game. What we need in our country is to draft a permanent constitution. First of all, to bring peace in our country. That no, there's no rebel in the bushes. نحن كلنا كجنوبيين اتفقنا
ما دايرين حرب في جنوب، في يكون في سلام واستقرار. ده مهم، ده اول خطوه. الخطوه الثانيه دستور دايم في البلد. We must create a permanent constitution in the country. Number 3, we must reform the security apparatus, the army and the national security. Number 4, we must return, South Sudanese must be encouraged to return to their homes. Yes. Okay? Everybody must go back home. What does that mean? It means the government must provide basic services to the people to go back to their homes and to their villages. Okay? We must return the refugees who are living now in in Uganda, in Kenya, and in northern Sudan. Okay? These refugees must come back home. They must be encouraged to come back home by providing social services for them. It is only then, my dear brothers and sisters, that we can talk about elections. Election is not a priority. It's not an end in itself. Election is a mean to an end. So what intikhabat is not a priority to us. What is important first is this political stability in our country and the 4 things I've mentioned by Mahandis Edward. We are not here to play games. Intikhabat will come when the people of South Sudan are ready. The maximum age for election for president is 75 years old. Right? For retirement. It's time for them to spend time with their grandchildren. So by then, when we go for election, kid will be 80. There will be no intikhabat for him. You can go and you either stand for him, we'll vote for you. But انا داير قبل ما نختم الهجه بتاعت الاتش انا كلمت فيه قبل فتره. الهجه بنو كواليفيكيشن بتاعت الرئيس، لانه في الدستور الموجود هسه الرئيس لازم يعني يكون عنده شهاده سودانيه، يعني قالوا بير بيكتب. انت قاعد تضحك. نو وده كلام مهم يا ادوارد، ده كلام مهم جدا. مهم. دومينيك شوف في كينيا، شفت كينيا القريب مو عملوا الكلام ده، انه عشان انت تكون عضو في البرلمان كويس. طبعا في ناس ثانيين يعني ما في بلدهم في مناطق قدام ما في قرايه. في كينيا هناك الكات اوف برايس انه انت لازم تكون سينيور 6، لكن طبعا سينيور 6 في كينيا قاعد يختلف مع خريجين بتاعنا بتاع الشهاده السودانيه بتاعنا بتاع جنوب السودان ده. الناس بتاعنا بتاع الشهاده السودانيه ده جلبات ساكت، ما في فرق. يا ادوارد they need to be yeah they need a different trend. So الكلام ده مهم جدا يا ايمانويل، لانه دي الحاجات اللي بكره احنا لازم we have to make it as a point that انه لازم يكون كشرط اساسي في دساتير بتاعنا ده، عشان زول تاني ما يجي في البرلمان يجي يقول لنا يا اخي هو عايز يكون رئيس بتاع اللجنه المختصه. يا خيل هو ما عنده اي حاجه، جالباج ساكت. And he wanted to be the chairman of the specialized committee في برلمان. How comes انت ما قاري حاجه، انت ما بتعرف، ما لاقي شغل النوم. خليك من ده يا باش مهندس. مولانا عشان انت تخش، لانه انا I'm so aware انه يعني انت كنت من التيم بتاع القانونيين دكتور جونغان اختارهم في 2005 و aware also عندك بصمات في الدستور بتاع جنوب السودان. انا دايرك تحلق في حاجتين، حته بتاع الدستور بالذات الحته بتاع كواليفيكيشن، لانه هي واحده من التحديات التوقعات تواجهنا هسه وتواجهنا في المستقبل. لانه انت لما تجيب زول في السلطه وما عنده كواليفيكيشن بعد ذاك ما بيتنازل، لانه ما عنده، ده اخر شغل بالنسبه له. So he will try to do his best to maintain the position or to stay in power. الحاجه الثانيه برضه انا داير اتعلق فوق مولانا، لانه ده واحده من المشاكل في الجنوب في المستقبل دايرين نعالجها، العضو بتاع البرلمان اولسو، لانه اعضاء بتاع برلمان هسه عندنا ناس في برلمان بتاع جنوب السودان القومي ناس مين لا بيعرف يكتب ولا بيعرف يقرا كويس، وجابوه خشه في برلمان، هو قاعد يمثل دائره، قاعد يمثل شعب. So انا I don't understand and زول زي ده how can he represent يعني الدائره دائره كامله، والمطالب بتاع الدائره ده هيكتبوا كيف ولا هيجيبوا له سكرتير لما يكون في جلسه بيتكلم بيعرف لغه، في جزء منه قاعد. فانا دايرك بالمناسبه انا دايرك تنظر له من جانب قانوني، لان ده واحد من المشاكل الحقيقيه اللي قاعد يواجه جنوب السودان. تفضل. ادوارد، العرب بيقول لك كان في فتره الجاهليه وما بعد الجاهليه. اوكي، يعني there's a time of ignorance at BC and AD.
يعني BC before Christ قالوا لنا البلد ما بالشهادات، البلد ده بكلاشينكوف. انا بتذكر فعلا مره في الدولات بتاعنا كان في الدستور، انا طرحت لجماعه قلت لهم يا جماعه ممكن تتكلموا بين الامر الاقل المفروض زول يكون رئيس فوقه وما في سقف. انا اقول لهم المفروض انتم 70 ده يكون ريتايرمنت. جماعه كله نطوا فوق ناس ما يكلموا كويس، ناس قالوا انه جوين كيف تقول كلامنا؟ اوكي ما في سقف فوق، خليه يكون مفتوح لحد 100. you know so whom they refused to listen to me. I was the only young man at that time. They did not listen to me. But you're saying the truth, Edward. There's a need to put some certain criteria. No. And I think for an MP, shahada sanawiyya muhim is important. No. الرئيس ده bachelor degree is important. ما شهادة سودانية. يعني هسه عندك speaker بتاع برلمان اللي كان بتاع مش speaker governor بحالته بتاع رومبيك موتور وكان governor. قفل البرلمان قالوا هوي انا ما اقدر فوضى معكم، انا ما اقدر نسمع السياسه هنا ثاني في جو برلمان. شغل برلمان شنو؟ ما اقدر اسمع السياسه. ده قبل ناس بتاكير في جال باجم ده ثاني بعد بتور رجاوي سمر ده القاعد يتكلم موضوع قال نسوان بنوم وشنو ده مامر فموتور زجلزول موتور حاكم رومبيك. By the way, Rumbek has one of them intellectuals and موجودين في جنوب السودان. A lot of them come from Rumbek zaman. Yes. Okay. You will find a highly educated South Sudanese from Rumbek because of the advantage of Rumbek Secondary School. Okay. So you cannot imagine that in Lakes you have a governor in Lakes in 21st century that does not know the function of parliament. You go like أنا ممكن بفور برلمان ده أما ده ناس مع السياسة تاني جابت عشرات برا قالوا كلكم MP يطلعوا برا ما ده ناس مع السياسة هنا. برلمان شغله شنو؟ So you have a governor who ما عارف شغل تاع برلمان. Okay. رئيس بتاعنا is questionable. هو الرئيس جاب by accident. ما رئيس بتاعنا زي ما بقولوا رئيس ذاته. رئيس بتاع جنوب السودان by accident. Okay. سلفاكير مياردي. Okay. He came by accident of history. لقى نفسه هناك. But what we are saying بيونين نقسم الدور اسمه الادوار. الزمن قبل الجاهليه ده خليها تمشي مع الجاهليه بتاعه. اوكي لكن الحصر الحديث ده this is where we come to that BC the things that was happening before Christ of those of Matur and those of Al-Fakir without any certificate you become anybody in South Sudan. يا إدوارد خليك من الرئيس. أنا قلت لك قبل كده في سفرة جزارة. اوكي في سفرة جزارة without شهادات. I know people في خارجية I know سفرة. Today I challenge a lot of ambassadors in South Sudan today. They have no qualifications. They have no university degrees. But they have been appointed by presidential decrees. Why? Because they could sing to Kir. They could clap to Kir. And when Kir said jump, they will say, how high you want me to jump, sir? Okay? So what I'm trying to say is, in the new coming constitution that we'll be drafting for South Sudan, there's a need to put the age limit for presidency. 75 to me is maximum. Huh? Term limit is there. Yes. Term limits and also the age limit. Yes. 75 there, kifaya. But kida, I'm she retirement home, but I got go and stay with your grandchildren. Akuda Pure Deng Gal Shunu, let me respond to him before I go ahead. Pure Deng was saying, Gal, a rigged election is better than dying. No, I don't agree with that, Pure. It's either we are democratic or we are not. We're not, exactly. It's better than dying. It doesn't go for us, we die. Okay? No. You as an intellectual, you're supposed to be democracy. And there's no way. There's no good democracy or bad democracy. It's either a proper democracy or no democracy. No democracy, okay? Exactly. Now, Junubin رفض انتخابات 86 ليه؟ انتخابات 86 كان نزيه. صادق المهدي فاز وهزاف فاسد. اوكي؟ الحركة الشعبية رفض انتخابات. قرن رفض يخش في انتخابات مش؟ لكن نضال اتواصل. اوكي؟ اتواصلنا بالنضال بتاعنا. We all continue with the liberation of South Sudan. Did it stop SPLM from achieving its ultimate goals? Of course not. Okay? So we are saying what is important in politics in South Sudan. We are hungry. We are destitute. You are displaced. People are not having security. What are you going to do in Intikhabat? Okay? Intikhabat to bring who to do what? Intikhabat should come
when there's peace in our country, there's a stability in our country, the refugees have come back home, there's a reform in the army, there's a reform in the national security. We have created a conducive environment where there is a democratic transformation. تكتب في جرايد إذا ممكن يعمل hosting الشو بتاعه في جوبا ذاته, okay, without being arrested, without being intimidated by Salva-Kiir. Okay, this is what democracy is. لكن الديمقراطية ده ما في تمشي تتكلم نفسك بكرة في Blue House. You talk tomorrow, you end up in Blue House. This is not democracy. It's a non-starter for us. Okay, what we are saying, we need all these changes to take place. تعال نسمع الكلام بتاع الدستور ده. الدستور is important to us, you say, Edward. Okay, لكن كتاب الدستور بكتبها منه 3/4 الشباب اقلين في ما موجودين في الكتاب ده. الدستور بكتبها انقلات. اوكي, الشباب بقى تبعيه بس. اوكي, بقى بيشيلوا الشنطه بتاع الانقلات يصفقوا للانقلات. This is how it is. Our youth have been reduced to only followers of Ankolat. Okay, they do not have the confidence to think about themselves. They have no confidence to say that we must lead this country. The youth has become, caught up in a tribal politics. They are caught up, in leadership worshiping cult. They worship their uncles, they worship their aunties, and they don't want to think for themselves. That is not a generation that can bring change. These youth that are only interested in power, those youth that are only interested in dollars cannot bring change. We want to change the mentality of the youth. It is only you, when you change your mentality, you organize, then you will affect the change, including the writing of the constitution. Okay? Yeah. You cannot accept the hyenas to write the constitution and they'll be fair to rabbits and chickens. No, they will not do that. Yeah. In order for you to write a fair constitution, you have to be part of that table. لازم تقف في الترابيزه ده وتكتب دستور كشباب، يكون لكم راي ذا كشباب في الدستور. نساء ذات نساوين ديل المفروض يكون لهم راي. The women supposed to have a say, in the constitution making process. ما كل مرة يقول لهم والله 35% وياي. What is way about 35%? Okay, why should the women be given 35%? Why not 100%? Who are we? Why is men given that opportunity to decide to give what is good to women? Nobody has a right to locate, to give women what they think is good for women. Women have right as men, to sit there equally and get equal power. This will not happen until all of us sit down on that table and draft the permanent constitution. So the youth has to be part of it. Yeah, أنا داير أدي باشمهندس دومينيك بعدك then we will go. دومينيك أنا عشان تعلق في الكلام اللي قلناه بتاعت الage كلام بتاعت qualification اللي هو education qualification في بالذات في بتاع الرئيس وبرلمان. انت لو تلاحظ في 2016 انا كنت قاعد في جوبا تقريبا، انت كنت قاعد في جوبا تخريج بتاع جامعه جوبا، لانه الامه التي لا تتعلم من الماضيها ومن اخطائها ليس لها مستقبل. كلنا بنعرف انه الامم التي تطورت هي الامم التي تعلمت من ماضيها وتعلمت من اخطائها. انسان الليله to improve yourself you need to learn from your mistake. يعني الخطا ارتكبته تتعلم منه. وانا قاعد افتكر انه الخطا اللي ارتكبه الشعب بتاع جنوب السودان انه يجيبوا سلفا-كير الحركه الشعبيه في 2005 رئيس، ده كان خطا كبير جدا and we are paid for it until now. Why I'm saying this انا عشان اديك تعلق باشمهندس دومينيك في تخريج بتاع جامعه جوبا يا امباسادور ايمانويل. سلفا-كير قال لي خريجين، انا كنت قاعد قال لي خريجين انا ما عندي لكم شغل كويس. كلام محبط زي بيقولوا في تخريج الطلبه ذاته. والله يا جماعه ده الرئيس رئيس الدوله، ده الرئيس ناس قوات وناس موري وناس بكم. الرئيس اسمع محبط في الطلبه ذاته تخريجهم ذاته ما في داعي. والله يا سيدي سمير ده كلام ما عندي لكم شغل. المهم كل زول يمشي يشيل حلو وكده. باشمهندس دومينيك الرئيس زي ده يعني في نظرك الحاجه ثانيه انا داير اشير له برضه، لانه لازم نشير لحاجات حصلت عشان واي وي ار سينج انه لازم يكون في يعني يخطوا كواليفيكيشن في موضوع بتاع الرئيس ده، لازم يخطوا في الدستور. في موضوع بتاع ميك لما قبل كم يوم ميك لما شالوا برا قال والله يا اخي انا هو زاروا لما جاي قاعد يتكلم اول حاجه ما قدر ينطق اسم بتاع شركه كرئيس، ما قدر ينطق الاسم بتاع الشركه
ده نمبر واحد زول في تاي ده ناقي قال له الشركه دي ما شنو قندون whatever كده ياو قالوا له هنا ها قال ها high speed كده ها اوكي so لا so what I'm saying والله هو انا اكمل لك السؤال كويس so so الرئيس بالشكل ده يا اخوانا انت هذا التحليل بتاعك so kind of mistake we don't repeat them again in coming generations تفضل no ما ده tragedy that is the real tragedy بتاع الجنوبيين انه احنا we ادينا سلطه لزول اسمه سلفا كير ده وصله ابيض ما عنده اي حاجه بقى لنا مشكله ادوات لما الجنوبيين بعد 72 بعد مشاكل بتاعت 72 الجنوبيين ده لما فكر لجماعه جوبا ما فكر لجماعه جوبا من خلال الفراغ. Why Jama Juba was actually built in del asarro على اساس انه جما جوبا يكون في جنوب السودان عشان انت تنور الوجود بتاع الناس. And University of Juba has been graduating people for all these years. Okay. يعني انت تكون vice chancellor بتاع جامعه انت ما عندك degree ده دي مشكله في حد ذاتها. عشان كده احنا ما قاعدين نستغرب الجماعه اللي بيتكلموا انه يا اخي والله البلد ده جبناه بسلاح بكلاشينكوف. لسه بيتكلموا في كلام ده انه البلد ده جبناه بكلاشينكوف وليس بالشهادات. That is a problem. في واحد من اولاد جيولوجيين صغار دل ودخلنا قال لي خاصة انا قريت جيولوجيا اللي شنو يعني ما قادر القى شغل. This is actually a country and those of Salva Kiir decided to build. We lose the visions of inculcating the potential of South Sudan and creating, you know, a potentials out of it. Shokol Masha when? Shokol Masha to individuals. Inta matabe le Zol Kabir, you will not be appointed. And we've been seeing these things. Si wakanda fi shirikat bita petrol, wala si wakam fi shirikat bita masala al-hukumiyya zato. Shahada was not actually an issue. فإتا نمان في lower levels التانيين في داخل public service ده في ناس اللي بيعرفوا ده بيختلوهم. But not when it is in the high political offices. عشان كده لما إليزابيث ده إحنا كنا قاعدين نتكلم عن إليزابيث ده ما قاعدين نتكلم من فراغ. ده شكل بتاعته بما فيها ناس ريك مشار كله. For you to you are dancing on the tune of reforms in education. Ita temje tijiblena zol wala zola za Elizabeth da, it's a problem. Ashan kida ya my brother, we have to make it as a point, as a policy matter, that tomorrow it must be encapsulated in our constitution. And for you to practice politics at the level of the parliament, you must be a person with a certain qualification, a level of education, to represent people. Lo mafi zol fi your village that day we will rather, you know, and back on training somebody to a certain extent until such a point in time, they will get the qualification that they needed. Then they will come and participate in the politics of the country. Lakin ahna ala yaqin annu fi hunalika junubin fi village bita junubin ta junub Sudan da fi graduates kullu. لكن الجرادويتس في جنوب السودان ما قاعدين ندوم لهم فرص. والحاجه ما بدي يتم ساكت الا احنا لما نغير على هذا الحاصل اللي احنا قاعدين نجيبوه من الحركه الشعبيه. So that's what we're saying انه الحركه الشعبيه is not the best political driver for the development. So that we're not talking it out of the blue, because this is the party that has failed. ما ita عشان ita to you talk of the policies, the visions. What is a vision? Vision ده شنو يعني؟ أنا ما ممكن أحلم بالليل. That is a vision. لكن الفيجن بتاعك ده إذا أنت ما قادر تنفذ الفيجن بتاعك ده في أرض الواقع, it's going to be a problem. So we need to make it as categorically clear. You know, أنه لازم يكون
there is a level of education. Ana gibel kalamta and limits. Hatta al time limits da. عشان احنا ما نجي نقعد ما هنا بكره بعد بكره ممكن نهيب السلطه. لا لازم يكون في قانون. How season I am, I must leave the room to another person to come and assume this leadership. And a young person will be better because a young person is vibrant in terms of ideas. This is one thing that we wanted to see to it happen in South Sudan. So عشان الناس لازم يعرفوا مين هسه. Because that one will also smoke out psychophants. المتبلاتية الدارين يقعدوا والله لازم الشهادة بتاعك ده انت ما جبته زي ده. And by the way we'll trace الشهادة بتاعك ده لحد في جامعة هنا كلنا عندنا اندكس ثابت. انت اندكس تاعك انت بتعرفه. اندكس نمبر بتاعك في الجامعة لحد في محلك عملت فوق ما ستودنت نمبر بتاعك انت بتعرفه. انا بيعرف حقي. You know انت تديني. Yeah, it is going to be But Mahandis, let me tell you one thing. وكده يونونا في خارجية بتاع السودان 2007 كدبلوماسيين كان في جزء قيادة الحركة الشعبية وكان المحل مفتوح كله للجنوبين. So they told us بأنه تعالوا الخارجية عينوكم. So we went to Khartoum. There's a lot of people that came. ما أقدر أذكر أسمائهم. Some of them are ambassadors now. وجزء منهم وزراء. ما أقدر أذكر أسمائهم. فوين مشينا خرطوم مشينا خارجية. فقلنا ياو we have come we are ready for work. فقال لنا ها جيبوا لنا شهاداتكم. يا زول جماعة نطوا فوق شهادات شنو يا زول هو يعملوا لنا تعيين. فالناس قالوا لنا شوف في الشمال هنا التعيين اللي بيكون منه ما دارين شهادات منهم. الشهادات الجامعية ده خاصة البكالوريوس لأن أي دبلوماسي minimum requirement is a bachelor degree. So an ambassador will not ask for a degree minimum. But anybody below ambassador from minister plenipotentiary to third secretary جيبوا شهاداتكم الجامعية. يا زول ناس راسهم وقفوا. يا زول ده كلام تاع شنو ده سابوتاج ونين بتاع SPLM ناس قال يا زول ده we don't care. انت SPLM انت NCP انت مؤتمر الشعبي المهم جيبوا لنا شهاداتكم الجامعية. يا زول جبنا شهاداتنا. وكنت جبنا شهادات قال نو ودوا تعليم الالي للتوثيق. تعليم الالي يا زول مشينا وقفنا في صف التعليم الالي قدمنا الشهادات بتاعنا we gave them a certificate. They took our certificate, they evaluated. You were evaluated. Is it a bachelor degree or a diploma? Once the تعليم الالي have checked that this is actually a bachelor degree يلا بدوك شهادة. They give you a certificate satisfying that the Ministry of Higher Education have verified a bachelor degree with Emmanuel, and it is a bachelor degree, okay, in accordance to what also Sudan laws are in terms of degree. Now, once that is done, you don't even get employed. Listen, now the Shilu went to Shilu Safara. Hana, for example, Great Britannia. Yes, I studied in Britain. They told me to take it to the ministry, to the British Embassy in Khartoum for verification and a stamp. A stamp. So the British Embassy will check my certificate. They will call the university I graduated from. Yes. They will say, this is Emmanuel Ajawin Kida. This is date of birth. He said he graduated his bachelor degree. Yalla. وفي ختم تاع بشهادات by the way including British and Americans الختم الموجود بالشمعة ده في رقم سري جوا. في رقم سري جوا. So they will verify that number. And then they will find out from the university in Britain بيقولوا أنا فعلا كنت طالب هناك وكنت خرجت. Once that is done, then بختموا بالسفارة بتاعهم بيقولوا إيمانويل الشهادة بتاعه ده yes he's a university graduate من Britain. Okay. Now once that is finished, and up to now I'm not yet employed. I go to the Ministry of Labor. Okay. بمشي وزارة العمل. وزارة العمل هناك بطلع لي الشهادة. ودين الرقم بتاع العمل بتاعي بانه انا بقيت موظف اوكي في حكومه سودانيه والرقم بتاع التوظيف بتاعي كده واتوظفت يوم كده عشان شنو؟ عشان سينيور بتاع الترقيه بعدين اوكي ده الورق بتاع الخطاب ده التعيين اوكي الخارجيه بعد كده انا مش الخارجيه بقول لهم يا وده
بيقولوا خلاص عينوه. الconfidential. خارجية ما بعينك. خارجية does not appoint you as a diplomat. No. You are appointed by the Civil Service Ministry of Labor. It is the Ministry of Labor that appoints you. You know, after the recommendation from the Ministry of Foreign Affairs that you have met the criteria for an appointment. Then after that, you will be appointed. So we were appointed as first secretaries in 2007. Okay, but kida khalas adog ragam. But the rest of our colleagues, they ran to Juba because they could not even verify. Okay, they went to Juba and they became under secretaries in the Ministry of Foreign Affairs. They even became director generals, these DGs, you know, and so forth. So as you say correctly, even when South Sudan we have really true peace and stability, الشهادات ديل الموجوده زي القرقريب ده must be verified. انا كنت شغال في الديفيد. ها كمل كلامك. يقول لك انا من يونيفرسيتي من يوغندا اسمها ما اعرف كافنديش ولا ساندويش. يس اوكي، ويجيب لك شهاده زي القرقريب يا عيد، بس شهاده صغيره كده، بس شهاده جامعيه باكرياس. زول بكون ما اعرف خرج دخل جامعه 2016 خرج 2018 وباكرياس، يعني في سنتين. يعني حاجه كده ما يخش في بالك. وفي ناس بيجوا من امريكا اللي a lot of American citizens جونا دبلوم بتاع 6 شهور بيسموه what do you call it? They call them associate degrees. Associate degree ده بتاع سنتين. Associate degrees ده people got employed في جنوب السودان thinking that it was a degree. You know? لأنه الجنوبيين هناك they don't even know what associate degree is. Associate degree is a diploma. Yes, diploma, yes. It's a diploma. It's not a bachelor degree, you know. But many of these Americans, they went to South Sudan. They told the people where they're working that they have as associate degree. Now, associate degree, Junubin thing is a degree, you know. They don't know it's associate. It's not yet a full degree, you know. So people got employed, you know, based on associate degree, you know. So we are saying there's a need for us in South Sudan to evaluate certificates. I'm telling you. Which are the severe? Continue Edward. عشان اخليكوا دومينيك كان عنده تعليق للناس للمشاهدين. بالمناسبه يعني هونربل عود 2012 وكده كانت مينستر بتاعت بابليك سيرفيس اي and labor. يس عود بالمناسبه عملت شغل جميل جدا، وانا دائما وقت داك انا لو كان هي لقى سبورت من الرئيس كير عود افتكر كان شي ترانسفورم السيستم بتاع بابليك سيرفيس. كلام قاعد يقوله مولانا ايمانويل مكوي قال له يا عود كلام فارغ كده، تتكلم عن شهاده، عندك شهاده؟ ايوه شفتها اكزاكتلي وات هابن. عود طلبت انه كل ايزول امبلويز في جوست في حكومه بتاع جنوب السودان جيب شهاداتك. اول حاجه لو شهاداتك ما موثق شيل الشهاده بتاعك، امشي وثقه في الدوله اللي تخرجت منه كويس. انا ده ردي اكزامبل، لانه يا مولانا ايمانويل لما العود بعدها كون لجنه واللجنه بدا يشتغل، انا متاكد في نفرين، في زول بتاع PhD مزور ويفترض الناس كان يقبضوه، في زول بتاع ماستر ديجري مزور كان زول ده يقبضوه. الناس are watching this live video they know that. انينا ديل ورادي شيل الشهادات هكذا، لانه انا شايف شويه ديو لو المطر قاعد يقول يا اخي من ادوار من ارصاد الجوي للسياسه. انت ما بتعلم، انت قال لي انا بديت امارس سياسه زيك ولا شنو؟ انا سياسه انا بديت امارس عمري 18 سنه، انا كادر سياسي في جامعه، انا سياسي from the beginning يعني مش اعلامي، انا زول سياسي اصلا. ده الحاجه انا كنت قاعد امارسه. سو شيلنا الشهادات بتاعنا. انا شخصيا البكالوريوس بتاعي والماجستير بتاعي انا جبتهم من السودان. بكالوريوس بتاعي 5 سنه شرف اونر 5 years، اضافه لماستر ديجري بتاعي 2 حاجات كلها موثقه في السودان. موثقه برضه طلبوا مننا اللجنه برضه يا مولانا مانويل خليك انا مو موثق شهاداتي. ناس قاعدين يتكلموا دي المرات ما بيعرفوا ده قاعدات معي هنا ده. انا شايله معي في اللي هنا ده قاعدات هنا. شلت الشهادات مشينا هنا قالوا لا انتوا الشهادات ده وثقت يا ادوار في السودان لما السودان كان ناجر، كان السودان كان واحد. الناس المحتاجين تاني انه الشهادات نوثقوا تاني في تعليم العالي بتاع جنوب السودان. شفتها؟ عشان نوثقوا في تعليم العالي مشينا وزاره التعليم العالي في جوبا قالوا لا قبل ما هم يوثقوا لازم تيجي تختموا في سفاره بتاعت خارجيه بتاعت وسفاره بتاعت السودان
الدوله انت تخرجت منه. مشيت شلت الشهادات تاني وديناهم هناك، انا وديتهم هناك شلت شهاداتي مع نفسي. عملت رسوم لانه اوريدي موثق في وزاره الخارجيه بتاع السودان. انا ما كان فيه اجر كثير لانه اوريدي موثق اصلا. انا وثقت شهاداتي رجعتهم للخارجيه لتعليم العالي بتاع جنوب السودان. بعدكم اعتمدوا بعد ما اعتمدوا خارجيه بتاع وديناه وين رجعناه لبابليك سيرفيس. وتبينا فيزيو مولانا لو كان الوقت ده قعدت الناس قاعد يتكلموا ده عود مشى قدام انا يفترض انا كنت بكون عند السكرتاري ليه؟ لانه انا كواليفايد عندي كواليفيكيشن. بالمناسبه عود ده لان الناس كلهم كانوا دخلوهم سجن كلهم شهادات مزوره وما عندهم كواليفيكيشن عند السكرتاري واللي عنده مصيبه زمان كان الناس كلها، لكن لانه يعرفوا زي ما انت قلت خدوا لهم مسدس ومشوا لكير قالوا عود ده يعني في مصطلح كده قالوا I don't want to say that. انا سمعت انا كده قاعد كادر اسمع كادر سريريه ولا شنو؟ اسمع شفت سو اللي حصل يعني الشغل ده ما مشى قدام. فانا داير اقول لشاردي دومينيك كلام قالوا قبل مولانا مالو قال نقطه مهم في السودان. بالمناسبه يا مولانا مالو انا بعد ما اتخرجت الماستر ديجري بتاعي وانا وثقته وجبت ودول لملف عشان يعملوا لي اول كان عندي قروش. انا كنت بصرف في السودان بتاع ماستر ديجري بعد ما جبت الشهاده عشان ارصاد ما كان ما اداني قروش. انا الشهاده ده لازم يشيلوا لي نمشي للديوان. اول حاجه نمشي الديوان بتاع نائب العام اول حاجه يمشي الديوان بتاع نائب العام لفيريفيكيشن. الناس اللي ما بيعرفوا قاعدين في الجنوب ده listen to what I'm saying because في جزء منه كان قاعد اقوله طبعا انا بسامحكم لانه انتم ما اشتغلتوا في مؤسسات بتاع الدوله. you have right you don't know what going on. لكن في السودان شهادتك لازم تشيل الديوان بتاع نائب العام. بعد ديوان بتاع نائب العام يمشي لبابليك سيرفيس. بابليك سيرفيس انا الاعتماد حقنا الورقه بتاعي جات من البابليك سيرفيس ارصاد ما كان له كتبوا في ملف وديساني للنائب العام فيريفيكيشن بعدها مشى للبابليك سيرفيس في بعد ما موثق وكده في السودان. سو الناس ده التعيين هنا لما تعيننا في السودان في ناس كان قاعدين يلخبطوا في نسبه 2%. انا ما عينت ب 2% بتاع الجنوبيين بتاع اتفاقيه لا. الناس الفولين هم الزميل بتاعي مشى اتعين ما كان 2%. انا الزول الثاني في الارصاد من جنوب السودان المشيت اتقدمت في اخر لحظات. زملائي من واحد كده شمال هنا اثنين القارين الارصاد كلموني يا ادوارد يا اخي في تقديم وبكره ده اخر يوم ايوه شيل شهاداتك. شلت الشهاده حقي مشيت الامارات المكتب بتاعت القبول بتاعت شؤون الخدمه الا لجنه اختيار سوري لجنه اختيار وديتهم الشهادات شالوا الشهادات ادوني بطاقه حرر لي بطاقه في نص وقت. البطاقه ده قال لي ادوار البطاقه ده فيه الكود سيريال بتاعك ده البطاقه بتمشي هو امتحان لان اول حاجه عندنا امتحان. والناس اللي قاعدين يقولوا ده هنا امتحان يا مولانا انت عارف امتحان لما نجي امتحان كنا 315. انا براي بس يا الجنوبي 315 الناس زي دايرين 23 نفر. ايماجن الناس عشان كده قاعد نقول الناس ناس بيتكلموا ساكت الناس بالله في الجنوب ساكت او انت 315. هنا مشينا الامتحان اول حاجه امتحان 6 ورق 6 ورق يا مولانا مش اونطه 6 ورق. بعد ما مشينا امتحاننا انت قاعد قدامك اللجنه قاعد الناس الجامعه مشرفين قاعدين امتحاننا طلعوا النتيجه بتاعت القبول. هنا نجانا في الامتحان 52 الباقي ده كله لانه فيه الارصاد فيه فيزيكس فيه لغه انجليزيه فيه اللغه العربيه فيه ترانسليشن ده كله تجاوب على الحاجات معلومات عامه عن السودان تجاوب على الحاجات دي كلها في الامتحان. ان الدكاتره دي لما مشي صحي الامتحان بعد ذاك بتلقى تمشي للجنه الاختيار بتلقى اسمك فوق. بعد ما انتهينا لما يفوزنا من الامتحان عندنا اورال انترفيو شفوي ديل دكاتره من الناس بتاع الارصاد. الانترفيو ده كان عملوا لي كان ناس ارصاد ما الناس الثانيين ديل. من الانترفيو اني هنا نجانا شالوا 25 الناس قالوا خلاص ال 25 نفر نجاوا يشيلوا 23 شالونا كلنا. الناس اللي قاعدين يتكلموا هنا ديل عشان انا اقول لكم ترجعوا للسودان ارجعوا للجنه الاختيار بتلقوا في الليست بتاع الامتحان اسم بتاع ادوارد ماي نيم واز ذا فيرست نيم من الناس ال 52 اللي كانوا ناجين في الامتحان. وات ار يو تيلينج مي؟ لما نجيني زول زي ناس لوال مطق لو الليله ده مسكنا الدوله ده في جزء منكم هنا لما نرجعوا مدارس you get back to school guys. ما نرجعكم للمدارس وللمدرسه تاني because الاجراءات بنعمل لك الاجراءات العاديه
وجزء بعدك بنطردهم يمشي يتعلموا عشان ما يكونوا فوق البلد. So let me give chance to الناس اللي يا مولانا بيفتكروا اننا بنتكلم هنا ده we are power. Before Dominic, let me say this. Let me say this before Dominic. Edward, we are not here to boast about our academic credentials. We are not here to boast about our academic credentials. What we are here, we are telling you what it requires, what is required in order for you to qualify as a civil servant in a working, functioning country. Ma kangaroo wala gwede Republic that's University Sudan. Okay? In order for you to be a civil servant, you must go through a process. Okay? So Sudan, as we speak today, a lot of certificates are fake certificates. Okay? And many of us as diplomats in South Sudan, we have seen it, Edward. We went to a course in Nairobi in 2012, diplomatic training. And the undersecretary, Charles Manyang, was there. There were senior officials, of the Ministry of Foreign Affairs of Kenya. They were there. One of our colleagues was presenting a presentation in English about the Ethiopian kingdom. He could not pronounce the Ethiopian kingdom, and forgive me, and he said Ethiopian condom, So he continues talking about Ethiopian condom, all of us were so embarrassed, Edward, because got Ethiopian condom, not Ethiopian kingdom. The presentation in Gidambita Sufura, under Secretary, Kenya Ministry, Permanent Secretary of Foreign Affairs, Deputy Minister of Foreign Affairs of Kenya, coming to graduate South Sudanese diplomats, where you're having a diplomat cannot pronounce kingdom and talking about Ethiopian condom, repeating it to the end of his presentation. That was so embarrassing. Many of us couldn't even find anywhere to hide. You have to have a shield, but you have nowhere to go. So we're saying that what is required in our country, we must have competent civil servants who can go and serve our country and therefore will be respected. Because if you have people who are incompetent, who are not qualified, and you feel the positions in the country by these people, the country will collapse. So Sudan today is collapsing because you have incompetent, workforce, majority, not all of them, but majority of them, they have no certificates. It's because of their relatives and psychophones and tribalism that is happening, nepotism that is happening, that they're there. They have no academic credentials. So this is what we are saying. And we are not boasting. Okay? We are not boasting about qualifications, but we are saying we need to correct things in our country so that we can go the right way. So I give back to Brother Dominic. Yes. Thank you. I mean, that is exactly the thing, because now we were talking about a system that is so rotten that has been created in Juba, and then when we are comparing the north, because honestly we were part of the yesterday Sudan, so there is nothing that we can really come here and not adopt what we have actually contributed in that country called Sudan. And by the way, if you go to the public services in Juba, there were people who have been working in that country for such a long time, and they were so very competent. But the problem is that we have a culture of vultures of the SPLM, people who wanted to relatives who don't have the necessary qualification in natural circumstances. And this is some of the things that we need to correct, because it is actually the public service. Yani ana naman for Soloni security, national security, writing a letter that terminate the contract of Dominic. His salary in Nigeria. I was an appointee of the public service. Okay? You did not have the national security, were just ministries like you. It have been a ministry in another jurisdiction, one have been a ministry in another jurisdiction. And this is some of the controls that we were saying, that we need to see to it that it happen in the days to come. Because any ministry is supposed to generate nominal roles, and then you send these nominal roles to the public service. عشان كده لما إدوارد كان بيتكلم عن لجنة الاختيار في خرطوم، لجنة الاختيار ما عملوا. These are departments meant to enhance, those long bureaucratic runs. So if you wanted to get an appointment, you have to go to a particular office, and from there you will be enrolled through these procedures, including but not limited to examinations. And by the way, we were asked to come up with our files so that we go and receive our salaries. It is few of us
who came from Khartoum, but the majority of these goons, they don't have. By the way, some people ended up going while working in this ministry, and they were studying. I don't know whether that was in Cavendish and when, and they studied while they were working. This is while there are competent Sudanese graduates from these universities in Khartoum who could not be able to find jobs in South Sudan because of the regime the regime that is in Juba that has created a tribalistic nation. That is our problem. Had we not created a tribalistic country, everybody would have worked in that country. But that is not the case. So this is the thing that we need to see to it, that it is reformed. Moving forward, because the new political dispensation and the new reforms in the administration, and that is why I heard it, Kalam. Yes, security sector reform is very important, but also this institutional reform is equally very important. So that at least at the end of the day, and then by the way, we are going to look at your certificate, okay? Can work in the Ministry of Foreign Affairs. أنا لو كنت أقدر أشتغل في وزارة بتاع خارجية أنا كنت اشتغلت مين في خرطوم، لأنه كان في واحد اسمه مولانا جون سايمون يور. He's a very good friend of mine. جالي أنت وين يا دومن؟ قلت له يا أنا زول جيلوني ما ممكن أجي أشتغل في وزارة ده. And the same thing happened when we were in Juba, because guess who is there? There's Sabit Bulen, a very good colleague of ours and a friend and a brother. Sabit Bulen was actually the third man. There was Nial Deng and there was Chirino. These are people. Yeah, I know Sabit. Chirino and Sabit Bulen. Yeah, we would have worked there, but we did not want to work there because we felt that is not our position. I don't have to really go in and work in the foreign affairs. These are the kind of things that we wanted to see happen in South Sudan, so that at least at the end of the day. And by the way, the tracing of this certificate, that is very important. I remember in 1997, there was a workshop that we did, it was organized by Moses Machar. By then he was actually VC, the University of Barakazal, University of Barakazal, في Sudan. Okay, احنا عملنا meeting كنا في Jusa, because the idea was that South Sudan is actually going to get independent bitaw. And if we were to subject South Sudan through the independence process or the referendum process, we will vote for independence. And so we were supposed to look at the graduates. You will never get surprised. And that is why when we are talking that when South Sudan got independent, we are better than other countries, we are not talking it out of the blue, because I saw the list that were presented. Graduates who graduated since 1950s. Some of them could have been old. Yeah, some of them might have died, but the majority and the big bunch of them were there. Had the government of the SPLA used their potentials, we would have been in a different era. So these certificates can be traced to where you are. Enter grade when we can be able to trace. Ashan Badak, we can be able to smoke people who are coming and telling us that I graduated from this. Anasa Biogro, I know it is not something that is easy for you to stay with Sahir Layali. Ashan Maita Tagra. I think by Mahandes, some people are misunderstanding here. We are not laughing. Yes. We are not laughing at the pronunciation. Pronunciation is something different. But we are not even laughing even. We are actually telling you the irony that is taking place. The incompetence and the magnitude of the incompetence that is there in our country. It's not only someone who cannot differentiate between a kingdom and a condom. Not only that. No, not only it's not a pronunciation zato, but the word condom and kingdom, they're all two different things. It means his English. I don't know how to put it. The English language, he doesn't have a proper command of it, and he's an ambassador. Now you also have an ambassador, for example. There's a lot of cases. He put his hands up and he said, "What is NATO?" This is a senior first-class ambassador. Rafael Dugal NATO, because this Kenyan lecturer was talking about NATO and treaty and all these kind of things. Rafael Dugal NATO, So you have these are diplomats that you have. These are senior diplomats, that are supposed to represent your country. Diplomats are the cream of your country. These are the intellectuals, If you go to the most countries and see the diplomats, in order for you to qualify as a diplomat, it's not easy. You go through a lot of exams,
they examine a lot of things in you, you know. Like you know, Sudan has a shubel mahzal hina fiya, you know. Just look at the so-called diplomats bitamal mawjudin del, you know. Just look at the, you know, leave alone the academical and whatever. The hajatan is just, this is an academia. But see, even how they present themselves, they can't even speak, you know. But nevertheless, I think we have mentioned, we have talked a lot. Edward, with your permission, yesterday I was listening to a Facebook presentation by our brother Comrade Yasser Haraman, you know, في one of the yeah, أنا لقيته انتهى actually. Yes, yes. Actually was. Yeah, I shared it on my Okay, site. I will go and listen to it. Yes. Yeah, he said that after the اتفاقية يعني بعد they are expecting for an agreement to be signed between الأحزاب المعارضة الشمالية مع الحكومة السودانية في جوبا، وقال بعدها هيكون في تحول استراتيجي بين علاقات استراتيجية بين الشمال والجنوب. You know, and he's talking about after this, them they will see the Turtan, they see Selfa, that Haliv is strategic. Yes. You know? For now, I just wanted to highlight something, but I hope you'll make a show on it. خاصة علاقاتنا علاقة الشمال والجنوب، ونحن بنقول بأنه علاقات ده لازم يكون علاقات شعبية. العلاقات المبني على السبورت بتاع الأنظمة الدكتاتورية والأزرة المستبدة ما بطيل. اوكي، علاقات ده ما بطيء، فلا بد من المراجعه. شفتني لازم نعمل حلقه هنا عشان نقدر نتكلم مع اخواننا الموجودين واخواننا الموجودين في الشمال، نقول لهم بانه ياتوا علاقه استراتيجيه ممكن يحصل بين الشمال والجنوب وفيها توكل. اوكي، لان الحكومه الحسي في جوبا ده ما يمثل الجنوبيين. اوكي، وده ما حكومه ممكن تقول بانه تعمل علاقه استراتيجيه. مثلا ياسر الحرمان كان بحاربوا النظام بشير الفاسد الدكتاتور المستبد، وهذا نفس النظام هنا في جوبا. لا في جوبا يس. وهل ياسر كمناضل هو يقبل بانه الشعب الجنوبي يكون في تحت حكم دكتاتوري مستبد، اوكي، ويقول ده بيعمل نوع علاقه استراتيجيه؟ انا في رايي ده نفاق سياسي، فنحن لابد بان نرد لهذا الحديث. فنتمنى بانه يوم من الايام هتعمل الحلقه اول حاجه شكرا لك امباسادور. I think someone shared it with me. لكن انا لما انا خشيت لقيته شكله انتهى واداني كده ما زي كم دقيقه، بعد انا برجع في البيج بتاعك وانا بحضر الحلقه and then we'll come and talk about it. لانه هو طبعا من الطبيعي جدا يا سيرمان يقول الكلام ده، لانه السبورت بتاعه كان بيلقاه من النظام الموجود في جنوب السودان. لكن يا سيرمان برضه ما ينسى انه will try to share to call his comrades. انا بنعرف رفاق بتاعه برضه معه في مجموعه. والسو يا سيرمان قاعد يحضر اللايف فيديو بالمناسبه. is one of the people who watch voice of people. So هو ما ينسى انه الان ماشي الشمال كيزان سقطهم للشعب السوداني. معناه انت كيف ياسر برضه يفكر في الطبيعه بتاع العلاقه الاستراتيجيه بين نظام مدني ديمقراطي والنظام شمولي دكتاتوري في جنوب السودان. دكتاتوري في جنوب السودان. ده يعني ده انا لا افتكر انه اعتقد انه الشعب السوداني وبالذات القوه بتاع الحريه والتغيير اللي هنا دعمناه كسوار وكناس يعني معارضين النظام الدكتاتوري موجود في جنوب السودان. لكن اي نو الباك جراوند ياسر ارمان قاعد ينطلق منه. انا قادر نحضر الشغله ده الحوار دان ويسي، لانه هو زاره طبعا هو يعني ما بينسق الخيوط بتاع العمل السياسي في الشمال، لكن طبعا هو داير يعني يسعى المسار في اتجاهه ذاته والمجموعته. ويل كما توك اباوت ذات في يا دومينيك. انا قلت هم ذاته لازم يعرف انه في فرق بين حركه شعبيه كان قاعد يقودوا جونجران وحركه شعبيه الحاسه سالفا كير قاعد يقودوا. الاثنين في المرجعيه الفكريه ذاته ما في تقارب. دي الحاجات اللي هم لازم يعرف. الامل ده خليه يشيلوه برا من رؤوسهم. وده new political dispensation في جنوب ده it is us to determine it. كويس؟ and we will determine it in a way that we think is so best for the interests of the people of South Sudan. Exactly. فهو لو دير مثلا يسبورت هو دير سبورت بتاع سالفا كير دي حاجه ثانيه براو. السبورت بتاع الراجل ممكن يتعامل لكن لابد انه الوضعيه في جوبا لابد انها تتغير. اذا الوضعيه دي ما يتغير ما let him do it at his own risk. Not only that, Baj Mahandis.
انا اثرت الكلام ده يعني مش عشان نعمل هجوم لياسر، لكن انا بفتكر لابد من مناقشه هذه الطروحات الموجوده. ياسر ده صديق حميم لي، صديق جدا، ومش صديق بس، لكن انا علمت كثير من ياسر. يعني ياسر ده انا عشنا معه كثير في نيروبي، كنا بنمشي السينما معه كياسر هرمان بنونس، وعرفت كثير منه. يعني حتى في السياسه علمني كثير، يعني ده استاذ. حتى في الحركه الشعبيه، حتى كنا في المدارس الداخليه. ياسر كان صديق لي جدا، يعني كان بيجي بيزورني في الثانوي، كنا في الداخليه زمان، ده كان في كينيا. فده صديق يعني لي انا. فانا كنت بس يعني داير بانه نفتح الحديث في الكلام، لانه علاقات الشمال ده والجنوب ده مهم جدا مهما كان الزمن، لانه حدودنا بيننا وبين الشمال ده حدود، ده اكبر حدود بين اي دولتين في افريقيا، 2000 كيلومتر سكوير. شفتها؟ فعلاقات الوديه ده مهم جدا بين الدولتين، لكن لازم يكون مبني على الاسس متينه، يكون له سند شعبي، اوكي، ويكون لها ذاتها يعني عندها دور بسموها public diplomacy، دبلوماسيه شعبيه، ويكون علاقات بين الانظمه الديمقراطيه لو كان في الشمال وفي الجنوب. لان انت ما ممكن في الشمال تتكلم عن الديمقراطيه والحريه وفي الجنوب تعيد لنا حكومه مستبد، يعني ده ما ممكن. نحن ذاته كما شماليين بيحبوا الديمقراطيه وبيحبوا الحريه وبيحبوا العداله والمساواه، ونحن كشعب الجنوبي نفس طموحاتنا يعني، اوكي، ما بفرق. فنحن ما دايرين بانه بكره يجينا نظام يتحالف مع النظام الدكتاتوري في جوبا وكمان ويزيدوا طين بله للمأساة بتاع جنوب السودان. شكرا لك سفير ايمانويل وباشمهندس دومينيك. Let me give each of you 2 minutes للكلمة الأخيرة. بعدين الحوار يعني كان جميل لأن هنا اتكلمنا كتير. برضو قبل ما نتكلم أنا شايف في ناس مشاهدين برضو كان بقول إنه الناس دي اللي هنا جايين يتكلموا عن كريدنشيال والشهادات بتاعهم كده. أنا داير نقول لكم لا، أنا هنا جبناه في حتة بتاعت يعني الدستور بتاع جنوب السودان والشهاده ذاتها، الكواليفيكيشن المطلوب ان انت تجيب في منصب بتاع رئاسه الجمهوريه، وكذلك عضو بتاع برلمان. النقاط ده الناس المشاهدين ما تاخذوه بالنوع من السهوله، وما ما يعني دون اجنور. ده واحده من المشكلات الكبيره جدا اللي عندها تاثير على مستوى بتاع التقديم بتاع الخدمات. يعني نحن كشعب بتاع جنوب السودان لازم يكون في تهديد للشغل الزول اللي يعينوه حاكم ذاته. الكلام ده الستيت لازم يخطوه في الدستور. يلا انتوا هتكوروا كيف اذا انت جبتوا زول ما قادر يدير الدوله، ما بيعرف اداره، ما قادر يفكر، ما بيعرف يقدم مشاريع، ما بيعرف يدير ده كله، معناه الزول ده هيجي هيكون قاعد بس زول جاي يسرق وجاي ياكل ويشرب، وبعد ما 4 سنين يمشي وممكن يزيد الطين بله ويفتن المجموعات ويفتن القبائل. سو لذلك علينا وي نيد سيرفيس. ان اوردر فور اس تو جيت سيرفيس لازم ان احنا نحدد في الدستور بتاع الولايه ان احنا دايرين والده يكون كواليفيكيشن بتاعه شنو كويس. ده واحد. ما ممكن تجيب لي والد ما بيعرف يكتب هيفكر كيف؟ ما داير تفكير. مش ده الجبال الحاجات يا ادوارد مش من عندنا حاكم بتاع النيل ما اقدر اقول اسمه، قال he called for intellectual discussion with intellectual nerds في جوبا. قال لهم you know the Shuluk did it, the Dinka did it, and we the Nuer قال we shall did it. This is the governor قال we shall did it قال. So imagine انت عارف يا امباسادور الناس قاعدين يشاهدوا في الفيديو هنا ده، الناس والامانه والتاريخ، الناس اللي قاعدين يشاهدوا كلام انا قلته لداك بيشوب وكدو كان حاكم وكده انا استاذ. الناس اللي قاعدين يشاهدوا الفيديو هنا ده انا قلت له في الاجتماع بتاع المعلمين وكده انا كنت المقرر بتاع اللجنه بتاع المعلمين بتاع الاعتصام من وبقى في مشاكل بتاع القروش وكده مع المعلمين في الندوه. انا قلت لداك بيشوب في الندوه في الغاء بتاع النقل النهري للناس اللي قاعدين ممكن يذكروا الكلام ده. قلت له داك بيشوب الكازوك بتاعنا الجبهه الاسلاميه اللي بتجيب الزول الحاكم النوت كواليفايد اللي ما بيقدر يفهم المتطلبات بتاع المعلمين. الناس دي بعد الندوه يا امباسادور الداك بيشوب قال لي تغلوني. الناس مشيت دسيت ثاني يوم الصباح انا سافرت مشيت رن ثاني يوم الصباح نازل شالوني بالعربيه مشيت رن. الناس اللي قاعدين يتكلموا هنا ديل جزء منكم طبعا يعني they don't know ما يفتكروا مشت كده. هنا في حاجات يا جماعه we need to fix it. حتى على مستوى بتاع الولايات المشاكل الموجود بين النزاعات بين القبائل، لو زول الحاكم ده زول ما عنده قدرات، لانه ده هو صاحب القرار الاخير، ما عنده قدرات تعليميه مثلا قدرات فكريه، ما بقدر يحل التناقضات دي. لذلك هنا قاعد نقول قبل انه هنا الكواليفيكيشن مهم. جبنا برضو المشكله بتاعت المؤسسات في الجنوب
في جوبا عندنا خريجين بتاع الجامعات ما شغالين قاعدين تحت الشجر. في ناس شغالين في مؤسسات ما عندهم شهادات، بتلقى وكيل ما عنده شهاده، بتلقى زول ماسك مدير عام ما عنده شهاده، بتلقى مدير بتاع مطار ما عنده شهاده. So this is thing we are talking about it. انه يا جماعه البلد بطريقه زي ده، البلد ما بيمشي قدام. So لذلك الناس ما يفهمونا غلط انه we are here عشان هنا نوري عضلاتنا ولا كده. لا we are not here for that. Just الدوله هنا دايرينه. So نبدا بباشمهندس. You have 3 minutes, باشمهندس Dominic, then we go to ambassador. Yeah. I thank you. هو طبعا احنا مشكله في الناس مرات قاعدين نفتكروا انه احنا عندنا نموذج هاي. ما انت عشان ما انت تعمل حاجه you have to divert from the business as usual. We have live example. احنا لابد نشوف الاخطاء بتاعنا ده بعد كده نصلحه. واحد من الحاجات اللي احنا قاعدين نتكلم فوق ده ياو الافقاقات الاداريه اللي احنا قاعدين نشوفه ده. احنا انا زول باشمهندس، ما انا محتاج لدكتور، انا ما بيعالج نفسي، انا لازم امشي لدول الدكتور عشان يعالجني انا. الكواليفيكيشن احنا بنكمل بعدنا كويس. even today's management is a management by profession. يعني احنا بنعرف كم دكاتره، حتى في اي احنا بنعرف كم دكاتره ميديكال دكتورز، لكن انت لما تيجي تجيب لنا زول زي ده تافه بلاك it's actually very shameful ذاته يعني. Okay, so I mean in conclusion my brother, because my 2 minutes or 3 minutes they should not run away. I mean let me thank you and thank the people who've been listening for us for the last 5 hours. The issues of this country is really very pertinent, and we have known. يعني ده احنا يوم قاعدين نتكلم عشان some people will come and say I read the comments, you know, we are rebels, you know, you don't wish good for the government, but these are independent bodies. They have sit, they have looked, and they have analyzed, and they have to come with their conclusion. This is a body that has actually been formed by the UN Security Council. They have already given the report, and they're going to give the reports again. I think it is up to the people of South Sudan to know that these are some of the diseases. These are not even symptoms. These are real diseases of our country. Okay, that need an honest solutions from them, and they are the solutions of this problem. They will not expect anybody to come to salvage them unless they salvage themselves by themselves. So it is important that we now need to take and address our problems towards the government that is in Juba. Okay, and we know that the government of Juba has built these things by design, you know, and they will continue to kill the youth. They will continue to subjugate, you know, the voices of the people to their desires, by building a security, you know, nation in the country. So these things needs to be dismantled, you know, because elections, like some of us have said, you know, rightfully said here, that so long we don't have a democratic environment and an institution for democratic transformation in this country, we are just talking trash. It will never happen because it is in the interest of dictators. Look at all the dictators in the world. They collect their efforts on the army. So long the army is in their side, they will continue to be happy. But we must ask ourselves this fundamental question: as the young men of this country, who is this army? You know, you have the right to form your families. You have the right to protect your people. In Gambia, there was a very young officer called Yahya Jammeh. You may not agree with Yahya Jammeh towards its end rule, but he was able to salvage that country from that dictatorial tendency. So you people can also do that. So you guys are you're not young anymore. You know, once you are a captain, the ruta beta jahja. In the right, you have ruta beta jahja. So Salva Kiir should not hold your vision of living in a prosperous state. It's that God forbid you cannot all come and stay in Juba. It will never happen. Some people have to really stay in the villages. So we need services. So the government of Salva Kiir is not actually, you know, bringing to us services to this country's side. So we'll continue to suffer along that line. So I thank you very well, my brother, for giving this opportunity to us to come and talk on those fundamental issues of South Sudan. Of course, we will continue to talk, you know, and we will go down the memory line to see where our problems is and where the rains, like I was said, beating us as South Sudanese people. Because some of these things will not just unfold, you know. We have to run an extra mile or climb a nut to get this dialogue and eat it.
This is what we wanted to say as a last words to the people of South Sudan, that we are on a crossroads of history. Those sizable people should not hold us in captivity. So I thank you very much. And Thank I you. thank Shukran, Bashmandis, Ambassador. Thank you, Edward. I think the show has been very interesting. It has been a highly intellectual discussion. It is people like Gordon Boy who do not understand politics, because they think politics is singing loud for Kir and lying for Kir day in, day out. This is what he considered politics. And then he considered this show as a talk show. My brother Gordon, this is a real show. This is a real political show. And I think you can learn a lot from this discussion, that politics is not about bread. It's not about dollar. You know, it's about constructiveness. It's about, you know, exposing the social ills, economical ills, and the political ills in our country. Politics also sometimes is that it has also have to have a sense of humor in it. Otherwise, it will not be politics. Politics is not just about bread and praising Kir and clapping. This forum is not for house niggers. This forum is for field Negroes who are feeling the whip of the regime, who are feeling the oppression of the regime. But of course, a house nigger who is comfortable with the crumbs that are thrown to him by the president, he will not see this people's show as a political forum. But that is your opinion. You can always hold your shows and hold your forum, and people can go there and watch you. But coming seriously to the conclusion, Edward, I think what we have just highlighted today, we have highlighted the irony. We have highlighted the ills that have infected the souls of our country called South Sudan. We have talked about the corruption. We have talked about the lack of credible institutions that are credible, that are able to run a modern country in 21st century. We have talked also about the lack of a security architecture that will encompass, that is reflective of all South Sudanese, you know, diversity. We want a national army that is composed, that is national in character and composition. We also want a national security that is, you know, nationalistic, and that is diverse in character and in composition. We're saying that South Sudan, the priorities now is not the elections. The priorities in our country is actually for us to bring a stability, to bring a permanent peace, so that the people of South Sudan could return from their exile, from the refugee camps. Those who are living in the IDPs camps inside South Sudan could come out. And the 4,000 South Sudanese who have voted with their feet and left South Sudan could come back home, to a home that they call home, where they could find the basic service delivery. They will find hospitals, they will find homes, they will find a school for their children to go. Once we have that stability, then we move to the political restructuring of our country by writing a permanent constitution for the Republic of South Sudan, a constitution that is people-oriented, people-centered. That is only time that we can actually, that's the only time we can say our country is moving somewhere ahead. But I will say the struggle will continue. Let those Uncle Toms and House Negroes distract the people of South Sudan and distract our struggle. They will be like a storm in a teacup. They will never change the coming storm. You know, I would say, you know, wings of a butterfly will never change the tsunami, the revolutionary tsunami that is coming to our country. Time will come when the history of South Sudan will record the men and women who stood for the second independence of South Sudan. They may think now is a long journey. They may think, oh, not with Facebook, not with Shunu, but we will tell them it is this Facebook that brought regime change in Egypt. It is this Facebook that brought regime change in Libya. It is this Facebook that brought regime change in Algeria. It is this regime, it is this Facebook that brought down Bashir. You know, will be this Facebook and the social media that tomorrow will bring down Salva Kiir Mayardit and his thugs and war criminals like Akol Kor, and one day they'll be tried in the ICC. The international community is watching them, and people are recording. Tomorrow they will be out of power, and tomorrow they'll be held accountable. So we tell the people of South Sudan, be patient, be consistent, stick to the struggle. Change is coming. The leaders who are outside today, those who have refused to go back and crawl back to Juba, to J1, so that they could sell their country for a dime, they're the leaders you want. You don't want the shepherd, like what I told you a couple of days ago, the Iraqi shepherd, you know, who was told by the British general,
to slaughter his dog. And because of a shilling, he slaughter his dog. And because of another shilling, he skinned his dog. And because of another shilling, you know, he cut his dog into pieces. He's the most trusted companion. And for another shilling, he was willing to eat his dog. These are the traitors. And we, the revolutionaries who are outside, we will never bend for $1. We don't want any position. What we want is the root causes of the conflict must be addressed amicably. Without addressing these issues amicably, none of us will sign an agreement with Salva Kiir or with anybody in Juba. With that, Edward, I wish you Sir Savir, قبل ما تمشي, let me ask you this. أنا ما أعرف الخلى ambassador boy عشان يلين 2011 إنه هو بيجي الرئيس بتاع دولة جنوب السودان. My brother Gordon was taking some whiskey at that time. اسمع العرب يقولون قال لا تمسكون السكاري وما يقولون يا ابن. انا مستغرب هو زول على نفسه قال هو الرئيس ده. والله غادي يا قرن زي ما قال مولانا ايمانويل بكون ممكن ده قتلك قزازه ولا ثلاثه قزازه بتاع whiskey. Yeah, he's a friend of mine. I told him he was under whiskey influence. I met him in 2007 في مؤتمر العزاوة الجنوبية في جوبا. ممكن ده لسه he's still young. But anyhow, he's a good friend. He's a good friend of mine. He knows it. He's a good friend of mine. لأنه هو قال هو عالم رئيس بتاع دولة بتاع جنوب السودان. So أنا قاعد أسأل what happened to Ambassador Boy actually. Is he normal or what something happened Ambassador Boy? So anyhow, it's good to know that. أسمع تذكر يا إيد تذكر في المطالعة زمان قالوا كديز أبوه قال في الفار ده كديز أكل أبوه كديز أكل أمه كديز أكل أخوانه فالفار ده زهجان يعمل شنو يا زول؟ قال والله شفت الكديز ده أنا بشرب له مريسة الليلة. فمشى وقع في برما شرب لك مريسة كده سكر لار الطش حرق. قال أين القط فكديز قام زهر له براه كده قال له يا أخوي قاعد تنادي فيني المريسة زاد طار من راسه. قال له والله يا كديس كانت تكون سكارة بما يقولون أنا ليه خلينا. Good night باز مهندس. Good night سنة زميل. Good night. Ambassador Boy, I wish one day just you will come to the show. So actually, I was watching your show on Saturday with brother Jankor actually. And you left the show because you was not patient. Anyhow, thank you. that I was asking what happened because actually I listened to your video when you announced yourself as a president of South Sudan. So are you supposed to be now president of South Sudan, not Salva Kiir Mayardit? Anyhow, Zay Magal Molana Emmanuel. So thank you, Ambassador, for coming, boy. Thank you, Ambassador Emmanuel. Thank you, Bashmandis Dominic. Shukran. يعني لمشاهدين بتاع صوت الشعب. انا بشكركم جزيل الشكر يعني بجد تستحقوا التقدير. انتوا قاعدين معنا هنا 5 hours and 17 minutes. Thank you so much. في النهايه انا هنا بنختلف فكريا نختلف ونتفق. في النهايه all of us we are South Sudanese. يا الحريه بتاع التعبير مهم جدا في وسط بتاعتنا هنا. الشيء الكويس انه هنا ما ناس ما يكون في الشتايم واساءات. لكن طالما هي نقاش ومهم في النهاية all of us we are looking for the better South Sudan for all of us. شكرا لكم. ربنا يبارككم وربنا يبارك جنوب السودان. سلفا كير في النهاية هو أيمشي يعني. So شكرا جزيلا. Thank you so much مشاهدين صوت الشعب. Boy also يعني I wish boy Ambassador Boy one day I need to actually to invite you to host you as a guest, and actually I need you to answer the question: why did you announce yourself as a president of Republic of South Sudan in 2011? Actually, that question is still answerable, and I want you also to come in and answer the question to the people of South Sudan. And what changed your mind today? So thank you so much. Anyhow, شكرا لكم ونستمر في النهاية أننا دايرين جنوب أفضل بالنسبة لنا كلنا. Enjoy with me for
America, Australia, تصبحوا على خير. The singer, his name is artist is Thomas Abani. منبر صوت الشعب
الراي والراي الآخر شعب واحد ووطن واحد. حرية في عدالة ومساواة لما صاد الشعب والراي الآخر شعب واحد ووطن واحد. دين الحرية فيه عدالة ومساواة مهما صار الشعب والراي الآخر شعب واحد وطن واحد. دين الحرية فيه عدالة ومساواة مهما صار الشعب والراي الآخر شعب واحد وطن واحد. دين الحرية فيه عدالة ومساواة صوت الشعب والراي الآخر شعب واحد وطن واحد. دين الحرية فيه عدالة ومساواة مهما صوت الشعب والراي الآخر مرمر لي كله أبناء جنوب السودان مرمر لي كله أبناء جنوب السودان مهما صوت الشعب والراي الآخر شعب واحد وطن واحد. دين الحرية فيه عدالة ومساواة مهما صاد الشعب والراي